110 වන රිච්මන්ඩ් මහින්දා ආදරවන්තයන්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද දින සහ හෙට දින ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් ආරම්භයට මත්තෙන් මීට සුළුකට පෙර කාසිය වාසිය බැලුවා. ඒ අනුව කාසිය වාසිය දිනා ගැලුවේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම යනවාම සමග රැඳී සිටිනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක කුෂාන් මදුෂ අද දවසේ සංසිතේ පිළිබඳ කියන්න තියෙනවා. කණ්ඩායම කිව්වත් 8 දෙනෙක්ම තුන්හිරියව ක්‍රීඩකයෝ පන්දුව වන්දින ක්‍රීඩා කරනවා. ඇත්තම හොඳ සම්මුතියක් තියෙනවා. කණ්ඩායම ගැන සතුටුයි. අනිවාර්යයෙන්ම කුෂාන් අයියා දවසේදී ඔබගේ සැලසුම් මොකද්ද නායකයෙක් විදිහට මහින්ද නායකයා විදිහට හෙට දවස් අවසානයේදී මහින්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරගෙන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් එලෙස තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායක කුෂාන් මදුෂාන් අදහස් දැක්ුවේ. මිලකට සූදානම් වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායක බානුක මනෝහර සමග ප්‍රථමයෙන්ම අද පන්දුවට පහර දෙන්න තමයි අයියට තියෙන්නේ. මොකද්ද අද දවසේ සංසිතේ පිළිබඳ කියන්න තියෙන අයියට. අපිට හොඳ බැලන්ස් ටීමක් ඉන්නවා. අපි කොහොමද ඉන්නේ බැට් කරන්න. හොඳ ලකුණු ගාන රන්ස් 300 බෝඩියට දාලා මැච් එක අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු. අනිවාර්යෙන් මේ ජයග්‍රාහී ඉනිමත් සමග ජයග්‍රාහී සමග අයියේ අද දවසේදී කුමක් සැලසුම ඔබගේ රන්ස් 300ක් බෝඩියට දාලා ඒ කට්ටිය අඩු ගානකට අයිමත් ලයින් ෆලෝ කරලා මැච් එක අනිවාර්යෙන් හෙට අවශ්‍ය විදිහට මැච් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. එලෙස තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයාගේ සැලසුම ඒ අනුව මීලකට සූදානම් වෙන්නේ අද දින තරගාවලියේ 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද තරගාවලියේ තරගයේ තනතිල්ලේ ස්වභාවය පිළිබඳව විමසා බලන්නට. විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ වගකීම දරන්නේ කුෂාන් මදුෂ. අප සූදානම් තරගයේ පෙර අද දින තනතිල්ලේ ස්වභාවය පිළිබඳව බැලීමට. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කසිය වසනය කළා පන්දුව යැවීමට තීරණය කළා. අපිට තනතිල්ලේ
117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්දාදරවන්තයන්ගේ සටන අද සහ හෙට යන දෙදින පුරාවන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීම නිමිතයි. කෙසේ වෙතත් අද දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ වගකීම දරන්නේ දානුක මනෝහර. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නායකත්වයේ වගකීම දරන්නේ කුෂාන් මදුෂ. කෙසේ වෙතත් අප සූදානම් තරගයේ ආරම්භයට පෙර අද දිනේ තන තෙල්ලේ ස්වභාවය පිළිබඳව බැලීමට බොහෝ විට අභියෝගයක් පළමුවෙන් යවීමට තමයි තීරණය කළේ. අපට මෙම තනතිරුව දෙස බැලුවොත් පේනවා ඉර ආසන්නේ යම්කිසි තනකොළ ස්වභාවයක් තිබෙනවා. එතරම් අඩතුළු වීම දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ තනතිරුවේ. කෙසේ නමුත් හවස් යාමයේ වන විට මෙම තනතිරුවේ කඩතුළු වීම පුළුවන් වේවි. කෙසේ වෙතත් පළමු පන්දුවාර තුළ පිටිකරුවන් ස්ථාවරව මෙම පිටියේ පන්දුවට පහර දුන්නොත් ඔවුන්ට හැකි වෙනවා විශාල සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පුරවට එක් කරන්න. ඒ වගේමයි දෙවනුව පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායමට යම්කිසි අභියෝගයක් තිබෙනවා. අද සමයේ ඔවුන්ට පන්දුවට පහර දෙන්න ලැබුණොත් මෙම තනතිරුව තුළ දඟ පන්දු යවන්නට උචිත ආකාරයෙන් මෙම තනතිරුව සකස් වේවි. වනතුරු සහිතව ඒ වගේම පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමේදී මහින්ද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සැලකිලිමත් යුතුයි. පළමු පන්දුවාර තුළදී මහින්ද විද්‍යාලීය වේග පන්දන්නට එරෙහිව ඔවුන්ට කඩුළු ලබා නොදී ඉදමත් පන්දුවට පහර දීමට මොකද පළමු පන්දුවාර 10 තුළදී බොහෝ විට මහින්දීය වේග පන්දු යවන්නන්ට මෙම තනතිරුවේ කඩුළු තිබෙන්නට පුළුවන්. අපි දන්නවා චෙහාන් රිච්මන්ඩ් මහින්දාදරවන්තයන්ගේ සටන අද සහ හෙට යන දෙදින පුරාවට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමයි. කෙසේ වෙතත් මෙවර 117 රිච්මන්ඩ් මහින්දාදරවන්තයන්ගේ මහා තනගේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ දරන්නේ දානුක මනෝහර. ඒ වගේම විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ දරන්නේ කුෂාන් මදුෂ. අප සූදානම් තරගයේ ආරම්භයට පෙර තන තිල්ලේ ස්වභාවය පිළිබඳව බැලීමට අද දින උදෑසන යම්කිසි මද වර්ෂාපතනයක් වුණා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. අපි දන්නවා යාර්තිහේ සීමාවෙන් යම්කිසි අභියෝගයක් වේවි මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු රැකීමේදී. කෙසේ නමුත් අද දිනේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරලා මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකත්වය කරේ පන්දු යැවීමට. ඒ වගේම විශේෂම සඳහන් කරන්න මෙම තනතිරුව මෙම සීමාහිර ආසන්නේ තනකොළ සහිත ස්වභාවයක් තමයි දකින්නේ. විශේෂම සැලකිලිමත් යුතුයි. මෙහි කඩතුළු දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලීය වේග පන්දු යවන්න පළමු පන්දුවාර 10 තුළදී විශාල පීඩනයක් ලබා දී හැකි ඔවුන්ට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිටිකරුවන්ට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිටිකරුවන්ට හැකිනම් පළමු පන්දුවාර 10 තුළදී ස්ථාවර වීමට ඔවුන්ට හැකි තමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පුරට එක් කරන්න. වගේමයි සවස් යාමය වන විට මෙම තනතිරුවේ කඩතුළු නිර්මාණය වීමට හැකි. එම නිසා දඟ පන්දු යවන්නට ඉචම උචිත තනතිරුවක් තමයි හවස් යාමයේ මෙදී අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නාලක ජයවර්ධන අභිෂේක් වගේ දඟ ඉන්නවා. වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා කුෂාන් මදුෂත් පන්දු යවන්නට ඔවුන්ට හැකි වේවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හවස් යාමයේ පන්දු දෙනකොට මෙම තනතිරුව තුළ ඉතම හොඳ කඩුළු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න. කෙසේ නමුත් මෙම තනතිරුවේ මා දකින විදියට නම් පළමු පන්දුවාර 10 තුළදී තමයි පිටිකරුවන්ට විශාල වගකීමක් තිබෙන්නේ. කඩුළු නොදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම නොදී කඩුළු ආරක්ෂා කරගන්න හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පන්දුවාර 10 තුළදී කරන්න. කෙසේ වෙතත් වේග පන්දු යවන්නට තරමකින් සහයක් පළමු පන්දුවාර කීපය තුළදී එසේනම් එය තමයි මෙම තනතිරුවේ වාර්තාව රැඳී සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් ඉතින් සජීවී විකාශය සමගි
horror. So especially we consider the captain Vinod Manohar from Richmond College and Kushan Madushan from
තව පන්දු දෙකක් ඉදිරියට තිබෙනවා. පන්දු වාරයෙන් අවසානයේ පන්දු නිර්මාණ කියන්නේ තමත් හොඳ සංයෝගයක්. අපි දැක්කා SLSCA වයස අවුරුදු 19න් 15 පන්දුවර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී මොවුන් දෙදෙනා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක සමතතාවයන් පවත්වනවා. වෙන පන්දු හොඳ පහරක්. නමුත් පන්දුව සිලි පොයින්ට් කලාපයට ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නේ නැහැ. නිමාව දකිනවා තරගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරය ලකුණු පූර්ව ලකුණු තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරියව තිබෙනවා. පළමු පන්දු වාරයේ කළු පහන පන්දුව යවන්නේ ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන්. එවර පහරක් එල්ල ගන්නවා. පන්දුව ඇදී යන්නේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට එක් ලකුණක් වේගවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එම ලකුණ තරින්ද නිර්මාල්ට. යනුව නිමාව දකින්නේ පළමු පන්දු වාරයේ ලකුණු 3යි කිසිදු කඩුල්ලක් නැති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට නිදුල වයස අවුරුදු 19න් 15 පන්දුවර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභියා ලකුණු 294ක් රැස් කරා. ඔහු තරඟ 6ක් තුලදී ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 58.8 ලෙස සටහන් වුණේ අර්ධ ශතක 3ක් සමගින් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔහු ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට එරෙහිව නොදැවී ලකුණු 87ක් රැස් කරා. ඉතාමත් දක්ෂ දකුණත් පිතිකරුවෙක් ලෙස සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඔහුගේ අනෙක් සගයා තරින්ද නිර්මාල් වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා. ඒ තරම් වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ නැතත් ඔහුට හැකි එක් අන්තයක රැඳී සිටින්න. චනුත් මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන පන්දු වාරය යැවීම සඳහා නායකයා විසින් කැඳවනු ලබනවා ශිහාන් හසරංග. පන්දු යොමු කරන්නේ ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටයි වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ශිහාන් හසරංග ඉතාමත් දක්ෂ දකුණත් මද වේග දකුණත් පන්දු යවන්නෙක් වේග පන්දු යවන්නෙක්. මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරාන්තේ ක්‍රීඩා කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරින්ද නිර්මාල්. වමතින් පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවා. දෙවන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව සෝදානම් යොමු කිරීමට ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට දිවෙනවා. ඕද විකට් ආකාරයව පන්දුවට පහරක් එල්ල කරා. පන්දුව එක එල්ලේදී යනවා. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපෙට සමගින් තරඟයේ ප්‍රථම හතරේ පහරය තරින්ද නිර්මාල්ගේ පිත්තෙන් එසේ වාර්තා වනවා. ඉතාමත් අනර්ඝ හතරේ පහර චනුත් විශේෂයෙන්ම පැවසිය යුතුයි. පිට ඉන්නේ දඟවන පන්දුවට අනර්ඝව කාලකලමනාකරණයකින් යුතුව පහරක් එල්ල කරනවා ඉවර. තමත් දක්ෂ පහරක් නිදුල තරින්ද නිර්මාල්ගේ පිත්තෙන් ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් මනාව පිත්ත වෙත ලබා ගන්නවා පන්දුව. අපි දැක්කා බවුන්ස් මදක් පිටියේ මැද පතිත කරමින් තමයි පන්දුව එල්ල කරන්නේ පන්දුව යවන්නා විසින්. කෙසේ වුණත් උත්සාහය සාර්ථක නැහැ තරින්ද නිර්මාල්. පීඩනය හරවා යවනවා පන්දු යවන්නා වෙත. ශිහාන් හසරංග උත්සාහ කළේ මං හිතන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් සමග තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ පන්දු යවන්නේ බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරමින් උත්සාහ කළේ බොහෝ විට උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම සඳහා වෙන්න ඕන. නම් කෙසේ වෙතත් මේ මොහොතේදී වෙන පන්දුව නැවත තෝවද විකට යන පන්දුවට හොඳ පහරක්. නමුත් දැඩිල්ලීමක් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙන්. නමුත් විනිසුරුවනේ හැඩයි. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ ශිහාන් හසරංග. දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අවද විකට් ආකාරය. මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ගාල් කොටුපාරවන්තේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යවීමට සූදානම් ශිහාන් හසරංග. විශේෂයෙන්ම ශිහාන් හසරංග ගැන කතා කළොත් නිදුල ඔහු පන්දු වාර 50
ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී තරඟ 6කට ක්‍රීඩා කළා කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 6කට ලකුණු ලබා දීමේ සාමාන්‍ය 5.82ක් ලෙස තමයි සටහන් වෙන්නේ. එවර වයිට් පන්දුවක් ලෙස තමයි කරන්නේ ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා. අත වශයෙන්ම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි මේ වයිට් පන්දුවට තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා එක්මන් පැතිමාරුවක් සමගින්. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 9 කඩලු රහිතව පිතිකරාන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරින්ද නිර්මාල්. වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා. අත වශයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ එක් පන්දු රකින්නකුත් ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ එක් පන්දු රකින්නකුත් යාරති රේඛාවට මෙපටින් රඳවා තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් හතරේ සීමාව අසල යොදවා තමයි පන්දු යවන්නේ. අතවශ්‍යම චනුත් අපි සඳහන් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී යාරති රේඛාවට මෙපිටින් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර ඇති ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. නවතත් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් ශයන් හසරංග. එවර පන්දුව ග්ලාන්ස් කිරීමක් චනුත් එවර එක් ලකුණක් සඳහා එවර පැතිමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා. තම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් පිතිකරුවාව පීඩනයට ලක් කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන් ශයන් හසරංග විසින්. විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ඉතාමත් දක්ෂ පිතිකරුවෙක්. අත වශයෙන් මේ පන්දුවර පිටින් නැත ඇතුළට කැපෙන ආකාරයෙන් යොමු කරන්නේ ශයන් හසරංග. අපි විශේෂයෙන්ම තනතිරු වාර්තාවේදී සඳහන් කළා නිදුල තනකොළ සහිත ස්වභාවයක් තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ මෙම තනතිල්ලේදී. බොහෝ විට පළමු පන්දු වර 10 වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් ක්‍රියාත්මක කරාවේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කිරීම සඳහා. වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරුවක් තමයි පළමු පන්දු වර කිහිපයේදී නිර්මාණය වෙන්නේ. ඔචානත් මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. පිටින් නැත පිටතින් දගවන පන්දුව එක එල්ලේ කළු රකින්නාගේ දෑතටම යොමු වෙනවා. ක්‍රියාත්මක කරනවා දෙවන පන්දුවාරේ තුන්වන පන්දුව. ශයන් හසරංග ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සමගින් තමයි පන්දු යවන්නේ. මෙන්න පන්දුව. එවර පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා කඩුළු රකින්නාටයි පන්දුව බාර වෙන්නේ. ලකුණක් නැහැ. ඇත වශයෙන්ම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි ශයන් හසරංගගේ ප්‍රථම පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවටම 4-5ක් එල්ල කරනවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ඔස්සේ. අපි ඒ ගැනත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ඒ වගේමයි නිදුල අපි දැක්කා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ කියන්නේ පායින්න දෙසින් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පිතිකරණය දෙන ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඔහු පායින්න දෙසින් යන පන්දු වලට හොඳින් කල්යල් මනමින් පහර එල්ල කිරීමට දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. එබැවින් බොහෝ විට පන්දු යවන්නන් පායින් පිට ඉන්නට පිටතින් පන්දු පතිත කිරීමට උත්සාහ ගන්නවා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝට ලකුණු ලබා ගැනීමට නොදී. කෙසේ වෙතත් නැවතත් පන්දුවක් යොමු කරනවා. ඒ ආකාරයෙන්මයි පිට ඉන්නට පිටතින් පතිතවන පන්දුවට වර පහරක් එල්ල කරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒත් සමගින් දෙවන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk. ක්‍රියාත්මක වනවා තරඟයේ තෙවන පන්දුවාරය. දිනුර කළුපහන සූදානම් ගාලු කොටපවුර අන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. අත වශයෙන්ම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි දිනුර කළුපහනගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳින් ඔහු යොමු කරන ලැබුවා. කිසිදු 4-5ක් හෝ 6-5ක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. ලකුණු 2ක් පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහුට ලබා දෙන්න හැකි වුණේ. තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් පන්දුවට පහර දීම සඳහා වද විකට් ආකාරයෙන් වර ඉතාමත් ෆ්ලික් කිරීමක් එවර පන්දුව ඇදී යන්නේ ලොං ලෙග් කලාපයට.
එක් ලකුණයි දෙවන ලකුණ සදහත් වේගෙන් දිවෙනවා පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් කරා පෙමන් නගනවා පිතිකරුවන් විසින් චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි ඩීප් ෆයින් ලෙග් සිටි කලාපයේ සිට පන්දු රකින්න ලෝන් ලෙග් කලාපයට දිව විත් පන්දුව නැවතත් බාර කරනවා පන්දු රකින්න කළු රකින්නගේ දෑතට අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් කරගන්නවා දනුජ ඉඳුවර තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දකුණ අතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. එවර තරින්ද නිර්මාල්ට පායින්න දෙසින් පන්දු යොමු කරේ ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. එවර ලකුණක් සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ තරින්ද නිර්මාල්ට. දනුජ ඉඳුවර මෙම වාරයේ තරම් තරඟ සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. තරඟ දෙකක් පමණයි ඔහු ක්‍රීඩා කළ තිබෙන්නේ. එක් කඩුල්ලක් පමණයි එහිදී දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ සාමාන්‍ය 6.57ක්. නවතත් සූදානම් ගාලු කොට පවුර අන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. නැවතත් පිට ඉන්නට පිටතින් තමයි පන්දුව පතිත කරන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් බාරදුර කාර්යයක් තමයි පැවරී තිබෙන්නේ. මොකද විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ සහ තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ දිගින් දිගටම මෙම තරඟ වාරයේදී ආරම්භක පිතිකරණයට ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එක්කල පිතිකරු යුගලයක්. ඔවුන් දෙදෙනාව දවා ගැනීම තමයි පන්දු යවන්නන්ට තිබෙන අභියෝගය. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා පිටේ ස්ථාවර වුණොත් අපිට කලින් සඳහන් කළ ආකාරයටම පළමු පන්දු වාර 10 තුලදී ප්‍රතිකරුවන් පිටේ ස්ථාවර වුණොත් ඔවුන්ට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ගොස් පන්දු යවන්නන්ට ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමට හොඳ පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා නේද? අවශ්‍යම එම පන්දුවට පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරේ නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නේ නැහැ. අත වශයෙන්ම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි තරින්ද නිර්මාල් සහ විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ සුසංයෝගය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරඟ ජයග්‍රහණ රාශියකට හිමිකරන දුන් ආරම්භක පිතිකරු සුසංයෝගය. අත වශයෙන්ම ඔවුන් දෙදෙනා තම පළපුරුදු ආකාරයෙන් මෙන්ම අපි දුටුවා SLAC ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පුරාම ඔවුන් දෙදෙනා මනා හැසිරීමකින් යුතුව සංනිවේදනයකින් යුතුව ප්‍රථමින මෙන්න පන්දු පහරක් එල්ල කරනවා. එවර අපිත් ආසන්නෙන් ඇදී යන්නේ නිදුල පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ. එත් සමගින් නිමාව දකිනවා තරගයේ තුන්වන පන්දු වාරයේ. දිනුර කළු පහන එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරා පළමු පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. විශාර ෆර්නෑන්ඩෝට දැඩි ඉල්ලීමක් කරා පාවරණේ පන්දුව වදින්නේ. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි එවර ලකුණක්. ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරනවා දිනුර කළු පහන විසින් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ හට වමති දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා.
විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළොත් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ මෙම තරඟ වාරයේදී ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඔහු ලකුණු 294ක් රැස් කරනවා SLSCA පන්දුවාර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 84 සේනානායක විද්‍යාලයට එරෙහිව ඒ වගේමයි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 58ක් රැස් කරනවා. නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 85ක් රැස් කරනවා පන්දු 88කින්. ඉතාමත් දක්ෂ දකුණත් පිතිකරුවෙක්. නැවතත් දිනුර කළුපහන එවර ග්ලාන්ස් කිරීමක් පන්දුව ඇදියන්නේ ලොං ලෙග් කලාපයට එක් ලකුණක් සඳහා පිතිකරුවන් යුගලය පැතිමාරු කරගන්නවා. ලකුණු 13යි කිසිදු කඩුලක් නැදෙවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ එනිම දිනුර කළුපහන ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටයි පන්දුව යොමු කරන්නේ විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවට පහර දෙන්න පිටිකරන අන්තයේ රැඳි සිටින ක්‍රීඩකයා. දිනුර කළුපහන ගාල ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දුව යොමු කිරීමට දෙවෙනවා වෙනිසුරු පසු කරන වන පන්දුවට රවුන්ඩ් විකට් හා ගන්න පන්දුව පහර කෙල්ල ගන්නවා. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයාට ඉහළින් පන්දුව ඇදී යනවා ඉවර. අතවශ්‍යම ඉතාමත් අලංකාර පහරක් කෙල්ල කරනවා. ඒත් සමගින් තරගයේ දෙවන හතරේ පහර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වාර්තා කරනවා. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 17යි කඩලු රහිත. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිට ඉන්නට පිටතින් පතිතවන පන්දුව ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් සහිතව එල්ල කරන්නේ නිදුල. නමුත් පිටේ පිට අග්‍රේ වැඩි පන්දුව ඇදී යන්නේ ඉහළින්. නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතරම් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් පිතිකරුවාට පීඩනයක් යොමු කළා. 4 පහරක් ලබා ගත්තත් එවර පිත්තේ පිට අග්‍රේ නමුත් ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දෙවන 7 පහර. නැවතත් දිනුර කළුපහන විනිසුරුවරයා පසු කරමින් නිදල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ පිතිකරාන්තයේ මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේමයි පන්දු යවනන්තේ තරින්ද නිර්මාල් ක්‍රීඩා කරනවා. මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 4 වන පන්දු ආරය යොමු කරන්නේ දිනුර කළුපහන ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. ඒ වගේමයි නිදුල සඳහන් කළ යුතුයි විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ සහ තරින්ද නිර්මාල් අපේ සඳහන් කළ ආකාරයටම ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් දෙදෙනාට කඩුල්ලේ ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන් පන්දු වාර 15ක් පමණ. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් දෙදෙනා DS සේනානායක විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 150ක ඉලක්කයක් හඹා යනවා කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. ඒ ඉතාමත් විශේෂ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. මොකද ඉතාමත් හොඳ සමතතාවයක් ඔවුන් දෙදෙනා අතර පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනගෙනවා ලකුණු 150ක. එහිදී විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 87ක් රැස් කරනවා. ක්‍රීඩා කරනවා තරගයේ 4 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. දිනුර කළුපහන ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. අතවශ්‍යම චනු සඳහන් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී අපට පේනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ එක් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටිනවා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු රැකීමට. මෙන්න පන්දු. ඕදවික් එම පන්දුව නිදල්ලේ හරිනවා. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා තරගයේ 4 වන පන්දු වාරය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 17යි කඩලු රහිතයි. ෂහන් හසරංග සූදානම් පස්වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා ගාලුකොට පවුර අන්තයේ සිට අපි දැක්කා දිගින් දිගටම වේග පන්දු යවන්නන් විසින් පිට ඉන්නට පිටතින් පන්දුව පතිත කරන ආකාරය ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු යොදවා පන්දු යැවීමෙන් නිදුල අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. බොහෝ විට පන්දුව පිටේ අග්‍රේ වද්දාගෙන කෙසේ හුඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගැනීමට තමයි පන්දු යවන්නන් උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් පිතිකරුවන්ගේ වගකීම තමයි හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන
නිවැරදි පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු රැස් කර ගැනීම. වර පහරක් එල්ල කරනවා ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් කරගන්නවා පන්දුව ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට එළමුනේ තමත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් කරගන්නවා පස්වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම චනුත් එවර එතරම් හොඳ පන්දු රකීමකුත් නෙවෙයි හරියාකාරව පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට බැරි වුණා පන්දු රකින්නාට. කෙසේ වෙතත් ඒ අවසරයෙන් ඊටමත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහායි ප්‍රතිමාරු වෙන්නේ. බොහෝ විට මෙම ලකුණ ලබා ගැනීම ඊටමත් විශේෂයි නිදුල ටෙස්ට් තරඟයකදී වගේමයි එක්දින තරඟවලදීත්. මොකද පිතිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කර ගැනීමෙන් එක් දිගින් දිගටම එක් පිතිකරුවෙකුට පීඩනය එල්ල වෙන්නේ නැහැ. අතවශ්‍යම චනු සඳහන් කරන්න ඕන අපි T20 රටාවේ අපි දකිනවා ක්‍රීඩකයින් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ ප්‍රවණතාවය. නමුත් අපි ටෙස්ට් තරඟාවලිවලදී දකින්නේ ලැබෙන්නේ නැහැ. පිතිකරුවන් වඩාත් උත්සාහ දරන්නේ Tamanගේ ඉනිම ඊටමත් ඉවසීමෙන් සහ ආරක්ෂාකාරීව ලබා ගැනීමෙන් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් තම කණ්ඩායමට කර ගැනීමට. ඒක තමයි නිදුල විශේෂත්වය. ටෙස්ට් තරඟයකදී පිතිකරුවාගේ තිබිය යුතු විශේෂම ගුණාංගයක් තමයි ඉවසීම කියන්නේ. මොකද හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දීම තමයි ඔවුන්ගේ වගකීම. ඔනවතත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් කරගන්නවා ෂෝට් ලෙග් කලාපයට පන්දුව ඇදියන්නේ. නිදුල අනවශ්‍ය පහරවල් එල්ල කිරීමට යාමෙන් හානිවන්නේ පිතිකරුවාටම පමණයි. මොකද බොහෝ විට පන්දු යවන්නන් උත්සාහ කරන්නේ පිතිකරුවාව වැරදි පහරකට පනවවාගෙන පිතිකරුවාව දවා ගන්න. කෙසේ වෙතත් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝස් සහ තරින්දි නිර්මාල කරන ඉතාමත් හොඳ සංකලනයක් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් විදියට තරගයේ පස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ වෙන විට මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 19 කඩලු රහිතයි. තරින්දි නිර්මාල් පිතිකරන්තේ ක්‍රීඩා කරනවා. ගල්කොට බලවන්තේ සිට පන්දු යවනවා. ද පහරක් එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නිදුල. නමුත් විනිසුරුවරයා එවරත් නිහඬයි. වැවියාමක් ලෙස එය සටහන් කරන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් පා ආවරණයේ පන්දුව වදින්නේ මා සිතන ආකාරයට ඉක්මන් ලකුණක් කරා අවසරයෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. පන්දු යවන්නන් දැඩි ලෙස ඉල්ලීම් කළත් එය නොදෙවී යාමක් විදියටයි විනිසුරු ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා සංඥා කළේ. ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් අපි ආරම්භයේ සිටම දැක්කා. සෑම පන්දු ආරයකම යම් පන්දු පිතිකරුවන්ට ඊටමත් අසීරු පන්දු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විශාර ෆර්නෑන්ඩෝස් සහ තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ අපි දැක්කා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝටත් පිට ඉන්නට පිටතින් පන්දුව පතිත කරන ආකාරය. අත්වශයෙන්ම චනු සඳහන් කළ යුතුයි. අපි පෙර පරිදිම කියවා මෙන් තරින්ද නිර්මාල් සමගින් විශාල ෆර්නෑන්ඩෝ ඉතාමත් හොඳ අපිට පෙන්න පරිදි මේ වන විටත් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට එක් කර දෙමින් තිබෙනවා පන්දුවාර 5ක් ඇතුළත. පහරක් එල්ල කරනවා නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිමාවක් සිදු කරගන්නේ නැහැ. ලකුණු පොර ලකුණු 20 කල්ලු රහිතයි. තව පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පස්වන පන්දුවාරයේ නැවතත් සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝට එරෙහිව නැවතත් පිට ඉන්නට එපිටින් පතිත වන පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දුව ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අතවශ්‍යම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි පිතිකරුවා ස්ක්වයර් කට් පහරක් එල්ල කිරීමටයි සූදානම් වූයේ. නමුත් පන්දුව පිට ඉන්න දෙසින් කෙලින්ම විත් කඩළු රකින්නාගේ දෑතට පන්දු යොමු වෙනවා. මේ තමයි නිදුල ඔවුන් යොදන උපක්‍රමය. පිතිකරුවන්ව දිගින් දිගටම පීඩනයට ලක් කරමින් ඔවුන්ට ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා කිරීම තමයි පන්දු යවන්නන්ගේ එකම අභිලාෂය. මොකද එවිට ඔවුන් උත්සාහ කරනවා පන්දුවට පහර එල්ල කරන්න. වර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදියන්නේ පන්දුව රැකගන්නවා. ඒත් සමගින් පළමු කඩුල්ල දැවියන ක්‍රීඩකයා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ පුල් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල්ල යාරුවෙන් දැවියනවා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ. ප්‍රබල ආරම්භක පිතිකරුවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ සැලසුම සාර්ථකයි. අත්වශ්‍යම චනු සඳහන් කරන්න ඕන ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ දඟවන පන්දුවට විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ පුල් පහරක් එල්ල කිරීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. නමුත් අවාසනාවකට මෙන් පන්දුව පිත්තේ අග වැඩි පන්දුව එක එල්ලේ උඩ යනවා. ඒ අවසරයෙන් ෂෝට් ලෙග්
සිලි පොයින්ට් කලාපයේ සිටින ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවා. මේක තමයි නිදුල අපි කලින් සඳහන් කළේ පන්දු යවන්නන් උත්සාහ කළේ දිගින් දිගටම පිටිකරුවන්ට පීඩනය එල්ල කළා උන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා කරන්න. එවිට පිටිකරුවන් උත්සාහ කරන්නේ පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමට. එවර පන්දු යවන්නාගේ සැලසුම සාර්ථක වුණා. බවුන්ස් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම විශාර ෆර්නැන්ඩෝ කලින් ක්‍රීඩා කළ තරඟවලදී තමත් හොඳින් ෆුල් පහර එල්ල කරා. නමුත් මෙවර ඔහු අසාර්ථකයි. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් තමයි ඇදියන්නේ. කෙසේ නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල්ල නිමාව දකිනවා තරගයේ පස්වන පන්දුවාරය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව කඩලු 1යි ලකුණු 20යි. ශිහාන් හසරංග කඩුළුලාභියා ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. එවර පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවට ප්‍රබල පිතිකරු විශාර ෆර්නැන්ඩෝව ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යවමින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 6 වෙන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව. එවර පායින්න දෙසින් එවන පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් නිදුල ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. අපි කලින් සඳහන් කළා පළමු පන්දුවාර 10 තුල අවස්ථාවක් තිබෙනවා වේග පන්දු යවන්නන්ට කඩළු ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේමයි පිටිකරුවන් පිටියේ ස්ථාවර වුණොත් ඔවුන්ට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යාමට අවස්ථාව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය සැලසුම සම්පූර්ණයෙන් ඛණ්ඩනය කරමින් අපි දැක්කා ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් ශිහාන් හසරංගගෙන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල ප්‍රබලම කඩුල්ල තමයි දවාගත්තේ විශාර ෆර්නැන්ඩෝ කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිටින දක්ෂතම පිතිකරුවෙක්. විශේෂයෙන්ම ආරම්භක පිතිකරණය අතින් ගත්තොත් ප්‍රබලම පිතිකරුවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට ඔද් විකටා කරන පන්දුවට නෙදැල්ලේ හැරෙන පන්දුව. ඒ පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙස මේ අවස්ථාවේදී වෙනසුරාවරතින් සංඥා කරනවා. එම අමතර ලකුණු ලබා දීමත් නිදුල එක් අතකින් පිතිකරණ අන්තයට යම්කිසි සහනදායී තත්වයක් නිර්මාණය කරනවා. මොකද පිතිකරුවන් උත්සාහ කළන්නේ පන්දු යවන්නන්ට ප්‍රහාරයන් එල්ල කරන්න. නමුත් පන්දු යවන්නන් අතින්ම මෙවැනි අමතර ලකුණු ප්‍රතිවාදී පිළට එල්ල වෙනකොට යම් තරමක පීඩනයක් නිර්මාණය වෙනවා පන්දු යවන්නන්ට. කෙසේ වුවත් නායක පිතිකරුවෙන් පිටේට පැමිණෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තමිදු ප්‍රදීප්ත. ඔද විකටා ගන්න පන්දුවට දෙපහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පන්දුව ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ සින්න පන්දුවකින් රැක ගන්නවා. ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නේ නැහැ චනුත්. අවිශේෂයෙන්ම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අවට ඉතාමත් හොඳ එමෙන්න පැහැබර කාලගුණයක් අපට දිස් වෙනවා. ඔවුනේදී ලෝප සඳහන් කළ විදියටම අපි දැක්කා උදේ කාලයේදී කුඩා ඉතාමත් මද වර්ෂාපතනයක් ඇදහැළුණා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. නමුත් ඒක්මනින් පහව ගියා. ඉතාමත් පැහැබර කාලගුණ තත්වයක් නැවතත් අපට දකින්න පුළුවන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අවටයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඉතාමත් උචිත කාලගුණ තත්වයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. අපි ගත්තොත් නවක පිතිකරුවා තමිදු ප්‍රදීප්ත තරඟ 5ක් ක්‍රියා කර තිබෙනවා. මෙම තරඟ වාරයේදී ලකුණු 103ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් සාමාන්‍ය ලකුණු 20.6 එක් අර්ධ ශතකයක් සමගින් තමයි ඔහු අද දින තරඟයට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු 52 තමයි ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. තුන්ග්‍රියව ක්‍රීඩකයෙක් විදියට තමයි තමිදු ප්‍රදීප්ත ක්‍රීඩා කරන්නේ අද දිනේ තරඟය. දකුණතින්
වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසත් ඔහු පන්දුවෙන් දායක වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු බලෑනියට. අතවශ්‍යම චනුත් අපි මේ අතරේ සෝදානම් ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉතිහාසය පිළිබඳ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට යම්කිසි තොරතුරු ටිකක් සමීප කරන්න. විශේෂයෙන්ම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි වර්ෂ 1905 වර්ෂයේදී ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය අතර ප්‍රථම ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භුණා. අතවශ්‍යයෙන්ම චනුත් සඳහන් කළ යුතු එම තරගය විශේෂ තරගයක් වනවා මන්ද කියනවා නම් එම තරගයේ දෙවිදුහලේ විදුහල්පතිවරුන් තමයි එම තරගයේ විනිසුරන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ. එහිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඩැරල් දේවගතිතුමන් සහ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ෆ්‍රැන්ක්ලි වුඩ්වර්ඩ් දේවගතිතුමන් තමයි ප්‍රථම තරගයේ විනිසුරවලයන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ. ඕනිදල ඔබ පැවසූ විදියට අපි ඉතිහාසය දෙස හැරලා බැලුවොත් මේ වෙනකොට මෙම තරගය තමයි 117 වන තරගය. කෙසේ නමුත් පසුගිය වසර දෙක තුළදී 2020 සහ 2021 යන වසරවන් වලදී COVID-19 බලපෑම හේතුවෙන් මහා ක්‍රිකට් තරගය පැවැත්වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේමයි මෙතෙක් ගෙවී ගිය වසර 117 තුළ වසර 6කදී තරග ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. 1910, 1911, 1912 සහ 1942 ඇතුළුව 2020 සහ 2021 වසරවලදී මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. මෙතෙක් ක්‍රීඩා කර ඇති තරග සංඛ්‍යාව වලින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තමයි ජයග්‍රහණයන් අතින් ඉදිරියෙන් සිටිනේ. තරග 24ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. 24 වෙනි ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා 2019 වසරේදී අභිෂේක්ගේ නායකත්වයෙන් තමත් තීරණාත්මක තරගයක්. අතවශ්‍යම චරුත් එම ජයග්‍රහණය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තමත් තියුණු ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. අපි මහින්ද විද්‍යාලය දෙසට හැරුණොත් ඔවුන් තරඟ 23ක් ජයග්‍රහණය කළා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වඩා එක් තරඟ ජයග්‍රහණයකින් තමයි පසුපසින් සිටින්නේ. දැනට තිබුණු තරඟ 111න් තරඟ 64ක්ම ජය පරදුමෙන් තොරව තමයි නිමාවටපත් වෙලා තියෙන්නේ. නිමාව දකිනවා තරගයේ 6 වෙනි පන්දු වාරය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු පොරව ලකුණු 22යි කඩලු 1යි. තරගයේ 7 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශහන් හසරංග කැදවා තිබෙනවා. නැවතත් 7 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා ලකුණු සංඛ්‍යාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 22යි එක් කඩුල්ලක් දෙවි ගිය ක්‍රීඩකයා ශහන් හසරංගගේ පෙර පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුවට පුල් කිරීමක් කිරීමට ගොස් ප්‍රබල පිතිකරු විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ දෙවි ගියා. කෙසේ නමුත් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ගෙන්. ශහන් හසරංග ඊටමත් දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් බව ඔප්පු කරහමාරයි. ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් තමයි විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ කියන්නේ. ඔහුව දවා ගැනීම මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට හොඳ ආරම්භයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එවර පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. අතවශ්‍ය චනුත් ස්ක්වයර් කට් පහරක් එල්ල කිරීමටයි සෝදානම් වේ. නමුත් පන්දුව එවර දඟවි කළු රකින්නාගේ දෑතරම යොමු වනවා. ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යවන්නේ ගාලු කොට පවර අන්තයේ සිට. තමිදු ප්‍රදීප්ත සහ තරින්ද නිර්මාල් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ මේ වන විට. තරින්ද නිර්මාල් පිතිකරන අන්තයේ වගේම පන්දු යවන අන්තයේ තමිදු ප්‍රදීප්ත රැඳී සිටිනවා. නැවතත් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දු යවන්න අතරමයි පන්දු වැදියන්නේ. පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. අතවශ්‍යම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි ක්‍රීඩකයින් මෙම මුල් පන්දු වාරය අපි දුටුවා පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරවල් විශේෂම ආරක්ෂාකාරී පහරවල් සුලභවම යොදන ආකාරයක් අපිට දුටුවා. කෙසේ නමුත් දිගු ඉනිමක් කරා යන්නම් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත යුතු නිදුල. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තවමත් අවස්ථාව තිබෙනවා. මොකද පන්දු වාර 6ක් ක්‍රීඩා කළ අවසන් එක් කඩුල්ලක් දැවී ගියත් ඔවුන්ට තවමත් හැකියාව තිබෙනවා
දෙවන කඩුල්ල සඳහා හොඳ සමතතාවයක් ගොඩනගලා තරගයේ තීරණය වෙනස් කිරීමට තමිදු ප්‍රදීප්ත සහ තරින්ද නිර්මාල් හට එවර බවුන්ස් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ඊටමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් ෂෙහන් හසරංගගෙන් ප්‍රතිකරුවාට සිතා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. වූ හරියාකාරව පහර එල්ල කිරීමට හැකි වුණේ නැහැ එවර තරින්ද නිර්මාල් හට. අත්‍යවශ්‍යම චඩු සඳහන් කළ යුතුයි ෂෙහන් හසරංග මේ පන්දුවාර වලදී ඔහු පිටියේ මැද විශේෂයෙන්ම තමන් පන්දු යොමු කරන ආකාරය දක්වන්න පුළුවන් වුණා. බවුන්සර් පන්දු විශේෂයෙන්ම යොමු කරන ආකාරයක් අපිට දක්වන්න පුළුවන් වුණා. බවුන්සර් පන්දුවකින් තමයි විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ දැවි ගියේ. එවැනිම පන්දු යොමු කරමින් ප්‍රතිකරුවන්ව පහරකට පොළඹවා ගැනීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එවර පායින දෙසින් පන්දු යොමු කරන්නේ පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් කඩුළු රකින්න අතට පන්දු වැදියන්නේ ලකුණක් නැහැ. අත්‍යවශ්‍යම චනු සඳහන් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා කඩු රකින්නාට මෙපිටින්. එසේමයි සඳහන් කළ යුතුයි යාර්ථයේ රේඛාවට එපිටින් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් ස්ථානගත කර තිබෙනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් සහ ෂෝට් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපවල. පහරක් එල්ල ගන්නවා එවර පන්දු එක එල්ලේ ඇදියනවා. ඩීප් ස්ක්වයර් කලාපයට ඇදියන පන්දුව දක්ෂ ලෙස නවත්වා ගන්නවා පන්දු රකින්නා විසින්. එය අතරතුර ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් පැතිමාරු කරගන්නවා. ඊටමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එවර හතරේ සීමාව ආසන්නයේදීම පන්දුව රැගෙන පන්දුව බාර කරන විට 7 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ. ලකුණු පොරව ලකුණු 24යි කඩලු 1යි. දනුච ඉදුවර 8 වන පන්දුවාර යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙන දනුජ ඉදුවර ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරන්නේ දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. මේ අවස්ථාවේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තමිදු ප්‍රදීප්ත පිටිකරණාන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා. අපි තමිදු ප්‍රදීප්ත ගැන සඳහන් කළොත් නිදුල ඉතාමත් දක්ෂ තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. මෙන්න පන්දුව එම් පන්දුව නිදැල්ලේ හැරෙනවා තමිදු ප්‍රදීප්ත විසින්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන නිදුල තමිදු ප්‍රදීප්ත වයස අවුරුදු 15න් 15 එක් දින තරඟාවලියේදී ඔහු රැස් කරනවා ලකුණු 302ක් පන්දු 155කදී වයස අවුරුදු 19න් 15 තරඟාවලියේදී එම ලකුණු 302 සඳහා 6 පහරවල් 26ක් සහ 4 පහරවල් 23ක් ඇතුළත් එම තරඟයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 457ක් රැස් කරනවා කඩලු 5ක් දැවි නියමිත පන්දුවාර 50 අවසානයේ මීපාවල අමරසූරිය විද්‍යාලයට රැස් කිරීමට හැකිවන්නේ ලකුණු 95ක් පමණයි. තමත් දක්ෂ තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකයෙක් වගේමයි පන්දු යවන්නෙක් විදියටත් ඔහු කටයුතු කරනවා. දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස නිදුල මෙම පිටිකරුවන් දෙදෙනාට තමින්දු ප්‍රදීප්තට සහ තරින්ද නිර්මාල්ට පිටියේ ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන් නම් දෙවනි කඩුල්ල සඳහා හොඳ සමතතාවයක් ගොඩනගා ගන්න හැකි නම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවස්ථාව තිබෙනවා ලකුණු පුවරුවට තමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එක්කිරීමට. මොකද දින දෙකක් පමණයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සරණ පැවැත්වෙන. ඉතින් පිටිකරුවන්ට සිද්ධ වෙනවා යම් ලකුණු විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවට යන්න නම් යම්කිසි වේගයකින් පන්දුවට පහර දීමට කෙසේ වෙතත් ආරම්භයේදීම විශාල ෆර්නෑන්ඩෝ දැවී යාම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශාල පාඩුවක් විදියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් විශාල ෆර්නෑන්ඩෝගේ දැවී යාමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තරමක පීඩනයක් නිර්මාණය වුණත් මෙම පිටිකරුවන් දෙදෙනාට හැකියාව තිබෙනවා තවත් පන්දුවාර දෙකක් පමණ පිටියේ ස්ථාවරව ඉඳලා ඉන්පසුව පන්දුවට වේගෙන් පහර දීලා ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ දමා ගන්න.
ඇත්ත වශයෙන්ම චරොත් අපි සඳහන් කළ යුතුයි ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මේ ක්‍රීඩා කරන ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිය ගැන ඔබට පේනවා ඇති ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිය කියන්නේ වෙන අපි දකින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටි වගේ නෙවෙයි. තාමත් අලංකාර ක්‍රීඩා පිටියක්. මන්ද කියනවා අපි දන්නවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට එක් පසකින් තිබෙනවා ඓතිහාසික ගාලු කොටුපවුරත්. අනෙක් අන්තයෙන් අපි දකිනවා සත් සමුද්‍රය කරන ඉන්දියන් සාගරයත්. ඒ වගේමයි අනිත් අන්තයෙන් අපි දකිනවා ඓතිහාසික ප්‍රෞಢ උරුමයක් හිමිකම් කියන දකුණුලක අග නගරය ගාලු පුරවරයත් අපි දකිනවා. එවන් ස්ථානයක මැදයේ සිටයි අද 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය මෙසේ සජීවීව දිගහැරෙන්නේ. ඔබ සඳහන් කළ පරිදි මෙම සුන්දර ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අවට මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ කාලගුණික තත්වයක් තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනි දුල මෙවර තරගාවලිය පවත්වන්නේ ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයකින් තොරව. එය ඉතාමත් විශේෂයි. මොකද කොවිඩ් බලපෑම හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද වලට අනුකූලව තරගය සංවිධානය කිරීම නිසා ප්‍රේක්ෂකයින්ට තරගය නැරඹීමට ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණීමට අවස්ථාව ලබා දී නැහැ. කෙසේ නමුත් මෙම තරගාවලිය සජීවීව විකාශනය වෙනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් YouTube නාලිකාව හරහා වගේම ඩයලොග් TV අංක 120 නාලිකාව හරහා ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් ලයිව් Facebook පිටුව හරහාත් තරගය සජීවීව නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ ලෝකේ ඕනම තැනක සිටින ආදි රිච්මන්ඩ් වරේ ආදි මහින්ද වරේට අපි ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින අප සමගින් අප ඔබට සූදානම් මෙම තරගයේ 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවී තොරතුරු සැනින් ඔබ වෙතට සමීප කරන්න. දිවෙනවා ක්‍රීඩාගාලාන්තයේ සිට හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා ඉවර පන්දුව ගලේ ක්‍රීඩකයා වෙතට යොමු වන්නේ. පසුපාදේවර ක්‍රීඩා කරන්නේ තරින්ද නිර්මාල් විසින් එක් ලකුණක් පමණයි අවසරයෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ. නිමාව දකින 8 වන පන්දුවාරය. නවවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව දෙසට හැරුණු ලකුණු 26යි එක් කඩුල්ලක් දෙවි ගිය ක්‍රීඩකයා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ. නවවන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා ෂෙහන් හසරංග දකුණ අතින් වේග පන්දුව යවන ක්‍රීඩකයා. එවරයි තමත් හොඳ පන්දුවක් පිටියේ මැද පතිත කරන පන්දුව පිටිකරුවාගේ හිස අසලින් නැදී යන්නේ කෙසේ වෙතත් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළන්නේ නැහැ. තමත් හොඳ තීරණයක් එවර තනින්ද නිර්මාල්ගෙන්. මෙවර නැවතත් ෂෙහන් හසරංග උත්සාහ කරන්නේ පිටිකරුවාව පහරකට පොනබවා ගන්න අපිට පේනවා. හතරේ සීමාව අසල පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙන ආකාරය. ෂාන් හසරංග ගාල කොටු පවරන්තේ සිටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. විනිසුරු පසු කරමින් ඕද විකටා කරන පන්දුවට. බවුන්ස් පන්දුවක් දිගින් දිගටම බවුන්ස් පන්දු යොමු කළ ෂෙහන් හසරංග විසින් පිටිකරුවන් පීඩනයට ලක් කිරීමට කෙසේ වෙතත් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. එවරත් පිටිකරුවා පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. මෙයයි මහින්ද විද්‍යාලීය සැලසුම වන්නට ඇත්තේ. නිදුල පන්දු යවන්නන් විසින් පිටිකරුවන්ට ලකුණු ලබා දීම සීමා කිරීම. ඉන් පසුව අපි දකිනවා පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙනවා හතරේ සීමාව අසල පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක්. කෙසේ නමුත් එවර ඉදිරිපාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා අවසරයක් නැහැ. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එවර ලකුණක් ලබා ගැනීම උත්සාහ කළත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණු ලබා ගැනීමට. අත්ත වශයෙන්ම චනුත් අපි නැවතත් සඳහන් කළ යුතුයි. අපි මීළඟට යොමු වීමට සූදානම් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය අතරතුර අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මේ ක්‍රීඩකයින් පිටිකරුවන්
තරඟ ක්‍රීඩා කිරීමේදී විවිධ පහරවල් එල්ල කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි T20 තරඟ රටාවේදී අපි විශාල වශයෙන් දකිනවා ABWS වෙන ක්‍රීඩකයින් තමන්ට උචිත ආකාරයේ හැරගැසීමින් විවිධ පහරවල් එල්ල කරන ආකාරයක්. ඉතින් 2005 වර්ෂයේදී තමයි ICC විසින් T20 තරඟ රටාව ලෝකයට හඳුන්වා දෙන්නේ. එදැන් සිට අද දක්වා දශක දෙක කාලයක් තුළ අපි දුටුවා විවිධ විචලනයට යටත් වෙමින් පිතිකරුවන් තමට උචිත අන්දමින් පහර එල්ල කරන ආකාරයක් අපි අදත් එම සංසිද්ධියම දකිනවා 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරඟේ. ලකුණු 26 කඩුල්ලයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර නැවතත් පිටියේ මැද පතිත කරමින් පන්දුව යොමු කරන්නේ තරින්ද නිර්මාල්හට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන උත්සාහ කළත් පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. පන්දුව කඩුළු රගෙන ක්‍රීඩකයා වෙතට ඇදී යන්නේ දිගින් දිගටම එම පන්දුවාරයේදීම පීඩනය එල්ල කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන් පිටිකරවන්ට. ශිහාන් හසරංග පන්දු අර 3යි පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 10කට එක් කඩුල්ලක් දවාගත්තා. පළමු කඩුල්ල අද දිනේදී විශාර ෆර්නෑන්ඩෝගේ කඩුල්ල දවාගත් ක්‍රීඩකයා නැවතත් සූදානම් එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. වසරෙන් අවසන් පන්දුව සඳහා ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 27යි කඩලු 1යි නිමාව දකිනවා තරගයේ 9 වන පන්දුවාරය. පන්දුවාර 9ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 27යි එක් කඩුල්ලක් දැවි තරගයේ දසවන පන්දුවාරයම සඳහා සෝදානම් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න පිටිකණන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා තරින්ද නිර්මාල්. පන්දු 31කදී ලකුණු 14ක් ලබා ගනිමින් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් ලෙස තමාගේ වගකීම කෙමෙන් හරියාකාරව ඉටු කරමින් පවතිනවා තරින්ද නිර්මාල් විසින්. ඔහුගේ කාර්යභාරය තමයි මේ මොහොතේදී තමදු ප්‍රදීප්ත සමගින් එක් වී දෙවන කඩුල්ල සඳහා හොඳ සමතතාවයක් නිර්මාණය කිරීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීයට නැවතත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ අද දිනේදී ආරම්භක ප්‍රතිකරු විශාර ෆර්නෑන්ඩෝගේ දැවියාමත් සමග. නමුත් තවමත් අවස්ථාව තිබෙනවා ඔවුන්ට මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. මේ අවස්ථාවේ චනු සඳහන් කළ යුතු ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 2.9ක් ලෙස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සටහන් වනවා. දනුජ ඉඳුවර දහවන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ නායක කුෂාන් විසින්. දනුජ ඉඳුවර මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සෝදානම් පන්දු යොමු කිරීමට දිවෙනවා රන්දු විකටා කරන පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් එම පහරත් සිලිමිඩෝන් කලාපයට යොමු වෙන්නේ ලකුණක් ප්‍රතිමාරක් සිදු කරගන්නේ නැහැ. අපි තනතිරු වාර්තාවේදී සඳහන් කළා නිදුල බොහෝ විට පළමු පන්දුවාර 10 වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් ක්‍රියාත්මක කියා. කෙසේ වෙතත් කෙමෙන් කාලය ගෙවී යන විට පන්දු තනතිරුව දකම යවන්නන්ට උචිත ආකාරයකට නිර්මාණය වී කඩතුළු සහිතව. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ නායකයා කුෂන් මදුෂත් වමතින් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේමයි තරුෂ දිල්ෂාන් හිරුණ මන්දිල වගේ දඟ පන්දු යවන්නන් මහින්ද විද්‍යාලයේ සතුයි. ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා. වේග පන්දු යවන්නන් ඉටු කළ කාර්යභාරයයි තමත් හොඳින් කළමනාකරණය කරමින් ඔවුන්ගේ එම කාර්යභාරයට සරිලන ආකාරයේ සහයක් දක්වන්නට මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දඟ පන්දු යවන්නන්ටයි තමත් විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. අද දිනේදී දඟ පන්දුවෙන්
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිතිකරුවන්ට හොඳ පීඩනයක් එල්ල කිරීම සඳහා. ඇත වශයෙන්ම චනු සඳහන් කළ යුතුයි. තැන්ඩ නිර්මාල්ගේ පෞද්ගලික ගණකල පූර්ව ලකුණු 14යි පන්දු 34ක් තුල එවැගේම තමුදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 1ක් පන්දු 6ක් තුල ලබාගෙන රිච්මන්ඩ් ඉනිම මේ අවස්ථාවේදී ගොඩනගමින් තිබෙනවා. මෙයයි අවශ්‍ය නිදුල. මොකද කඩුල්ලක් දැවී ගියයින් පසුව පිටියේ ස්ථාවර වීම තමයි පිතිකරුවන් කළ යුත්තේ. මොකද පිතිකරුවන් අඳුරාගත යුතුයි පන්දුව කෙසේද දෝලනය යවන්නේ වගේමයි පිටියේ හැසිරීම හරියාකාරව නිරීක්ෂණය කිරීමට පිටියේ මද වේලාවක් රැඳී සිටින්න ඕන පන්දුවට පහර දෙමින් එක් කරවම් විශාල පහරවල් වලට යොමු වීමෙන් වෙන්නේ පන්දු යවන්නන්ට එක එක් අතකින් වාසියක් බවට පත්වීම. කෙසේ නමුත් දහවන පන්දු වාරයේ පන්දු 4ක් යව අවසන් දනුජ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. එම පන්දු 4ට කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතුරුයි දහවන පන්දු වාරයේ. තරෙන්ද නිර්මාල් පිතිකරන අන්තයේ සිට සූදානම් පස්වන පන්දුවට මුහුණ දීමට. රවුන්ඩ් විකට් ගන්න පන්දුවට හොඳ පහරක් එවර. ජෝකලෙන් කලාපයේ දඟවන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරීව පහර එල්ල කරනවා. තම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් තරෙන්ද නිර්මාල් එල්ල කරනවා පහර. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 27යි කඩලු 1යි. ක්‍රියාත්මක කරනවා තරගයේ දසවන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. දනුජ ඉඳුවර ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් මනාව පන්දු සංකලනයෙන් පිතිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. ඔහුගේ පන්දු වාර දෙකයි පන්දු පහ තුලදී තවමත් ලබා දී තිබෙන්නේ ලකුණු 4ක් පමණයි. අවසාන පන්දුව දහවන පන්දු වාරයේ එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පන්දු ඇදී යන්නේ 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4ක් ලෙස සංඥා කරනවා ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා විසින්. ඒත් සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ලකුණු පූර්ව පන්දු වාර 10ක් අවසානයේ ලකුණු 31යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. An interesting first 10 overs we had this out. We saw the wicket of Vishara Fernando and Mahindians would be really happy to see the back of him, the highest run scorer for Richmond College in the recently concluded the ongoing under 50 tournament. And a lot of responsibility would be with Tarinder Nirmal. Yeah, huge wicket of Vishara Fernando. As you said, the highest run scorer. Bhanuka Manohara at the pitch report, the toss, said that they wanted to score 300 or 300 plus runs and get the Mahindians on the field and ball him out in the 2 innings. So, well, for that, the middle order of Richmond College has to fire. As we said, Vinija, Tarinder Nirmal and the other opener has been the 2 highest run scorers for Richmond College. So the middle order hasn't been exposed in the 50-over tournament as they would like. So that might be the Achilles heel of Richmond College. So even the Mahindians would be wary about that. Even Captain Bhanuka Manohara, he also would like to have some runs under his belt. Yeah, the first 10 overs are always critical. You have to be careful as opening batsman. 1 wicket did go down, but the Richmondites have prevented a collapse, and that's important because you saw some movement for the fast bowlers. Nowdin Rakalupana, earlier for Shahan Hasaranga as well. That
a bit of green grass covering on the ground, obviously to hold on the pitch, but that's gonna help the seam movement too. Yeah, absolutely. The best seam conditions should be in the first day, the first 2 sessions, and then things should get going for the spinners. Now, it's past the 10th over, and Mahindians are still going with the seam bowlers, which is pretty attacking. 2 slips in. Dinura Kalupahana coming from the goal for 10. An interesting season he had got 6 wickets in the 6 matches he has played at an economy of 5.17 and average of 26.83. And the batsman on strike, Tarinder Nirmal, had a very productive 50 over season too. Dinura Kalupahana coming over the wicket for the left-handed batsman. A full length delivery, no chance of a single there. The Mahindians have to be careful about their fielding too. 2 misfields we saw earlier, and it's really important for them to put the pressure and support the bowlers by fielding well. Yeah, the fast bowlers have been super consistent, bowling in those good lines, going full or short just to surprise the batsman. That's what happened to Vishara Fernando, up in the air, caught by the fielder. Yeah, the way he played that shot, he was obviously a bit surprised, a bit late on the shot he played, beaten for pace. Yep, got onto him a bit quicker than he expected. Dinura Kalupahana. Once again, a good length delivery, nicely left. Has a nice smooth action, Dinura Kalupahana. Just strides into the wicket and also that one, maybe the 5th stump line. They have to keep persisting with the 4th and 5th stump line, how to make sure the batsman would be playing most of the deliveries so that they can induce an edge. 2 slips are waiting. Yeah, bowling in that 2.5 meter mark from the crease. Yeah, it's nice to look at when you're watching the match, but it might not produce the wickets that you want. They have to be a bit fuller than that. And with that, the 11th over comes to an end. After 11 overs, Richmond College 32 for the loss of 1 wicket. Danuja Induvara continuing his spell from the pavilion end. The batsman on strike, Tarunda Pradipta, the number 3 batsman for the Richmond College. Once again, they are bowling a very good line here, but I would just feel that length is a bit too short for the batsman. Tisat, what you feel? Yeah, absolutely. During the pitch report, we saw just a bit of green cover near the wicket. So, yeah, bowling short, it's good for a surprise delivery, but consistently bowling in a short length just takes the surprise away from the batsman. And not the field isn't really set for the pull shot, just a deep fine leg on the boundary. Absolutely, Tisat. They have to make sure the batsman is driving most of the occasion. Once again, Nasa left by Tamida Pradipta. Danuja Indura has bowled well, but he just has to come closer to the wickets. The ball is just a little too far away. The batsman can leave it alone quite easily. So he has to just come to that 4th or even the top of off line. The perfect length for a fast bowler, of course. So it's kind of easy for the batsman right now to judge the length, judge the height the ball
will be when it meets him and leave the ball alone. An interesting field is out, a short leg in place, maybe for the surprise bouncer. Let's see what the bowler has in his bag. Coming over the wicket for right-handed batsman. Once again, no chance of a single, a shy at the stumps. Tamde Pradipta, he would obviously want some runs under his belt. Didn't have the most productive 50-over season, but a very classy batsman can really strike the ball well when he gets going. Tamde Pradipta in the under 15 game got a redonkulous total, 303 in a 50-over match, which is just out of this world. It's in a limited overs match. So he's been in a kind of good form now in the under-19 team. He'll feel the pressure, just a young man. So he'll feel the pressure and he has to embrace it and play his best, because playing in a Lovers Quarrel lead, not everyone gets to take that chance. Obviously, we're playing the Lovers Quarrel after a break of 2 years. Under this COVID situation, we must thank the organizing committee for the wonderful job they have done to make this event a success. And let's hope the weather permits us too. We saw a bit of rain in the early morning, but now currently the sun is out, and let's hope this weather continues throughout the day too, throughout the 2 days. Once again, bit of width. Trying to cut the ball, didn't connect it. The bowler has to be mindful. He has to bowl closer to the off stump. They cannot provide width to this batsman. Once they gets going, it will be really difficult to stop them. And this is interesting tactics from the Mahindians. Even after the 10th over mark, they are still continuing with the fast bowlers. Yeah, you wonder when the spinners are going to come in. But yeah, it's mindful by Kushan Madhusha to keep the fast bowlers on, because there's a certain amount of movement for the fast bowlers on offer at the moment. So extract all you can from the fast bowlers and then let the spinners come in. Absolutely, Tisat. A bit of appeal from the wicket-keeper. And with that, the 12th over comes to an end. Richmond College 32 for the loss of 1 wicket. රෝම පිළිකත් ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk. Undergraduate degrees, software engineering, computer science, AI and data science, business information systems, business management, postgraduate degrees, advanced software engineering, big data analytics, business analytics, cyber security and forensics, fashion business management. Register with IIT campus today. Call 0766760 or visit www.iit.ac.lk. රෝම පිළිකත් ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT In Rakalpahana, coming from the goal for 10, the batsman crosses a single for that occasion. Run rates reads at 2.7 currently. They got off to a brisk start. At the 4th over mark, they were like 70 for no wicket loss, but after the wicket of Vishara Fernando, they have been slowed down a bit, and credits have to be given to the Mahindian bowlers. They have, as the match progress, they have found their line and length. Dinura bowling his 5th over here. Yeah, the fast bowlers haven't let the game get away from them. They've kept the run rate in check, just 2.7 at the moment. So, yeah, pretty good stuff. It's really important for the fast bowlers to build the platform for the spinners to come in. Dinura, once again, persisting with the off-stump channel, left alone by the batsman. A bit of rain concerns earlier in the morning, but the sun's shining at the moment. Not a lot of
clouds in the sky were set for 2 great days of cricket. Oh, that's a ripper. Edge and taken. That's the wicket Mahindians were searching for. Time with the Nirmal. He goes for one. Once again, the bowler persisting with the top stump channel. And he has to leave. Time the Pradeep didn't look comfortable while he was in the middle. Once again, slashing at a delivery going offside the off stump. Just managed to get an edge. An easy catch by the slip fielder. And with that, Richmond College loses their second wicket for 33. Drive by Dinura Kalupahana, persisted with that line and gets the reward. So second wicket down for Richmond. Just 33. They have been absolutely excellent. The seamers for the Mahindians. Good stuff by Kushan Madhusha to keep them on. Got the 2 wickets now. 2 wickets in the bag. Later in the day when it starts turning for the spinners. When it starts spinning for the spinners, it's going to be really good. So there's the card. Vishara Fernando had to go for 7. He's the one who's been informed for the Richmondites. Now Tamidu Pradeep, the one who has to go back to the dugout. Yeah, look at that. That's just metronomic stuff from the Mahindians. Dinura Kalupahana with 1 wicket. Shehana Saranga with the earlier one of Vishara Fernando. And Danuja Indura, you've got to say, though he doesn't have any wickets, he's kept the run rate in check. Just 2.0 the economy. The perfect start that the Mahindians were searching for, Tisat. And they have so far laid the perfect platform that their spinners would want from their pace bowlers. The wicket to go down was Tamidu Pradeep. An absolutely brilliant catch in the slips, diving to his right. So the Mahindians have had a good start. 33 for 2, the Richmondites, in a precarious position. They have to ensure that no more wickets go down in the coming hours. So the test is on Bhanuka Manohar, who hasn't been in the best of form. But when it's the Lovers Quarrel, you bring your best. And for the Richmondites, that's what they'll be hoping. And for the Mahindians, they should just keep attacking. The pace bowlers have been excellent with their lines, excellent with their pace as well. Bowled quick. So they should just keep attacking. Take 1 more wicket. That's the mentality they have to have. 1 more wicket will bring another. That's what they have to adapt. At the moment when the spinners come on, it's going to be more difficult for the Richmondites. So Mahindians are in a really good spot at the moment. Bhanuka Manohara, the new man in for Richmond College, the captain, didn't had the best of season, just the high score of 19, so he would be hoping to get some runs under his belt. He can be such a classy batsman when he's on song. And as I was mentioning Tisak earlier, the middle of Richmond College hasn't been exposed recently.
So they have to be mindful here. The captain has to make sure there wouldn't be any wicket lost. The bowler welcomes the captain with a short one. The umpire signal one for the over. This has been such an impressive over from Dinura. Made sure that there he give his captain the wicket he was searching for. And Bhanuka Manohara, the captain of Richmond College, can he produce the knock all the Richmondites were hoping for? So this season it's been the limited overs cricket we've seen for the under-19 cricketers, and Bhanuka Manohara hasn't really got into rhythm during the tournament, but you could say if you look at some players even across the world, some suit test matches better than limited overs. For the Richmondites, a big appeal from the bowler, but the umpire denies once again outside the off stump. Bhanuka just tried to play that mighty cover drive, didn't connect it, luckily. And this has been an impressive over from Dinura. And with that, another ball to go in the over. Bhanuka has to be careful here. Vishara Fernando, the opening batsman, got out on 7, the man in form. Yes, I was seeing, adapting from the limited overs into the test, it can be difficult for batsmen as well as bowlers. You know, bowlers have to have that surprise factor when you're playing limited overs cricket. You can't be consistent, you can't be predictable to the batsman because you'll go all over the park. And when it comes to test, for the ball, on the bowler's point of view, they have to be consistent on a line, be metronomic, and the wickets will come when the batsman makes a mistake. So, yeah, on the batsman's point of view, they have to just switch off from that all the way, all the boundaries, every delivery. You have to hit a boundary, you have to hit a 6. You have to get out of that mentality. So it could be, it is challenging. Bhanuka Manohara is an experienced campaigner in school cricket, of course. So he'll just have to switch off. You saw that in the second delivery he faced. That expansive drive he had, he tried to hit. So that's 13 overs done, it's 33 for 2. Kushan Madhushan, the captain of Mahinda College, still persisting with Danuja. This time round a wicket for Tarun Induvara. Wide signal by the umpire, and with that the scoreboard will move up to 34. So the 3 seam bowlers have been rotated. Now Danuja Induvara into his fifth over. So he'll just start to get heated up right now. 5 overs in these very hot conditions, hot and humid at the Galle International Cricket Stadium. Bit of a breeze coming across the stadium as usual. The sea breeze it is. Danuja, he has been wicketless so far, but has persisted with a very good line. Just has given away 9 runs from his 4 overs. Once again, the batsman tried to play the cut shot, couldn't pierce the gap between that point and short cover fielder. So now the Mahindians have to understand that the Richmondites are under a certain amount of pressure. They have to block all the runs, not let Bhanuka Manohara or Tharinda Nirmal to rotate the strike, not give away any easy runs. And yeah, another wicket will come if they keep persisting.
with this line that they're bowling. I'm not sure if they'll keep going with the seam bowlers. Maybe until the 15th over, I'm not sure. Let's see this out, and meanwhile it's really important for the two batsmen out there in the middle to build a partnership here. Richmond College in desperate need for one. This is very good bowling from the bowler. This has to be the plan from Mahinda. They just can't keep persisting with the bounce, so they have to keep that as a surprise trick for the batsman. Has been a very good over so far. Just that wide ball which spoiled the over a bit, but since then he has been on mark. Yeah, the Mahindians have dried out the runs really well, because the Richmondites are under tremendous pressure right now because they haven't got any runs. Wickets have gone down. Bhanuka Manohara hasn't had the best tournament, as I said earlier. So he'll be under pressure as the captain. He's got the responsibility on his shoulders. And that's the over done. The 14th is 34 for 2. Still the Mahindian persisting with the seam bowlers. Din Rakalupahana coming over the wicket. Once again, no chance of a single there. Bhanuka Manohara, the captain, he would be under immense pressure here. The 50th-year player for Richmond College has featured in the previous Lovers Quarrel too. So the experienced campaigner, he has to put his hand up and lead the way for Richmond College here. He played a brilliant attacking knock during the 114th Lovers Quarrel. Helped the Richmondites get over the line.
that time. Now, playing as the captain, he's missed 2 years, obviously, due to the situation in the country. A misfield allows the batsman, and that's good running. 2 runs was taken, and with that Bhanuka Manohar opens up his account. It's things like that that open up things, that might open up things actually for the Richmondites, because the runs have been very short, because they haven't been able to get runs. It's been brilliant fielding, brilliant bowling from the Mahindians. Just a bit of a misfield, turn the momentum towards them and try and get going. That's what the Richmondites will be thinking. Dinura Kalupahana in his 6th over. So far has taken 1 wicket in this 117 Lovers Quarrel, coming over the wicket. That's a good delivery right on the off-stump channel. The batsman defends it. They have to keep persisting with the line and length, especially for Bhanuka Manohara. He would be a bit nervous there. And the pressure of captaining the team in this 170 Lovers Quarrel is immense too. A great privilege for any player to captain his school. Yeah, absolutely. Not everyone gets that chance. Not just to play, but to captain the team. It's going to be a great privilege, but as you say, with great power comes great responsibility. Once again, the short delivery. This time, Bhanuka Manohara ducks under it. They have been mixing up well here, Mahindians, especially Dinura. They got the wicket of Ishara Fernando by employing that short ball. And the key thing is that they have to put that as a surprising factor. Goes for another short run. The goal pitch isn't really known for fast bowlers, but you've seen performances, international and school cricket in internationals. I remember Stuart Broad and Mitchell Stark bowling really well, using what's there in the pitch. And in this pitch, it shows us how versatile it is, because right now it's really working for the fast bowlers. The fast bowlers have gotten into rhythm, and they're bowling good lines and a bit of movement on offer. Not a lot of seam movement, but a bit of swing. Once again, a quick single that time for Bhanuka Manohara, and with that the 15th over comes to an end. Bhanuka will keep the strike. Dhanuja Indura in his 6th over, bowling from the pavilion end. Yeah, so for this match, we aren't using the pitch in the middle of the square, just to the far side
near the port, actually. Is that running away? It is. A welcome boundary for the Richmondites. Good shot from Bhanuka Manohara. Got on top of the bounce and glided it towards the boundary at point. A much needed boundary for Bhanuka and Richmondites, and that would give him some confidence, Bhanuka. Obviously, we were mentioning about the fact that he is bit short on runs in a recently ongoing tournament, but we never know. The captain can just turn things around in the big stage. Yeah, he didn't try to muscle that away, just caressed that through that gap between point and short fine leg. No need to be in a hurry, Bhanuka. It's at the end of the red ball game. He would be happy to spend some time on the middle. Oh, that's a good delivery. Just leaving the right-handed batsman from the round wicket angle. The ball is coming into him, and after pitching, it's just seeming away from the right-hander. So from the left-handed batsman. So this is very good bowling by Danuja. A very good comeback after that boundary. And Bhanuka Manohara, he would be wary of that too. Just take a look at the delivery. Right arm round and pitching, and a very good delivery on that occasion. Yeah, not a lot of seam movement there, but Bhanuka Manohara just let the bat out. Left alone that time. So that's what the keeper signal. Just be closer to the stump. Just come closer to the stump. Get Bhanuka Manohara playing at the ball, because as I said earlier, he hasn't been in the best form, hasn't been in the best nick with the bat. So he's got a boundary this over. So a bit of confidence may be coming into him. But right now he isn't looking like the normal Bhanuka Manohara, the free-flowing, the freestyle player that we see. Danujindwara. Once again, this time a bit fuller from the bowler. Once again left alone by Bhanuka Manohara. This is sensible batting from the captain. He has got the boundary that he needed. And now it's up to him to make sure that he spends some time in the middle and try to rotate the strike if possible. It's really important for both these batsmen to rotate the strike. It's not only about hitting boundaries. It's those singles at the end of the day which matters most. Yeah, absolutely. A big stride out during the last delivery. In the previous deliveries, I just noticed not a lot of stride, not a lot of foot movement from Bhanuka Manohara. So once again, a very good delivery, just leaving the left-handed batsman. This has been a superb ball from Danuja after that boundary, and Bhanuka Manohara just still isn't finding his foot movement. It's really important for him to make sure that he dug in there. Still, he is on the middle. That's the most important thing at the end of the day. So it's really important for him not to be nervous by these deliveries. The more he spends time in the middle, he's obviously going to get back his confidence. Yeah, just stuck on the crease even in that delivery. You have to get back, get your weight transferred to the back and maybe punch it or even leave it. It doesn't matter. So the foot movement is really important. And more than that even, the head position. Because it has to be under the ball. The ball has to be under his head. It doesn't really matter where your foots are, where your feet are, if your head position is good. And with that, the 16th over comes to an end. Richmond College 42 for the loss of 2 wickets.
change of bowling from Mahinda College. Shehan Hasaranga coming into his second spell here. Did bowl really well, got the wicket of informed Vishara Fernando. And he would be hoping to repeat it. Once again, a short length delivery. Banuka ducks under it. Shehan Hasaranga has been really bending his back well. We saw quite a bit of short length deliveries from him, especially. This has been a nice tactic for the Mahindians. We saw like 3-4 short length deliveries for Banuka Manohara. Maybe they are just sticking to a plan that they have made ready for Banuka. Yes, I was saying earlier, it's really about the head position even more than the foot movement. Because you look at someone like Steve Smith, he hits the drive on the back foot, but his weight transfer and the head position are excellent. So he's not in a pickle when he hits the cover drive. Shehan Hasaranga coming over the wicket for the left-handed batsman. Yeah, so it's for Banuka Manohara. He's more of a technical player. He has a good technique. He likes the big shots. He likes the free flow when the game is free flowing. Not his kind of game right now when you have to defend every single ball, because the Mahindians have dried the runs up. Yeah, like I was saying earlier, you look at a player like Steve Smith. His foot movement is, I wouldn't say not good, but unorthodox. His feet aren't really moving in a textbook way. Banuka Manohara is not that kind of player. He has a good technique, a more traditional technique, a classy left-handed batsman. Once again, a short length delivery. Banuka Manohara ducks under it. The second short ball of the over. Shehan Hasaranga has been bowling quite a few short balls in his spell. So Shehan Hasaranga has been consistent with his line. We're into the 17th over and we're still having seam bowlers, which is a really good sign on this kind of wicket. Right now the seam bowlers have not getting that movement that they had in the first 5 overs. Play it down. Third man will cut it off. Just a single. And that's the over. It's 43 for 2.
A punch of the back foot, and what a shot by Bhanuka Manohara. That's his second boundary, and that's a very good shot. That's time right from the middle of the bat, pierced the gap between the point and the cover region, and that's a welcome boundary. And Danuja was welcome to his attack with a boundary, and this would give some much needed confidence for Bhanuka Manohara. And slowly but surely, he seems to be finding his mojo back. Yeah, absolutely. Just a bit of width, short outside off, and Bhanuka Manohara pounces on it. He'll like this kind of bowling because any kind of width, he'll punish you into the boundary. Hit that in front of square, Bhanuka Manohara. Just the bowler pulls out. Not sure what the problem might be. Danuja Indura already into his 7th over. Mahindians still persisting with the seam bowlers. The 18th over of the match. They got into a bit of discomfort there, Danuja Indura into his 7th over. So maybe the heat is taking a toll and maybe he's cramping up, but he's still going, so good signs. Not easy conditions once again. Not the best of signs for Mahindians. The bowler just seems to be in some discomfort here, having a discussion with the umpire. It's hot and humid out there. Not the easiest conditions for the fast bowlers. Has been bowling his heart out his 7th over already. Let's hope nothing serious with the bowler. Well, he seems to be going off the field. So it seems like the toll is finally taking on the players. Yeah, I reckon he's just cramping up. 7 overs on the trot he's been bowling. So he'll get off the ground, get some treatment, and we hope he'll be back because he's bowled really well. He's actually deserved a wicket. He's bowled absolutely brilliantly. He's persisted with his lines and he's given the chance for the other bowlers to get the wickets for his side. It's a team game in the end. Right there when he was trying to jump, that's where the discomfort seemed to be coming up to him.
And finally, we saw some spin in the last over after Harsh Dilshan leaving with some discomfort. And that's the scorecard. The two batsmen on the middle are Tharinder and Banuka Manohara. Banuka Manohara currently on 13, while Tharinder on 19, the opening batsman. And meanwhile, let's look at the bowling card. Dilora has got one wicket for him because the economy rates of all these bowlers are really missing. And Harsh Dilshan just starting his spell. Ball 5 on the top. Single on that occasion, and with that target in almost up to 20, and the scoreboard goes up to 48. Six to once of the match, but ball in the chance of from the pavilion. Dilshan, right arm round the wicket for the batsman. The Ronald has been so far really patient. Defense so far seems to be trusting for
batsman to trust his defense, especially playing in this. This is good bowling from Tarsha Dilshan. He persisted with that off-stump channel after he came into the attack. That time left alone by the batsman. This is a crucial passage of play for the Richmond Knights. How to make sure they can't lose a wicket here. How to make sure they build a partnership. Two crucial batsmen for Richmond College. Once again, a good length delivery, nicely defended by the batsman. One feature I have been noticing of Tarsha Dilshan, he seems to be going really quick with his overs. I think he just have to slow down a bit. It's the red ball game. Coming round the wicket. Once again, a good length delivery, nice. He seems to be getting into a nice little rhythm here. Tarsha Dilshan would be a key figure for Mahinda in this big match. As we know, all know spinners do play a big role in Lovers Quarrel traditionally. Once again, a good length delivery, nicely defended by the batsman, no chance of a single. This has been a very good over from Tarsha Dilshan, 5 dot balls. And with that, the 20th over comes to an end. After 20 over balls, Richmond College is 48 for 2 wickets, and there will be a change of voice. It's back to Sadala Tisaraka and Chanut Jaivihan. කලින් සඳහන් කළා වේග පන්දු යවන්නන්ට පළමු පන්දු වාර කිහිපයේදී තමත් අනගි සහයක් දක්වාවි කියා පිටින්න දෙසින් පැමිණෙන පන්දුව කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දුව පතිත වන්නේ රිච්මන්ඩේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 52යි කඩලු 2යි බානුක මනෝහර සමාවන්න බානුක මනෝහර රිච්මන්ඩේ නායකත්වය පන්දු 33කදී ලකුණු 17යි තරින්ද නිර්මාල් ආරම්භක පිටිකරුවා වශයෙන් සපමෙනි තරින්ද නිර්මාල් පන්දු 55කදී ලකුණු 20යි ද ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 2.6යි එවර සාර්ථකයි අඩ් ස්විං පන්දුව කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පතිත වන්නේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ෂෙහාන් හසරංග මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩොල්ලක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරයේ තමයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ ෂෙහාන් හසරංග ගැන කිව්වොත් චනුත් 19න් 15 තරගාවලිවලදී ඔහුගේ නිල ලකුණු පූර්ව සඳහන් කරෝතින් ඔහු ඉනිංස් 6යි එමෙන්මයි කඩොළු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා වයස අවුරුදු 19න් 15 පන්දු වාර 50 තරගාවලියේදී අද
ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දඟ පන්දු යවන්නෙක් සහ වේග පන්දු යවන්නෙක් අන්ත දෙකෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ ඉතාමත් හොඳ සැලසුමක් මම හිතන ආකාරයට ශිහාන් ජයසූරිය ආරම්භයේ සිටම ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාටම. ඔහු තමයි පළමු කඩුල්ල විදියට විශාර ෆර්නෑන්ඩෝව දවාගන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම චනුත් අපි දැක්කා ශිහාන් හසරංග අද දවසේදී පිටේ ඉන්න දෙසින් වැඩි වාසි සහිතව පන්දු යවන ආකාරයක් ඔහුගේ අවුට් ස්විං පන්දු එමෙන්මයි පිටේ ඉන්න දෙසින් පැමිණි පන්දු ඉතාමත් හොඳින් තනතිල්ලේ පතිත වෙමින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ආකාරයක්. එවර වයිට් පන්දුවක් ද නැද්ද විනිසුරුතුමන් නිල වශයෙන් සංඥා කරේ නැහැ. වයිට් පන්දුවක් නොවේ. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 52යි. අද දවසේදී රිච්මන්ඩේ මුල් කඩළු දිත්වයම බිදහෙළුණා වේග පන්දු යවන්නන් හමුවේ මහින්දිය. එතකොට මහින්දිය විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් ලෙසට අද දවසේදී කළු පහන එමෙන්මයි ශිහාන් හසරංග එමෙන්මයි දනුජ අද දවසේදී කටයුතු කරනවා. සදිල විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන කාරණයක් තමයි මෙම තරගවලදී පිතිකරුවන්ව මනාව අධ්‍යයනය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපි දැක්කා ශිහාන් හසරංග වගේමයි අනෙකුත් වේගපන්දු යවන්නන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භයේ සිටම ආරම්භක පිතිකරුවන්ටත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. පිට ඉන්නට පිටතින් පන්දුව පතත කරමින් අපි දන්නවා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ කියන්නේ ඉතාමත් දක්ෂ පිතිකරුවෙක්. පායින්න දෙසින් එන පන්දු වලට පහර දීමේදී ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් අධ්‍යයනය කළා තමයි විශාර ෆර්නෑන්ඩෝට සහ තරින්ද නිර්මාල්ට ආරම්භයේ සිටම පන්දු යවුවේ. ඉතින් එහි ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබල කඩළු දෙකක් බිඳ වැටි හමාරයි ලකුණු 53කට කඩළු දෙකක් ලෙසින් තමයි සටහන් වන්නේ. ඉනිම තරගය පැවැත්වෙන අතරවාරයේ මතක් කරන්න ඕන ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් පිටියට පෙවිසියා තරින්ද නිර්මාල්. ඔහු SLSCA වයස අවුරුදු 19න් 15 ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ඉතාමත් හොඳ දස්කම් අතරට පැමිණි ආචනොත් ඔහු මහානාම විද්‍යාලයත් සමග ලකුණු 59ක් කඩළු 4ක් දවා ගත්තා. එමෙන්මයි වෙස්ලි විද්‍යාලය සමග ලකුණු 47ක් එමෙන්මයි කඩුල්ලක් ලකුණු 14කදී එමෙන්මයි DS සේනානායක විද්‍යාලය සමග ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් එමෙන්මයි ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ස්ථානෝචිතව මනවින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් අපට තරින්ද නිර්මාල්ගෙන් දැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද දවසේදී 22 වන පන්දුවාරය පන්දු යවීම සඳහා කැදවා තිබෙනවා තරුෂ. තරින්ද නිර්මාල්ගේ මෙම තරඟ වාරයේ ලකුණු සටහන බැලුවොත් සදිල අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ඔහු තරඟ 6කට ක්‍රීඩා කළා ලකුණු 234ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මෙම තරඟ වාරයේදී. ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ ලකුණු 46.8ක් විදියට. ඒ වගේමයි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 70.48ක්. අර්ධ ශතක 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට ලකුණු 59. නැවතත් දඟ පන්දු යවන්න තරුෂ දිල්ෂාන් දඟ පන්දු යවන්න නැවතත් කැදවා තිබෙනවා. 22 වන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව ක්‍රියාත්මක වුණා. අපි තරුෂ දිල්ෂාන් ගැන යමක් මතක් කරොත් SLSCA වයස අවුරුදු 19න් 15 ක්‍රිකට් තරගාවලිය සහ ඔහුගේ මෙවර ක්‍රිකට් තරගාවලිය වලදී ඔහු ඉනිම 4කදී කඩළු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ 21.2ක දල සාමාන්‍ය අගයක් පවත්වා ගනිමින් වමතින් සමවන්න දකුණතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා. එවර ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහර සිලි පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදියා. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 54යි කඩළු 2යි. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු සමගයි පන්දු යවන්නේ. වගේමයි මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් යොදවා තිබෙනවා. සිලි මිඩෝන් සහ සිලි මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා. වගේමයි ඩීප් කවර් කලාපයේ එක් ක්‍රීඩකයෙකු යොදවා තිබෙනවා. එවර පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිතිකරණ අන්තයේදී සිටින ක්‍රීඩකයා තරින්ද නිර්මාල්. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීමට. තරුෂ දිල්ෂාන් ඔහුගේ පන්දුවාර 2යි පන්දු 3 තුලදීම ලබා දී තිබෙන්නේ එක් ලකුණක් පමණයි. සදිල ඉතාමත් විශේෂ පන්දු යැවීමක් ලකුණු ලබා ගැනීමට පිතිකරුවන්ට අවස්ථාව සලසා දෙන්නේ නැහැ. එවර ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. ඒ අනුව එවර ස්ලොක් ස්වීප් පහර සාර්ථකයි. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් 4 පහරක් ලෙසින් තරින්ද නිර්මාල්ගේ ලකුණු පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවට එම ලකුණු 4ක් වන්නේ ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 24යි. සාර්ථකයි. දිගින් දිගටම පන්දු යවන්නන් සදිල විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕන. දිගින් දිගටම පන්දු යවන්නන් පිතිකරුවන්ට පීඩනය එල්ල කරා. නමුත්
මෙය පීඩනය නිදහස් කිරීමේ පහරක් ලෙස අපට දකින්න පුළුවන් තරින්ද නිර්මාල්ගේ. අනිවාර්යෙන්ම තරින්ද නිර්මාල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් මේ තාක් දුරට ක්‍රීඩා කරමින් සිටින තාක් දුරට මනවින් පිතිකරණයේ යෙදුණා. ඔහු කලබල වුණේ නැහැ. ඔහු මන්දගාමීත් වුණේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔහුගේ රිද්මය පවත්වා ගනිමින් පිතිකරණයේ යෙදෙන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. නිමාව සනිටුහන් 22වන පන්දුවාරයේ 5වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වෙනවා. තරින්ද නිර්මාල්ගේ කාර්යය එයයි සදිල. ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ලෙස පැමිණ අනෙක් සගයා දැවී ගියයින් පසු ඔහුගේ කාර්යය වෙන්නේ අනෙක් ඊළඟට පැමිණ පිතිකරුවන් සමග කඩළු අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගැනීම. ඒ වගේමයි වේගය පවත්වා ගනිමින් පන්දුවට පහර දීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඔහු තමන්ගේ ඇඟට පීඩනය අරගන්නේ නැතුව තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. අනවශ්‍ය පහරවල් වලට යන්නේ නැහැ. හැකි පන්දුවට පහරවල් එල්ල කරමින් පන්දු යවන්නවන්න පීඩනයට පත් කරනවා. ඒ වගේමයි නායක බානුක මනෝහර සමග මෙවන විටත් තුන්වන කඩුල්ලට ඉතාමත් හොඳ සමතාවයක් නිර්මාණය කොට හමාරයි ලකුණු 25ක. අනිවාර්යයෙන්ම චනොත් අපි දැක්කා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු දෙකක් බෙදහෙළුණා. ඒ අනුව තෙවන කඩුල්ල සඳහා මනා සමතතාවයක් තරින්ද නිර්මාල් සහ බානුක මනෝහර අද දවසේදී ගොඩනගනවා. එයයි විය යුත්තේ රිච්මන්ඩ් අරෙක් යොමු කිරීමට කැදවා තිබෙනවා. වමතින් දගකවන ක්‍රීඩකයා කවින් රුක්ෂාන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 58යි කඩොළු 2යි. ජනත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන වසර දෙකකට පසුව තමයි අපි 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටන දියත් කරන්නේ. අපිට කොරෝනා වෛරස වසංගත තත්ත්වය නිසා වසර දෙකක් පැවැත්වීමට නොහැකුණා. නමුත් කෙසේ වෙතත් පවතින තත්ත්වය යටතේ දෙවිදුහල් මේ අයුරින් සිසුන් ප්‍රේක්ෂකයන් විදිහට අද දවසේදී පැමිණෙන්නේ නැහැ. ප්‍රේක්ෂකාගාරයකින් තොරව තමයි අද දවසේදී 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටන දිගහැරෙන්නේ. කෙසේ නමුත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපගේ YouTube channel ඔස්සේ සහ Facebook පිටුව ඔස්සේ ඔබට නිල සජීවී විකාශය ගෙනෙන්න අපි සූදානම් සිටිනවා. ඒවර කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දුව පතිත වන්නේ. මනවින් පන්දු යොමු කරනවා චනොත් දවසේදී කවිෂ රුක්ෂාන් දග කවමින් අත වශයෙන්ම ගාල්ල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය එදා සිට අද දක්වාම වමතින් දග කවන ක්‍රීඩකයන්ට උචිත වූ තනතිල්ලක් හිමි ක්‍රීඩාංගණයක්. එය කිසි ඒ වගේමයි සදිල අපි මුලදී සඳහන් කළා වගේම කෙමෙන් මෙම තනතිල්ල දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත ආකාරයෙන් සකස් වෙනවා. අපිට දැනටම පේනවා තරුෂ දිල්ෂාන් සහ කවින් රුක්ෂාන් දඟපන්දු යවන්නන් දෙදෙනා අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන ආකාරය. කෙසේ නමුත් යම් වාසිදායක තත්වයක් නිර්මාණය කරાવી දඟපන්දු යවන්නන්ට පිතිකරුවන්ගේ වගකීම තමයි එම දුර්වල පහරවල් එල්ල නොකර පන්දුවට හොඳින් පහර දෙමින් ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගැනීම. නැවතත් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ වර එක් ලකුණක් සඳහා පිතිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 60යි. ලකුණු 60යි කඩොළු 2යි. අද විසිහතර වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. අද 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ තුන්වන කඩුල්ල සඳහා සාබදතාවය ලකුණු 27ක් තරින්ද නිර්මාල් සහ බානුක මනෝහර අතරේ සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට තරුෂ දිල්ෂාන් දකුණතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා. යනුව මහින්ද විද්‍යාලය මේ අවස්ථාවේ තීරණය කොට තිබෙනවා දග පන්දු යවන්නන් ඔස්සේ පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. තරුෂ දිල්ෂාන් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට එවර ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව නැවතත් ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙතදී මිඩ් විකට් කලාපය හරහා අනර්ග පහරක් එවර තරින්ද නිර්මාල්ගෙන් පිට පන්දුව දෙකකදී හතරේ පහරවල් රැස් කරත් සදිල තරින්ද නිර්මාල් විසින් නැවතත් පීඩනය හරවා යවනවා පන්දු යවන්නන් වෙත. ඔහු මෙවන විට ප්‍රවේගකාරී ඉනිමකට ඔහුගේ මාර්ග සකස් කරගන්න ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ.
අනිවාර්යෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වන්නේ Tamanගේ ලකුණු පෝරව ඉහළ නැංවීමට. ඒ අනුව තරින්ද නිර්මාල් මේ දක්වාම ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයා ඔහුට තනතිල්ල පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙනවා කියනොත් නොඅනුමානයි. එම නිසාම තමයි එවැනි ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණ සඳහා යොමු වන්නේ. අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම SLSC ඒ පන්දුවර 50 ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී තරින්ද නිර්මාල් එක් අන්තයකින් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන රැඳී සිටිනවා. විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඉතින් ඔහු සෑමවිටම උත්සාහ කරන්නේ තනතිල්ලේ ස්වභාවය හොඳින් නිරීක්ෂණය කළා මනාව පන්දුවට පහර දෙමින් අනෙක් අන්තයේ සිටින ප්‍රතිකරුවාට අනගි සහායක් ලබා දීමට. කෙසේ නමුත් ආරම්භයේ සිටම ඉතාමත් දක්ෂ ප්‍රතිකරණයක යෙදුනා. පන්දු හොඳින් තෝරා බේරා ගනිමින් කල්යල් මනමින් පන්දුවට පහර දුන්නා. මේ වන විට ඔහු ලකුණු 30ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 68කට මුහුණදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 65යි කඩුළු 2යි පන්දු වාර 23යි පන්දු 3ක් අවසන් වෙද්දී නැවතත් තරුෂ දිල්ෂාන් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට එවර ඉදිරි පාදයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දකුණතින් දගකවන පන්දයවන්න ඔස්සේ පන්දයවන්න මහින්ද විද්‍යාලයේ දනුජ් සමවන්න තරුෂ දිල්ෂාන් සිලිපොයින් ක්‍රීඩකයෙකු සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු බැවින් රඳවා තිබෙනවා. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ලකුණු තත්වය ලකුණු 66යි කඩුළු 2යි. 24 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් තරුෂ දිල්ෂාන් අද දවසේදී ඔහු ලකුණු 11ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලබා දී තිබෙනවා. එවර පසු පාදයට පැමිණ ඩීප් කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේමයි ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ පන්දු රකින්නෙක් බැගින් හතරේ සීමාව වාසන්නේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. අනෙකුත් සියලුම ක්‍රීඩකයන් රැඳී සිටින්නේ යාර 30 සීමාවෙන් ඇතුළත. කෙසේ නමුත් නිමාව දකින්නේ තරගයේ 24 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 67යි කඩුළු 2යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම. සුදානම් 25 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නැවතත් ගාලු කොටුපවරාන්තයේ සිට කැඳවා තිබෙනවා දග පන්දුයවන්නෙක් කවින් රුක්ෂාන් වමතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා ප්‍රතිකරණාන්තයේ දිසින්න ක්‍රීඩකයා තරින්ද නිර්මාල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පන්දුව මැනවින් රැක ගන්න ලබනවා. කවින් රුක්ෂාන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා දකුණතින් දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කවින් රුක්ෂාන් පන්දුවාරයේ 1යි එක් පන්දුවක් යොමු කර ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ ප්‍රතිවාදී පිළට. ඒ වාරයි තාමත් හොඳ පන්දුවක් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. දවසේදී චනුත් අපි දැක්ක තරින්ද නිර්මාල් පසුපාදයට වැඩි බරක් දෙනවා දග පන්දු යවන්නන් හමුවේ. එවර සාර්ථකයි සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා මැනවින් රැක ගන්න ලබනවා. ලකුණු තත්වය ලකුණු 67යි පැහැබර කාලුගුණික තත්වය ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට අද දවසේදී කෙටි වර්ෂාපතනයක් ඇදහැළුණත් උදැසන වරුවේදී කෙසේ නමුත් මේ වන විට ක්‍රීඩාවට උචිත කාලුගුණික තත්වයක්. මං හිතන්නේ සදිල එම වර්ෂාපතනයෙන් දැඩි බලපෑමක් එල්ල වුණේ නැහැ ක්‍රීඩාංගණයේ ස්වභාවයට. මොකද ඊටමත් කුඩා කාලයක් තමයි වර්ෂාපතනය අදහැළුනේ. ඊටමත් දැඩි වර්ෂාපතනයකුත් නෙවෙයි. කෙසේ නමුත් මේ වන විට තාමත් පැහැබර කාලගුණ තත්වයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ දැඩි අවරශ්මියත් සමග. කවින් රුක්ෂාන් ගැන චනුත් අපි මතක් කරෝතින් SLSCA වයස අවුරුදු 19න් 15 ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී ඔහු ඉනිම 6ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. කඩලු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ දල සාමාන්‍ය 25යි. ඔහු දකුණතින් දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 68යි කඩලු 2යි. අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් ආදි ශිෂ්‍යයන් එක්කන්තයක මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයන් එක්කන්තයක රැඳී සිටිමින් ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. එවර ඉක්මල් ලකුණක් සඳහා දිවෙනවා. තරින්ද නිර්මාල් ආරම්භක පන්දු වාර කිහිපයේදී එතරම් 4 පාරවල් රැස් කරේ නැහැ සදිල. ඔහු දඟ පන්දු යවන්නන්ව
දඟපන්දු යවන්නන්ට පහර දීමට සිතාගෙන පන්දුවට පහර දුන්නා වෙන්නත් පුළුවන්. අපි දැක්ක අවසාන පන්දු වාර දෙකේදී හතරේ පහරවල් දෙකක් ඔහු රැස් කළා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය හරහා. ඉතින් ඔහුගේ සැලසුම වන්නට ඇත්තේ එය තමයි වේගපන්දු යවන්නන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙලා අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම වේගපන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි සහායක් දක්වුවා. මෙය තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව විශාර ප්‍රනාන්දු අවසානවන්ත ලෙස ලකුණු 7ක් පමණයි ඔහුට රැස් කිරීමට හැකි වූ අද දිනේදී පන්දු 17ක් තුල. ඒ වගේමයි තරින්ද නිර්මාල් නොදෙවි ලකුණු 32ක් මේ වන විට රැස් කරගෙන තිබෙනවා. තමිදු ප්‍රදීප්ත 1 ලකුණක් පමණයි. භානුක මනෝහර නායකයා නොදෙවි ලකුණු 25යි. එමෙන්මයි මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දිනුර කඩුල එකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ශහාන් හසරංග කඩුලක් බගේ ලබාගෙන තිබෙනවා. සූදානම 27 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීමට පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා හිරුණ ගාල්ලගේ. නැවතත් දග පන්දු යවන්නෙකු සිලිප් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 69යි කඩුල 2යි. චරොත් ඔබ ඉස්සෙල්ලා මතක් කර තරින්ද නිර්මාල්ගේ පිතිකරණය පිළිබඳව ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහු කෙටි පන්දු වලට නොබියව ඉතාමත් සාර්ථකව පිතිකරණය දෙන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන්. එවල එක්මල් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව මස්තනේ තරින්ද නිර්මාල් වගේම බානුක මනෝහර මේ මොහොතේදී පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමට තමයි වැඩිමනත්ම උත්සාහ දරන්නේ. මොකද දඟපන්දු යවන්නන් 30 දෙනෙක් මේ වෙන විට යොදාගෙන තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා. කෙසේ නමුත් මේ වන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 70යි කඩුළු 2යි. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සටහන් වන්නේ 2.8ක් ලෙස. සිලි පොයින්ට් එමෙන්මයි ගලි එමෙන්මයි කවර් එමෙන්මයි මිඩ් ඔෆ් කලාපවල පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන්. ඒවර පසුපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් නැහැ. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් දැඩි අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබා දුන්නා. ආරම්භයේදීම මුල් පෙළ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. දිගින් දිගටම අපි සඳහන් කරපු දෙයක් තමයි මේ තරින්ද නිර්මාල් සහ විශාර ප්‍රනාන්දු කියන්නේ බොහෝ තරඟාවලි වලදී තමත් හොඳින් ආරම්භක සමතතාවයන් ගොඩනගපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. අනිවාර්යෙන්ම අපි දැක්කා SLSCA වයසරු 19න් 15 ක්‍රිකට් තරඟාවලි වලදී අවසන් මහා තරගයට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. ඉතින් අවසන් මහා තරගයට පැමිණීමට නම් පෙර තරගවලදී මානදශකම් අතරට එන්න ඕනේ. ඉතින් තරින්ද නිර්මාල් සහ විශාර ප්‍රනාන්දු ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ වශයෙන් මේ තරගාවලි වලදී මැනවින් සාර්ථක වුණා. කෙසේ නමුත් ගාල්ල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී අවසනාවන්ත ආකාරයට මහින්ද විද්‍යාලයේ හමු වේ දැවීගේ ප්‍රථම ඉනිමේදී විශාර ප්‍රනාන්දු කෙසේ නමුත් නිමාවසනට වන් වෙලවා 26 වන පන්දු වාරය ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 74යි කඩලු 2යි. විශාල ප්‍රනාන්දු ගැන කතා කළොත් ඔහු තමයි SLSCA වයස අවුරුදු 19න් 15 පන්දු වර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා ලකුණු 294ක් ලබා ගන්නවා තරඟ 6කදීම. ඉතින් එවැනි ප්‍රතිකාරුවෙක් ලබා ගැනීමට නම් මනස් සැලසුම් සහගතව තමයි අද දින තරඟයට අවතීර්ණ වෙලා තියෙන්නේ මහින්දිය ප්‍රතිකාරුවන්. කෙසේ නමුත් විශාර ප්‍රනාන්දු මදුෂ සූදානම් ගලු කොටු පවරන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට. මෙවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කුෂන් මදුෂ ගැන කතා කරොත් ඔහුත් වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. තරඟ 6කදී කඩලු 8ක් විඳලා තිබෙනවා මෙම තරඟ වාරයේදී. ඒ වගේමයි පන්දු ඕවර් එකට ලබා දෙන ලකුණු සාමාන්‍ය 2.29ක් විදියට ඒවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. එවර ආසන්න අවස්ථාවක් චනුත් එවර ආසන්නම අවස්ථාවක් කුෂාන් මදුෂාන් නවක පන්දු යවන්නා. කුෂාන් මදුෂාන් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා විදිහට අද දවසේ කටයුතු කරන 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ එවර සාර්ථක ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව දවසේදී පන්දු රකින්නන් නිතාමත් හොඳින් යුතුව පන්දු රකින්න ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන චනුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා කුෂාන් මදුෂාන් රිච්මන්ඩ්ගේ නායකයා බානුක මනෝහර දෙදෙනාම
එකම තනතිල්ලේ එක අසකින් පන්දු යවන්නේ කුෂන් මදුෂන් අනෙක් අතින් රිච්මන්ඩේ නායකයා පිතිකරණය යෙදෙනවා. නායකත්වයේ සහ අනෙක් නායකත්වයේ ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 75යි කඩලු 2යි. අද දවසේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන චනුත් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ඉතාමත් වෙහෙස මහන්සි වී ඔබට සජීවී විස්තර විචාරය සජීවී විකාශය ගෙනීමට දායක වනවා. කෙසේ නමුත් 27 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 75යි කඩලු 2ක් දැවි තරින්ද නිර්මාල් සමගින් බානුක මනෝහර ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස මේ වෙන තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් සමතතාවයක් ගොඩනගන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. තරින්ද නිර්මාල්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 30 ලකුණු 36 පන්දු 80කදී අනුව 27 වන පන්දුවාරයේ නිමව දකින්නේ ලකුණු 75යි කඩුළු 2යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. ඒ වගේමයි සදිල බානුක මනෝහර ගැන කතා කළොත් ඔහු වයස අවුරුදු 19 පහළ පන්දුවර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී තරම් සාර්ථක ලෙස පන්දුවට පහර දුන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් මෙයයි අවස්ථාව නායකයෙක් ලෙස Tamanගේ වගකීම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කිරීමට බානුක මනෝහරට ඔහු කෙසේ වෙතත් මෙවන විට ඔහු තමාගේ ඉනිම කෙමෙන් ගොඩනගමින් පවතිනවා. පන්දු 49කදී ලකුණු 24ක් ලබාගෙන අනගි සහායක් ලබා දෙනවා අනෙක් කන්තේ පිටිකරුවා තරින්ද නිර්මාලට. එවර පහරක් එල්ල කරන්නේ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට එවර සාර්ථකයි ලකුණු 4ක් බානුක මනෝහර නායකයාට ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දුව නතර කර ගැනීමට. රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන අදරවන්තීන්ගේ සටන මෙලෙස ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන අතරතුර අපි සූදානම් වනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ රැඳී සිටින රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ 37 කාර්ය වසම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඔබට අවස්ථාවයි මේ. සූදානම් පන්දුවම කිරීමට ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පසු පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක්ම ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 79යි කඩලෝ 2යි. ඒ අනුව නිමාව සමවන්න ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 80යි කඩලෝ 2යි. නිමාව සනිටුහන් වන්නේ 28 වන පන්දුවාරය. ඒ අනුව 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තීන්ගේ සටනේ ප්‍රථම ඉනිම සඳහා වන දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. ඒ අනුව තරින්ද නිර්මාල් සහ බානුක මනෝහර තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් සබඳතාවය ලකුණු 47යි නොදවි. ඉතාමත් විශිෂ්ට සබඳතාවයක් චනු තුන්වන කඩුල්ල සඳහා තුන්වන කඩුල්ල සඳහා. ඒ වගේමයි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන කාරණය තමයි පළමුවෙන්ම මුලදීම කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ. තරින්ද නිර්මාල් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 36යි බානුක මනෝහර ලකුණු 28යි පන්දු 53කදී. එමෙන්ම අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා දිනුර කඩලු එක බැගින් සහ ශෙහාන් කඩලු එක බැගින් ලබා ගත්තා. ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් අද උදෑසන අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන් වුණා. කෙසේ නමුත් රිච්මන්ඩේ ප්‍රථම ඉනිම දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කිරීමට පෙර ලකුණු 80යි කඩලු 2යි. ඒ අනුව
විශාර ෆර්නාන්ඩෝ ලකුණු 7ක් පමණයි ලබාගත්තේ ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන්. තරින්ද නිර්මාල් නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 36යි. තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණයි ලබා ගැනීමට හැකියුනේ අවාසනාවන්ත ආකාරයකට දිනුරගේ පන්දු යැවීම ඔස්සේ දිනුරගේ පන්දු හමුවේ දැවී ගියා. බානුක මනෝහර නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් පන්දු 54කදී ලකුණු 29ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම දිනුර මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ගත්තොත් මෙහිදී අමතර ලකුණු 7ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 4 පහරවල් 10ක් එල්ල කර තිබෙනවා. පන්දු වාර 28ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 80යි කඩලු 2යි. අද දවසේදී ප්‍රථම කඩොල්ල බෙදෙනුනේ ලකුණු 20කදී, දෙවැනි කඩොල්ල බෙදෙනු ලකුණු 33කදී, ලකුණු 33 සිට 80 දක්වා ඉතාමත් විශිෂ්ට ආකාරයකට පිටිකරණයේ යෙදෙමින් රිච්මන්ඩ්ේ පළමු ඉනිම සංවිවත් කිරීමට තරින්ද නිර්මාල් සහ බානුක මනෝහර මැනවින් කැප වුණා. පන්දුවාරයේ නිමාව තමයි දිවාහාරයේ ප්‍රථම සාධුවන්නේ. දිවාහාරය සඳහා රිච්මන්ඩ් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් දිවාහාරය සඳහා මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩාංගණයෙන් පිටතට යන ලබනවා. රෝම පිළිගත් ප්‍රධාන උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk.
81 for the loss of 2 wickets. As you said, Amri, the 2 wickets has fallen. Vishara Fernando and Taminder Pradeep. And Tharinder Nirmal and Bhanuka Manohara is currently at the crease and fighting hard to build up this brilliant partnership of 48, I believe, runs. And let's see to how much Richmond College can get. And here's Shehan again. Left alone by Bhanuka Manohara. Shehan Hasaranga has been impressive all day long. Bent his back, got the wicket of most important batsman of Richmond College, Vishara Fernando, and he would be really high on confidence. Ball a bit of short ball for both the batsmen. Meanwhile, Tharinder Nirmal, the man on strike, he has been really impressive. Anok, the opening batsman, grinding there. Yes, Amri, Tharinder Nirmal is 36 from 81. And another good leave from him, and especially the opening batsman has been like the backbone of this partnership. Him and Bhanuka, the captain. As you know, Bhanuka has not been in the greatest of forms, but he has shown that he can do something for his team, for his side, to connect this score for a good one. Obviously, the captain rising up to the occasion, and it's really important for one of these batsmen to carry on until the very end for Richmond College. We saw Bhanuka mentioned at the toss that they are aiming for at least 300 in this pitch. That's time a nice little cover drive from Tharinder Nirmal, a couple of runs for Richmond College. And with that, Tharinder Nirmal opens up his account in the second session of this Lovers Quarrel. He has been really impressive, has been really measured in his approach, didn't seem to be in any sort of hurry. Yes, Amri. So his personal scores go up to 38. And with that, the 29th over comes to an Richmond College, 83 for the loss of 2 wickets. The right arm off spinner, in the recent games going 5th under 90 50 over tournament, has took 7 wickets from 6 matches at an average of 25. He would be ready here, especially bowling to left-handers. He would be aiming to turn the ball away from them. Once it in place, single there. Yeah, especially with the spinner coming in, the Richmond High score has creeped into the 80s now, and especially when we consider the 2 wickets gone to both fast bowlers, and yet a spinner has not been able to take a wicket in this pitch. But let's see what the Mahindians can offer here in this pitch, and let's see if the Richmondites can just carry on to post a competitive score. It's really important for Richmond College to negotiate with spinners. You obviously know that Galle International Stadium really famous for its spinning tracks. Very good lead from Bhanuka Manohara. Yes. Keeper couldn't catch it clearly, but he does the job. Especially Bhanuka has just shown the leadership that the team needed in state. One state it was about 30 for 2, but now it has risen up for 80 odd, and again a leave from Bhanuka. It just seems like having is slowly but steadily finding some spin here in this track. It's not the best top sign for the batsman, but both teams don't mind that. Obviously Mahindians have to bat last in this pitch. This time short, just past. Excellent effort in the deep, but and that's a boundary for Bhanuka Manohara, not the way he intended, but somehow he won't complain about that. They took the outside edge of the bat, just past the slip fielder, and a boundary, a valiant effort from the fielder on the deep, but the ball just escaped his grasp. Yeah, it was just a short ball and just hit the edge of the blade and just bloomed up in the air, went past the slip and just carried for another boundary. So, couple of boundaries
in the whole innings of the Richmondites here. Here's Kaveen again. Good leave. And with that, the 30th over comes to an end. Richmond College, after 30 overs done, 87 for the loss of 2 wickets. So now Shehan Hasaranga continuing his spell from the golf tent over the wicket for the left-handed Tarin Nirmal. again a leave from Tarinder Nirmal. The opening batsman still at the crease, faced 84 balls and scored 38 runs off them. Pretty good innings, a strong innings from the batsman, the opening batsman for Richmond. It's been really impressive the way he has approached his innings so far. Started slowly, but along the innings played some slog sweep for the spinners. And he is now facing Shehan Hasaranga. He has been really impressive to Shehan Hasaranga. Into his 9th over, really bended his back. Once again, on the shorter length, a quick single taken. This is really important for the Richmond batters to rotate the strike. As much as the boundaries are important, it's way too important for them to rotate the strike to make sure that the bowlers have to change their plan each and every time they are bowling to different batsmen. And you can't hit each and every delivery to a boundary, so it's really important for them to make sure to get a single every time it's possible. Yeah, especially in this format, the Test cricket format, singles are key in order to score small runs. Even that one run is really important to post a competitive total. And here's Shehan again, and this time an edge. A big appeal, and that's the big wicket of Bhanuka Manohara. He would be really disappointed, and that's the start that Mahindians were searching after lunch. And look at the Mahindians, they are delighted, and why not? The all-important wicket of Bhanuka Manohara. He has to take the long walk back to pavilion after scoring a very good 34, and Mahindian would be really relieved to see the back of him. Yes, Samshi and Amri, and especially Bhanuka scored 34 runs, was the backbone of the total innings, but he would be really disappointed because he should have carried more runs, but unfortunately 34 is all he could get. And brilliant bowling from the Mahindians. Shehan Hasaranga, the second wicket for him, so this is just good stuff all around from the Mahindians. Really, Anuk, earlier he took the wicket of Vishara Fernando, and now he comes back and take the wicket of the captain Bhanuka Manohara, and he would be really disappointed. He got past that early struggle, and just when he was just looking So the next batsman comes in. 88 for 3, Richmond College. Now it's really important for them to build up a partnership here. I mean, as I have mentioned in the first session, to the middle of the Richmond College hasn't really spent much time in the middle, so it's really important for them to make sure to build a partnership here. The new man in Janit Kaushal, the wicketkeeper batsman. He also has been in some good form for Richmond College in the recently ongoing tournament. It's really important for him to stick together, the right-handed batsman. Yeah, the and wicket. Shehan Hasaranga, he would be really high on confidence. Really well bowled, this young lad. It's not easy conditions to bowl here, hot and humid, but he has thrived in these conditions over the Kaushal, the wicket keeper for the Richmond side, and it is essential to maintain a good
partnership between these two batsmen in order to get a score more than 150. I think Amri, 150 plus score would be just a good start at least for this Lovers Quarrel, 117th Lovers Quarrel, because then it will be a little competitive for the Mahindians as well. Looking at the pitch, Anuk, there is no real demons on it, so at least Richmond would has to get up to 200. But first thing first, they have to consolidate the innings here. They have to keep small targets here, just get through 5 overs at a time. They just can't plant big here, just have to get through those little periods. It's about winning those little moments in this key battle. Yes, Amri, small things is what matters, and small things is what makes good scores at the end. Janet Kaushal, the right-handed batsman for Richmond College, and brilliant batsman all around. Here's Shehan for his last ball of the over. Yorkerish delivery, but goes past the wickets and straight to the keeper, and that brings the end of the over. Richmond College 88 for the loss of 3 wickets after 31 overs. So we're joined back again. So this is the 117th Lovers Quarrel. Richmond College first innings score is 88 for the loss of 3 now after the end of 31 overs. Kavin Rukshan continuing his spell from the pavilion end, bowling right arm round the wicket for the left-handed Tarinder Nirmal. He is the key man here for Richmond College. He has obviously spent some time on the middle. He knows what the pitch is behaving like, so it's really important for him to carry on here. Is Kavish again, a good leave. So especially considered Tarinder Nirmal, the opening batsman, has scored pretty good runs with his partner Vishara Fernando, and they have kept a good partnership, and that's what actually wins these matches for Richmond College, especially with those two batsmen at the top. But now Tarinder Nirmal is the only opener left, and he has to carry this team, the Richmond team, to a really good score here. Obviously, I'm speaking about Tarinder Nirmal. He has already scored 3 half centuries in the ongoing under-19 50-over tournament. He scored 53 against St. Anne's College, 50 against DSN Nanaika College, and 59 against Mahanama College. So he is the man in form, and Richmond College would be relying on him to deliver good in this 117 Lovers Quarrel. Quite an experienced batsman, Tarinder himself. Knows how to control the ball, knows what shots to play in these sort of situations under pressure. So it's up to him to carry this team right now, and it's a great possibility that he would get a 50 odd here in this pitch and right now. And it's really important for Kavin Rukshan to bowl that line and length continuously. So far he seems to be getting into a nice little rhythm. On the other hand, Hasaranga is delivering so well. This time punches, but stopped at mid-on, no chance of a single there. Gudawa, this has been 5 balls, so it's really important for the bowler to end the over in a high note. Yes, Kavisha, including Kavisha and all the bowlers of the Mahindians, has bowled brilliantly today. Especially Kavisha here, 5 balls in a row. And again, a maiden over from Kavisha. Richmond College 88 for 3 after 32. රෝම පිළිකත් ප්‍රධාන උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk. Shehan Hasaranga into another over. He seems to be bowling all day along, continuing his spell from the goal fort end. Yes, Shehan again. Going down the leg on that occasion.
Yeah, we should especially talk about Shehan Hasaranga, including all the fast bowlers, especially in these hot, humid conditions. These fast bowlers are doing a brilliant job in the field for the Mahindians, giving all the support they need and being the backbone, including the 3 wickets two of them goes for Shehan, and the other goes to also a fast bowler here from the Mahindians. A change of angle for the bowler coming round the wicket for the right-hand batsman. And with that single, Janet Kaushal opens up his account. It's really important for Mahinda College to keep attacking the way they have done, has taken 3 wickets, and they would feel if they can take 2 quick wickets here, they can really put the Richmond College into back foot. Yes. So here's Tarinder Nirmal again. Faced 92 deliveries as well. So been there the whole first session and now after lunch. So here's Shehan Hasaranga again in his 10th over. Just flicks and goes straight to the boundary from Tarinder Nirmal. An experienced shot there from the batsman, and that reaches the boundary in a flash. Just away from the reach of that fielder, a valiant effort, but Tarinder Nirmal would take the boundary, and with that boundary he moves up to 43. Just a brilliant shot. That is just an uppercut sort of a shot, and the ball just flashes into the boundary out of reach of the fielder there. A rare poor delivery from Shehan Hasaranga providing width for the batsman. It's really important for him to be close to the off stump as much as possible. That's the line and length he should be trying to bowling. Once again, Tarinder Nirmal only could defend it back to the bowler. It's really important for them to bowl as much as dot balls as possible so that they can build pressure on the Richmond batsman. Especially when we consider about the run rate, it's 2.8, a healthy run rate for any sort of test match. So with this, we could get, the Richmondites could get a pretty comfortable score of more than 150. And again, a short width offered, but Tarinder Nirmal didn't go for the shot. Yeah. It's been a really good spell from Shehan Hasaranga into his 10th. Just given away 27 runs and took the wickets of Vishara Fernando and Bhanuka Manohara. So this over has gone for 5 runs already, with the 4 in the third ball and a single in the second ball. So here's Shehan Hasaranga again for this final ball, and a flick straight to the man though. So the batsman comfortably get a quick single. And with that, the 33rd over comes to an end. Richmond College 94 for the loss of 3 wickets. Kavin Rukshan continuing his spell from the pavilion end, bowling right arm round for the left-handed Tarinder Nirmal. One slip in place, short cover. The fielder in the deep cover field and deep scarlet fielder. No chance of a single there. Cut it off by an over in both the sides of the field, especially with the deep fielders here. And here's Kavin again, a dot ball for the second ball of this over. Kavin Rukshan really bowling very well here. In his 5th over already, just has given away 8 runs. Bowled amazing the previous over. So it's really important for him to carry on the way he's bowling. This sweeps and sweeps well, that sails over the boundary for a maximum, and that's the first maximum, but the deep fielder signals a boundary, so it will be a boundary for Richmond College. And with that boundary, Tarinder Nirmal moves up to 48.
An impressive shot by Taran Nirmal just when the bowler seems to be getting into some rhythm. He just improvised on that occasion down on one knee and just powered it through the mid-wicket region. A welcome boundary for him and Richmond College. That was an impressive shot. Just a sweep, like sort of a slog sweep, and just straight goes over the fielders and one bounce to the fence. A brilliant shot and a brilliant four. He seems to be enjoying that shot. Nirmal previously played a couple of times. It's really been a very good innings. This has been a very good feature. This time into the cover region and going back to the second, and that's well run. And with that, Tarinda Nirmal brings up his half century. What an impressive innings this has been. Came as the opener and he has seen his mates at the other end getting out, but he has stood among the storm and has scored an impressive half century here. As we mentioned, he has scored 3 half centuries already in this season, and this is a very, very important knock by him in this all-important occasion, the 117th Lovers Quarrel. Yes, he's 50, including 100 balls and 7 boundaries, 7 of them being fours, and just a brilliant effort all around from Tarinder Nirmal, and a brilliant effort, and that the whole Richmond College team would be delighted about his performance. And again, goes for a quick single from Kavish's over here. Tarinda Nirmal, he will be the key man here for Richmond College, and Mahindians also would be wary of that. A change of angle for the bowler, this time coming over the wicket for the right-handed batsman. One slip in place. Back up to Sadila Tisaraka and Chanu Jayavikrama. සුබදහවලක් ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි හිතවතියනි දිවාහාරයෙන් පසුව සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් එක්වන මම සදිල තිසරක මගේ සහායට චනු ජයවිහාන් සිංහල විස්තර විචාරයට ප්‍රථමව තරින්ද නිර්මාල් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය රැස් කිරීමට සමත් වුණා. තරින්ද නිර්මාල් පන්දු 101කදී මේ වන විට ලකුණු 51ක් ලබා ගනිමින් නොදැවී ක්‍රීඩා කරනවා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙසට. ඔහුට සහාය දෙමින් ජනිත් කෞශල්‍ය පන්දු 6කදී ලකුණු 3යි. එවර පිට එන දෙසින් පැමිණි පන්දුව කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දුව පතිත වන්නේ. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා දිනුර කළුපහන. අද දවසේදී දිනුර කළුපහන මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එක් කඩුල්ලක් බැගින් දවා ගත්තා. ලකුණු 15කදී ඒ වගේමයි සදිල දිවා ආහාරයෙන් පසුව ක්‍රියාත්මක කරපු දෙවන පන්දු වාරයේදී නායක බානුක මනෝහරකේ නිමනිමා කරන්න සමත් වෙනවා. ශිහාන් හසරංග ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් උඩ පන්දුවක් ලෙසයි ලබා ගන්නේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා විසින්. කෙසේ නමුත් ජනෙත් කෞශල් සමයි නවක පිතිකරුවා ලෙසින් පිටියට පිවිසෙන්නේ. අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම තරින්ද නිර්මාල් ආරම්භක පිතිකරුවෙකු ලෙසයි තමත් මැනවින් ඔහුගේ නිම ගොඩනගමින් පවතිනවා. අනෙක් පිතිකරුවන් සමග ඔහු අන්තයක ක්‍රීඩා කරනවා. නැංග්‍රම බවට පත්වමින් ක්‍රීඩාංගණයේදී තමත් මැනවින් පහර එල්ල කරමින් පන්දු 103කදී ලකුණු 51ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. අනිවාර්යයෙන්ම චනොත් ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙසට සාර්ථකම වූ පිතිකරුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරින්ද නිර්මාල් බානුක මනෝහර අවසනාවන්ත ආකාරයට දැවී ගියා. ටිප් කැච් එකකින්. කෙසේ නමුත් තරින්ද නිර්මාල් සහ බානුක මනෝහර අනර්ග සබඳතාවයක් ගොඩනගමින් තමයි සිටියේ දිවාහාරයට ප්‍රථමව. කෙසේ නමුත් දිවාහාරයෙන් පසුව ඔවුන්ගේ සබඳතාවය බෙදීමට මහින්දියන් කටයුතු කරා. කෙසේ වෙතත් තරින්ද නිර්මාල් සහ බානුක මනෝහර නොදැවී ලකුණු 47ක ඉතාමත් අනර්ග සබඳතාවයක් තමයි දිවාහාරයට ප්‍රථම දියත් කර සිටියේ.
පන්දියවන ක්‍රීඩකයා දිනුර කළුපහන මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ගලුකොටු පෞරාන්තයේ සිට දිවෙනවා. පන්දුව නිදැල්ලේ අරිනවා. දැනට යවූ පන්දු 4ම නිදැල්ලේ යැවීමට තරින්ද නිර්මාල් කටයුතු කරනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට උදෑසනට සාපේක්ෂව ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිල්ල වේග පන්දයවන්නන්ට මෙන්ම දග පන්දයවන්නන්ටත් වඩා තුච්චිත වූ තනතිල්ලක් බවට පත් වී හමාරයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි පොයින්ට් කලාපයේ එක් ක්‍රීඩකෙක්, කව කලාපයේ සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ, එමෙන්මයි මිඩ් ඔන් කලාපයේ සහ ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපවල සහ ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් බැගින් රඳවා තිබෙනවා. සූදානම් දිනුර කළුපහන පන්දුවම කිරීමට ගලුකොටු පෞරාන්තයේ සිට වෙනසුරු පසු කරමින් එවන පන්දුව ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව දෙවෙනි ලකුණ සඳහා දිවෙන්නේ නැහැ. ලකුණු තත්වයේ ලකුණු 104යි කඩලු 3යි 34 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් දිනුර කළුපහන. මං හිතන්නේ සදිල විශේෂයෙන්ම ලකුණු 33කට කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි තිබුණු මොහොතක තමයි බානුක මනෝහර නායකයා පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඉන්පසු ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කළා. මං හිතන්නේ තරින්ද නිර්මාල් සමග එක්ව ඉතමත් හොඳ සමතතාවයක් ගොඩනගුවා. ලකුණු 49ක සමතතාවයක් තුන්වන කඩුල්ල සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට 9-5ක් ලෙස තමයි මම නම් එය දකින්නේ. මොකද බානුක මනෝහර පසුගිය තනක කිහිපෙදී ලකුණු අතර සිටියේ නැහැ. අද දිනේදී ඔහු ලකුණු 34ක් රැස් කරන්නේ පන්දු 63කට පමණක් මුණ දෙමින්. ඊටමත් දක්ෂ ප්‍රතිකරණයක් කිව්වොත් නිවැරදි. කෙසේ නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස උඩ පන්දුවක් ලෙස රැකගත්තා කඩු රකින ක්‍රීඩකයා විසින්. නිමාවසනට උහන් වනවා 35 වන පන්දුවාරය. රිච්මන්ඩ්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 104යි කඩලු 3යි. තිස්හය වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. ලකුණු තත්වය ලකුණු 104යි කඩලු 3යි. ප්‍රතිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරින්ද නිර්මාල් නොදවී ඉඳාමත් අනර්ඝ පිතිහරබයක නිරත වෙමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව පළමුවෙනිම සඳහා ගොඩනගමින් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් වශයෙන් සාර්ථක වූ පිතිකරුවා තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. පන්දු යැවීම සඳහා කැදවා තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කුෂාන් මදුෂ. එවර කව කලාපයේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ වගේමයි සදිල පායින දෙසින් පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් කැදවා තිබෙනවා. හතරේ සීමාව අසල long on ඒ වගේමයි deep mid wicket deep ස්ක්වයර් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් යොදවා තිබෙනවා. එවර උඩ පන්දුවක් නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තරින්ද නිර්මාල් ස්වීප් පහරකට තමයි සැරසුනේ. කෙසේ නමුත් එය අසාර්ථක වුණා. උඩ පන්දුවක් ලෙසට තමයි පන්දුව දෝලණය වුණේ. නමුත් මහින්දියන් කිසිවෙකුට උඩ පන්දුව ලබා ගැනීමට නොහැකි වුණා. ලකුණු පුනරූපන දර්ශනයේ වර ස්වීප් පහර පිතිකරණයේ පිත්තේ අග්‍රස්තයේ වැදුණු පන්දුව මදක් ඉපිලී ගියා. කෙසේ නමුත් උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. සූදානම් පිතිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ජනෙත් කෞශල්‍ය තම ලකුණු 3ක් පමණයි ලබාගෙන සිටින්නේ පන්දු 7කදී. අද දවසේදී දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍යකය ලකුණු 3යි. එවයි තමත් හොඳ පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගැනීමට සූදානම් වුණේ. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පිතිකරණ අන්තයේ ක්‍රීඩකයා මදක් ඉදිරියට දුවගෙන අවසදෙල. නමුත් පන්දු යවන අන්තයේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටිය තරින්ද නිර්මාල්. නමුත් ඔහුගේ තීරණය වුණේ එයට ලකුණක් ලබා නොගැනීම. කෙසේ නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. පන්දු රැකීමේදී යම් කිසි අතපසුවීමක් සිදු වුණා. මං හිතන්නේ හරියාකාරව පන්දුව යොමු කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පන්දු රකින්නාට. එවරයි තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලිමක් කරනවා උඩ පන්දුවක් ලෙසින්. නමුත් විනිසුරුවරයාගේ තීරණය එය නොදවී යාමක් ලෙසයි. එවරයි තාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් සදිල කඩුල්ලෙන් ඉවතට දඟ කැවුණු පන්දුවට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරේ. පුනරූපන දර්ශන මං හිතන්නේ ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කරේ. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි එවර නොදවී යාමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ. එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර අද දවසේදී ගලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය
වමතින් දග කවන දකුණතින් දග කවන පන්දු යවන්නන්ට වඩාත් උචිත වූ තනතිල්ලක් මේ මධ්‍යහනේ ගොඩනැගෙන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. එවර ස්වීප් පහරක් පන්දු ඇදී යන්නේ ඩිප් ස්ක්වාල කලාපයට එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩහසර විවරවන්නේ. අපි සඳහන් කළා සදිල කෙමෙන් මෙම තනතිල්ල දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත ආකාරයෙන් සකස් වේවි කියලා ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. පන්දුවේ දඟ කැවීම ඉතාමත් ප්‍රබල දඟ කැවීමක් කියන්න පුළුවන් කුෂාන් මදුෂ නායකයාගෙන්. අනිවාර්යෙන්ම පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් දඟ කවන මොහොතක මං හිතනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අද දින පළමු ඉනිම යම්කිසි ආකාරයකට නැවතුවහොත් ඉන් අනතුරුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට දඟ පන්දු යවන්නන්ට වඩාත් උචිත තත්වයක් තනතිල්ලේ දිස්වේවි කියලා. ලකුණු පූර්ව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විශාර ප්‍රනාන්දු ලකුණු 7ක් පමණ ලබා ගත්තේ. කෙසේ නමුත් තරින්ද නිර්මාල ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ලෙස පැමිණ නොදෙවි ලකුණු 53ක් ලබාගෙන මෙවැනි විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ෂෙහන් හසරංග කඩුළු දෙකක් බිඳ හෙළුවා අද දිනේදී. ඒ වගේමයි දිනුර කළුපහනට එක් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණා වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. කෙසේ නමුත් මේ වන විට 37 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන ආදරවන්තින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ලකුණු 106යි කඩුළු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම චානත් කෞශල් පන්දුවට පහර දෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එවර බවුන්සර් පන්දුවක් පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා. මේ වන විට දිනුර කළුපහන සහ කුෂාන් නායකයා අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන්නේ දඟ පන්දු යවන්නේ සහ වේග පන්දු යවන්නේ යොදවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමේ කාර්යය ඉටු කිරීමට. නැවතත් දිනුර කළුපහනේ වරත් බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා පන්දුව ජොනෙත් කෞශල් විසින්. ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ 2.9ක් විදිහට අපි කලින් සඳහන් කළා. තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ තරම් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නෙකුත් නෙවෙයි. නමුත් ඔහුට හැකි ඔහුගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් මනවින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් පන්දුවට පහර දීමට අපි පසුගිය ඉනිම් කිහිපයකදීම ඔහුගේ එම දක්ෂතාවය අද්දුටුවා. කෙසේ නමුත් අද දිනේදී සාර්ථක පිතිකරුවා ලෙසින් මෙවන විටත් නොදැවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 53ක් ලබාගෙන පන්දු 108කදී. ඉතින් අනෙකුත් පිතිකරුවන්ගේ කාර්යභාරය තමයි තරින්ද නිර්මාල් වටා ගොඩනැගෙමින් රිච්මන්ඩ් ඉනිම රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්වට ලකුණු රැස් කිරීම. කෙසේ නමුත් තරින්ද නිර්මාල් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ලෙස තමන්ගේ වගකීම අකුරට මේ ඉටු කරන ආකාරය තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලකුණු තත්වය ලකුණු 107යි කඩුළු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. තරින්ද නිර්මාල් ඒකාන්තයක සාර්ථකව ලකුණු 53ක් ලබා ගනිමින් අර්ධ ශතකලාභියෙකු ලෙස ක්‍රීඩා කරනවා. ජනෙත් කෞශල්‍ය ලකුණු 5යි. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දිනුර කළුපහන ඩොලක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. එමෙන්මයි පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් කව කලාපේ ක්‍රීඩකයෙකු බැඳ රඳවා තිබෙනවා. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් කඩු රකින්නාගෙන් බවුන්සර් පන්දුව එනම් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. චන්දුපද සිල්වා මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් මැනවින් අද දවසේ ආරම්භයේ සිට මේ දක්වාම සියලුම කඩුළු රැක ගනිමින් සියලුම පන්දු රැක ගනිමින් ඉතාමත් හොඳ අනර්ග කඩු රැකීමක්. එවර ලෝංගොන් කලාපය ඔස්සේ ස්ථානගත කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට ඒ අවසරයෙන් පිතිකරුවන් යුගලයේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. ලකුණු 3ක් තම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් පුනරූපන දර්ශන
ෆ්ලික් කිරීමක් කරන්නේ ලොන් ඕන් කලාපයේ හරහා පන්දු ඇදියන්නේ ක්‍රීඩකින් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් ඉතාම දක්ෂ පන්දු රකීමක් හතරේ සීමා වාසන්නේදීමයි සදිල පන්දුව රැකගන්නේ කෙසේ වෙතත් වෙන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ විද්‍යාලය කණ්ඩායම 100 ලකුණු 110යි කඩළු 3ක් දැවි තරින්ද නිර්මාල පන්දුවට පහර දෙන්නේ වමත් දඟ පන්දු යවන්නා නායක කුෂාන් මදුෂ එවර පහරක් එල්ල කරන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දු ඇදියන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් තමයි පන්දු ඇදියන්නේ නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ නවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටි ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් සඳහා ඉඩහසර වෙන්වන්නේ නැහැ. අද දවසේදී පැහැබර මෙන්මයි අධික හිරු රසක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වන මේ මොහොතේ පැහැබර කාලගුණික තත්වයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්වයක් සිලි පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. නමුත් ලකුණු අතර දිවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. අද උදෑසනට සාපේක්ෂව මේ වන විට කාලගුණයේ යම් කිසි පැහැබර තත්වයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන් චනුත්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම උදෑසන අපි සඳහන් කළා ඊටමත් මද වර්ෂා පතනයක් ඇදහැළුණා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. නමුත් එයින් වැඩි බලපෑමක් එල්ල වුණේ නැහැ. අද දින තරගයට කෙසේ වෙතත් තරගය නිවැරදි වේලාවට ආරම්භ කළා. කෙසේ නමුත් මේ වන විට ඊටමත් හොඳ හිරු රශ්මියක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. එමෙන්මයි චනොත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය වෙනුවෙන් දෙවිදුහල්හි ගරු විදුහල්පතිවරුන් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් සහකාර විදුහල්පතිවරුන් ඒ වගේමයි අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය දෙවිදුහල්හි ආදි ශිෂ්‍යයන් පාසල් සිසුන් විශාල පිරිසක් මෙම දෙවිදුහල්හි මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය සඳහා ඉතාමත් යහුසුලුව කටයුතු කරමින් මේ සාර්ථක කර ගැනීමට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. එසේ අවසන් ඕනේ 37 වන පන්දුවාරය ලකුණු 38 වන පන්දුවාරය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 111යි. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දිනුර කළු පහන ගලු කොටපාරාන්තයේ සිට පෙර පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමට කටයුතු කරනවා. කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දුව පතිත වන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 111යි කඩළු 3යි. නිර්මාල ගැන අපි කතා කරොත් වයස අවුරුදු 19න් පහර පන්දු ඕවර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු ලබා ගත්තා. ලකුණු 234ක් රැස් කරනවා ඔහු මුහුණ දුන් පන්දු සමාන ඔහු මුහුණ දුන් තරඟ 6 තුලදී. ඒ වගේමයි ජනෙත් කෞශල් ගත්තොත් නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව වයස අවුරුදු 19න් 15 ටෙස්ට් තරඟයේදී ලකුණු 61ක් රැස් කරනවා. ඉතාමත් දක්ෂ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක් වගේමයි පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. කෙසේ නමුත් දැන් මෙම තරින්ද නිර්මාල් සහ ජනෙත් කෞශල්ගේ කාර්යභාරය තමයි හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් හොඳ සමතතාවයක් ගොඩනගා ගැනීම. ජනෙත් කෞශල් තවමත් ලකුණු 5ක් පමණ රැස් කර තිබෙන්නේ පන්දු 16කට මුහුණ දීලා. තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 57යි
හොඳ තීරණයක්. අනවශ්‍ය පහරවල් වලට යොමු වීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නිකරුණේ කඩුල්ල දැවියාම පමණයි. තරින්ද නිර්මාල් ඉතමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන් සදිල. අනිවාර්යෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා දිනුර කළුපහන අද දවසේදී කඩුල්ලක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා 8 වන පන්දුවාරයේ 7 වන පන්දුවයි ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද දවසේදී. ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලකුණු 20ක් ලබා දී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් අද දවසේදී වේග පන්දු යවන්නෙකු ලෙසට ඔහු සාර්ථකයි. වෙනසුරු පසු කරමින් එවන පන්දුව මතක් බවුන්ස් පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සදිල අපිට දකින්න පුළුවන් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ පන්දු රකින්නේ යොදවා තිබෙන ආකාරය මෙන් බවුන්ස් පන්දු යොමු කිරීමේ අරමුණ වන්නටම ඇත්තේ උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීම වෙන්නට ඇති. මොකද ලොං ලෙග් කලාපය ඒ වගේමයි ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකින් යොදවා තිබෙනවා. පුල් පහරක් එල්ල කරත් අපි දැක්කා විශාර ප්‍රනාන්දුටත් ඔවුන් යෙදුව සැලසුම තමයි බවුන්ස් පන්දුවක් යොමු කරා. විශාර ප්‍රනාන්දු තීරණය කරේ පුල් පහරක් එල්ල කිරීමට උඩ පන්දුවක් ලෙස තමයි ඒ ඇදී ගියේ. කෙසේ නමුත් එම සැලසුමම ක්‍රියාත්මක කිරීමට මම හිතන්නේ කටයුතු කරනවා දිනුර කළුපහන නැවතත් එවරයි ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ දැරුවේ තරින්ද නිර්මාල් විසින් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කඩළු රකින්නාටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. චනුත් අපි දන්නවා විශාර ෆර්නාන්ඩෝ ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඔහු වැඩිම දක්ෂකම් දක්වන්නේ පිටින්නට පැමිණෙන පන්දු වලට නෙමෙයි පායින්න දෙසින් පැමිණෙන පන්දු වලට ඉතාමත් ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් කොට දියත් කරන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයා විශාර ෆර්නාන්ඩෝ දවා ගත්තේ පිටින්නට පන්දු යවලා ඉහළ ගිය පන්දුව රැක ගැනීමෙන්. ඉතාමත් විශිෂ්ට සහ සැලසුම් සහගත පන්දු යැවීමක්. ඒ වර සාර්ථක පන්දුවක් පිතිකරුවාගේ ආවරණ අසලින් පන්දුව ඇදී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි අත් ආවරණවල දැවටුනේ නැහැ. නමුත් ඊටමත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. පන්දුවාර 39ක් පන්දුවාර 39ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 111යි කඩළු 3යි. තවමත් තරින්ද නිර්මාල් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙස පැමිණයි. තමත් සුවිශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ලකුණු පූර්ව සවිමත් කිරීම සඳහා ඔහුගේ පිටෙන් අනර්ග ලෙස පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් එක් අන්තයක් රැඳී සිටින ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. ප්‍රතිකරණයේ දෙන ක්‍රීඩකයා තරින්ද ජනිත් කෞශල්‍ය එවර කව කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු බැගින් රඳවා තිබෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 112යි කඩළු 3යි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 40 වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව. පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලීය නායක කුෂාන් මදුෂ. ඔහුගේ තෙවන පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ජනිත් කෞශල්‍ය සූදානම් පිතිකරණන්තයේ සිට එවර පසුපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරික්ම ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. ඩීප් මිඩ්විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දු ඇදී යන්නේ. අවසරයෙන් එක් ලකුණක් සඳහා පිතිකරු යුගලය පැතිමාරු කරගන්නවා. පුනරූපණ දර්ශනයේ වර සූදානම් ජනිත් කෞශල් එවර ස්විප් පහරකට සරසුනේ සාර්ථකයි ලකුණු දෙකක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුව. ඒත් සමගින් ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ නගිනවා. ලකුණු 115යි කඩළු 3යි. දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය අගය 2.9යි. තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 58යි පන්දු 122කදී. ජනිත් කෞශල් පන්දු 18කදී ලකුණු 8යි. සූදානම් නැවතත් කුෂාන් මදුෂ පන්දු යොමු කිරීමට ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට නවත ස්විප් කිරීමකට සැරසුනේ දැඩි ඉල්ලීමක්. පාවරණයේ පන්දුව වදින්නේ. නමුත් මං හිතන හැටියට හරියාකාරයෙන් පන්දුව පතිත වන්නේ නැහැ. පන්දුව පාදයේ ගැටෙන ස්ථානය අනුවත් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වීමේ තීරණය වෙනස් වෙනවා. නැවතත් පුනරූපණ දර්ශන. එවර පිට ඉන්න දෙසින් මදක් දඟ කැවෙන පන්දුව මම හිතන්නේ කඩුල්ල කෙලින් පන්දුව යොමු වන්නේ නැහැ.
කෙසේ නමුත් විනිසුරුවරයාගේ තීරණය වුණේ නොදැවී යාමක් ලෙස අපට දකින්න පුළුවන්. සදිල කෙමෙන් පිතිකරුවන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරගන්න ආකාරය අපි දැක්කා. ස්වීප් පහරවල් එල්ල කළා. විවිධ පහරවල් වලට ගොස් කෙසේ හෝ ලකුණු දෙක එක බැගින් ලබාගෙන පන්දු යවන්නන්ව පීඩනයට පත් කිරීමට තමයි සෑම් විටම තරින්ද නිර්මාල් වගේමයි ජනිත් කෞශල් උත්සාහ කළේ. වන පන්දුවාරයේ නිමව දුටුවේ අපි ලකුණු 115යි කඩළු 3 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව LK. පන්දුවාරයේ ලකුණු 116 කඩළු 3යි ජනිත් කෞශල් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එවර නැවතත් පිට ඉන්නට පිටතින් පන්දුව පතිතවන්නේ ශෙහාන් හසරංග පන්දුව යවන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 29කට කඩළු දෙකක් බිඳ හෙළූ ක්‍රීඩකයා. තමත් වැදගත් කඩළු දෙකක් තමයි සදිල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ බිඳ හෙළුවේ ශෙහාන් හසරංග විසින් ආරම්භක පිතිකරු විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ වගේමයි නායක බානුක මනෝහරගේ කඩළු දිත්වයම බිඳ හෙළුවේ ශෙහාන් හසරංග විසින් ලකුණු 29කට කඩළු දෙකක්. මේ වන විට පන්දුවාර 10 පන්දු 4ක් යවා තිබෙනවා ඔහුගේ පන්දුවාරේ. එවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ලකුණකට පමණයි සීමා වෙන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීම. ලකුණු 117යි කඩළු 3යි. තරින්ද නිර්මාල්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 59. දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීම අවහිර කරනවා එම ලෙසටයි අවසාන පන්දු 41 වාරේ එවා පිටේ නිමව දකින්නේ 41 වන පන්දු වාරේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 118යි. සූදානම් ක්‍රියාත්මක ක්‍රීඩට හයලිස් දෙවන පන්දුවාරය.
එවර සාර්ථකයි. ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරුව සමගින් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 120යි කඩලු 3යි. රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ 117 වන වරට සංවිධානය කරන්නේ ගලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. චනුත් රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සහිතයි. 1905 දී තමයි ප්‍රථම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටන ආරම්භ වන්නේ. ඉන් අනතුරුව ප්‍රෞಢ වූ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියමින් වර්තමානය දක්වාම ගාලු නගරයේ සුවිශිෂ්ට තැනක් මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනට හිමි වනවා. ඒ වගේමයි සදිලා අපි මතක් කළ යුතුයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ තරඟ සංකලනයත් එක්ක බිහිවුණු විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයින් ගැන. අපි ගත්තොත් මෙවැනි විට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය සුපිරි තුන්ගිරියව ක්‍රීඩක වනිදු හසරංග වගේමයි ක්‍රීඩා කරනවා. ලෙන් බිහිවුණු ක්‍රීඩකයින් විදියට ගත්තොත් සුපිරි වේග පන්දියවන ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංග ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයනොත් තවත් පිතිකරුවන් පන්දියවන්නන් තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයින් මෙම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි කළා. අපි දන්නවා ධනංජය ලක්ෂාන්, කමිදු මෙන්ඩිස් වගේ ක්‍රීඩකයින් ඔවුන් ඉතාමත් දක්ෂ අයුරින් මෙවැනි විටත් වර්තමානයේත් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය පෙන්눔 කරන්නේ මෙවැනි තරඟාවල නිසාම තමයි. මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරඟය මෙම තරඟ ඉතිහාසයෙන් බොහෝ දෙනා පාසල් විද්‍යාලය ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම චනොත් නැවතත් වමතින්තක කවන ක්‍රීඩකයා ඉදිරි පාදය ආරක්ෂාකාරී පහර ඒ වගේමයි සදිල විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ මෙවර SLSCA වයස අවුරුදු 19න් 15 පන්දු ඕවර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී වැඩිම ලකුණුලාභියා විදියට තමයි මෙවන විට ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන්නේ. ලකුණු 294ක් රැස් කර තිබෙනවා. ලකුණු සාමාන්‍ය ලකුණු 58යි තරඟ 6ක් පමණයි ඔහු ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. වගේමයි තරින්ද නිර්මාල් එහි 5 වන ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 234ක් රැස් කරමින්. ඒ වගේමයි ගත්තොත් පන්දු යැවීමෙන් ශරොන් අභිෂේක් එවර ඉල්ලීම සාර්ථකයි. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් ජොනෙත් කෞශාල් දැවී යනවා යනුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙන්නේ විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. එවර දිනුර කළුපානගෙන් පායින්න දැසින් පතිත වුණ පන්දුවට ෆ්ලික් කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. ජොනෙත් කෞශාල්ගේ ලකුණු 10ක්ව තිබියදී දැවී යන්නේ ඔහුගේ කඩුල්ල. යනුව 4 වන කඩුල්ල බිඳවැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ ලකුණු 122ක් තිබෙදී පන්දුව මුවා කිරීමේ වරදට හසු වී ජනිත් කෞශාල් නැවත ක්‍රීඩාගාරයට හැරවීමට මහින්දීය පන්දු යවන්නට හැකි වුණා. පුනරූපන දර්ශන සමගනුවේ එක්ුණේ පුනරූපන දර්ශනයවර ජනිත් කෞශාල් දැවී යන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දකුණතින් පිටිකරණය දෙන ක්‍රීඩකයා පන්දු 25කදී ලකුණු 10ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. මං හිතන්නේ සදිල එවර හරියාකාරව පන්දුව එවර ජනෙත් කෞශාල්ට හරියාකාරව පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය තීරණය කර ගැනීමට හැකි වූයේ නැහැ. ෆ්ලික් කිරීමක් සිදු කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් අසාර්ථක වුණා. එවර පායින්න දෙසින් පතිත වුණ පන්දුව ඉතමත් හොඳ පන්දු සංකලනයක් දිනුර කළුපහනගෙන් අනුව 4 වන කඩුල්ල ඇබිද වැටෙන්නේ. 4 වන කඩුල්ලේ දක්ෂ පන්දු යැවීමක් කිසිදු විචාරයක් නැහැ. එවර විවාදයක් නැහැ. එවර එම කඩුල්ල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා කඩුල්ල ලබා දීමත් සමග රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ 4 වන කඩුල්ල අයුරින් බිඳ වැටෙන්නේ. තරින්ද නිර්මාල් එක් අන්තයකින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින විට අනිත් අන්තයෙන් පිටිකරුවන් කෙමෙන් දැවී යන ආකාරය
ලකුණු පූර්ව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 7කට අද උදෑසනම දැවී ගිය පන්දු 17කට මුහුණ දී තමිඳු ප්‍රදීප්තට හැකි වූයේ ලබා ගැනීමට එක් ලකුණක් පමණයි. කෙසේ නමුත් බානුක බනෝහර අනගි සහායක් ලබා දුන්නා තරින්ද නිර්මල්ට තුන්වැනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් 40 ලකුණු 49ක සමතතාවයක් ගොඩනගා ගැනීමට අවසාන කඩුල්ල ජනිත් කෞශාල් ලකුණු 10යි. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම දිනුර කළුපහන ලකුණු 20කට කඩුළු 2යි පන්දු වාර 9ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ශිහාන් හසරංග පන්දු වාර 11ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 31කට කඩුළු 2ක් මිදහෙළුවා. නවක පිතිකරුවා ලෙසින් පිටියට පිවිසෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාල්ෂ තොරපති ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. මාල්ෂ තොරපති තමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්, දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්, අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ලකුණු 75ක් තරඟ 4කදී මාල්ෂ තරුපති ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ ලකුණු 18.75ක් ලෙසයි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 86.21ක්. පන්දු යවන්නෙක් පිතිකරුවෙක් ලෙස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරන දකුණත් පිතිකරුවෙක් මාල්ෂ තරුපති. මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නවක පිතිකරුවා ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණියා. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා මල්ෂ තරුපති සූදානම් පන්දුවට පහර දීම සඳහා පිතිකරන අන්තයේ සිට පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දිනුර කළුපහන 43 වන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවෙන්ම කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ජනිත් කෞශාල් ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යැවීමට සමත් වුණා. නැවතත් දිනුර කළුපහනය වර නැවතත් පායින්න දෙසින් යෝක පන්දුවක් ලෙසින් තමයි පිතිකරුවා වෙත පන්දුව ඇදී එන්නේ. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් දිගෙන් දිගටම පීඩනය රඳවා ගැනීමට සමත් වෙනවා දිනුර කළුපහන. ලකුණු 20කට කඩළු 2ක් මිදහෙළු ක්‍රීඩකයා. නැවතත් කඩුල්ලේ පුනරුත්පන්න දර්ශන. හතලිස් තුන්වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 122යි කඩුළු 4යි. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 2.9යි. සූදානම් මල්ෂ තරුපති පන්දුවට පහර දීමට. එවර පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. පිට ඉන්න දෙසින් පන්දුව පතිත වන්නේ. අද දවසේදී මේ වන විට ස්ථායිව සාර්ථකව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා තරින්ද නිර්මාල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එනම දිනුර කළුපහන අද දවසේ ලකුණු 20කට කඩුළු 2ක් ලබාගෙන වේගපන්දු බලෑනිය මහින්ද විද්‍යාලයේ ශක්තිමත් කරන ක්‍රීඩකයා. ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දෙන්නේ දනුච් ඉඳුවර. කෙසේ වෙතත් සදිල අපි දැක්කා ජනිත් කෞශාල් පන්දු 25කදී තමයි ලකුණු 10 ලබා ගත්තේ. ඔහු උත්සාහ කළා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීම අපි දැක්කා. යම් අවස්ථාවේදී පුල් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 4ක්. එම ලකුණු 4 මාල්ෂ තරුපතිටයි තමා මුහුණ දුන් තුන්වන පන්දුවෙන්ම 4 පහරක් රැස් කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා මාල්ෂ තරුපති. තමත් විශිෂ්ට පහරක් එවර කල්යල් මනෙවින් එල්ල කළ පහරක්. අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 126ක් දක්වා ඉහළ යනවා. පන්දු වාර 42යි පන්දු 4ක් අවසානයේ තවත් පන්දු 2ක් ඉතිරිව තිබෙනවා 43 වන පන්දු වාරයේ.
පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් 43 වන පන්දුව ආරේ නිමාව දකිනවා ලකුණු 127යි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්දා දරවන්තෙන්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ලකුණු කෝරුව ලකුණු 127යි කඩලු 4යි. කුෂාන් මදුෂේ නැවතත් පන්දු යැවීමේ කාර්යය සමගින් බොමතින් දකපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සූදානම් නැවතත් කුෂාන් මදුෂ මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා එවරත් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර අද දවසේදී කුෂාන් මදුෂ පන්දුවාර 5ක් යොදවා තිබෙනවා. ලකුණු 12ක් පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලබා දී තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් ඔහුගේ පන්දුවට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් මනවින් විමසිලිමත්ව පිතිකරණය දෙන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන් චරොත්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 127යි කඩලු 4යි 44 වන පන්දුවාරේ සිව්වන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ. කුෂාන් මදුෂ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මහින්දීය නායකයා අද දවසේදී කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේදී මහින්දීය නායකයා කාසිය වාසිය දිනා ගොල් ලැබුවා. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීමටයි ඔහු යෝජනා කරේ. නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටි ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. මං හිතන්නේ සදිල එම තීරණය සමගින් නිමාව සරිටුහන් වනවා 44 වන පන්දුවාරේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 127යි කඩලු 4යි. මං හිතන්නේ සදිල මහින්ද විද්‍යාලයේම තීරණයට සාධාරණයක් කළා. දඟ පන්දු යවන්නන් කඩලු 4 ප්‍රබල කඩලු 4ක් මිදේ කඩලු ලබා ගැනීම වේග පන්දු බැලෑනියෙන් විශාල සහායක් ලබා දුන් ක්‍රීඩකයා. සූදානම් ගාලු කොටුපවර්වන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට 45 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. විනිසුරු පසු කරමින් එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ශිහාන්. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර තරින්ද නිර්මාල්ගේ පිටෙන්. ශිහාන් හසරංගයි පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සදිල මං හිතන්නේ දැන් තරින්ද නිර්මාල් තමත් විමසිලිමත්ව පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. මොකද මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ තරින්ද නිර්මාර්ගයේ කඩුල්ල දබා ගැනීමට තමයි. යවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දු ඇදී යනවා කෙලින්ම 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4ක් තරින්ද නිර්මාර්ගයේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවට එක්වැදී රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. ඊටමත් දක්ෂ පිටිහරඹයක්. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ කිසිදු හැකියාවක් නැහැ පන්දුව නවත්වා ගැනීමට. ඩී පොයින්ට් කලාපය හරහා 4 පහර වාර්තා වන්නේ තමත් හොඳින් කල්යල් මනිමින් එල්ල කළ පහරක් පිට ඉන්නට පිටතින් පතිත වුණ පන්දුවට. අනිවාර්යෙන්ම චනුත් අද දවසේ ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් පැමිණි තරින්ද නිර්මාල් මේ මොහොත දක්වාම ඉතාමත් විමසිලිමත්ව එමෙන්මයි
ක්‍රීඩාවට උචිත තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් පිටිහරණයේ දෙන ආකාරයක් පිටිකරණයේ දෙන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන්. ෂෙහාන් හසරංග සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට ගාලු කොටුපවරන්තයේ සිට ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් බැගින් රඳවා තිබෙනවා. එමෙන්මයි සිලිප් පොයින්ට් කලාපයේ කව කලාපයේ සහ කව කලාපයේ පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර අද දවසේදී උදෑසන සිට මේ මොහොත දක්වාම වේග පන්දු බලෑනිය ශක්තිමත් කරමින් ෂහාන් හසරංග කඩොල දෙකක් ලබා ගත්තා. ඔහු අද දවසේදී පිටින දෙසින් වැඩිපුර පන්දු යවමින් බවුන්ස් පන්දු යවමින් අවුට් ස්විංගර් පන්දු යවමින් ඉතාමත් හොඳ වේග පන්දු යවමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරණයට යම්කිසි අභියෝගයක් එල්ල කර ක්‍රීඩකයා සූදානම් නැවතත් ගාලු කොටුපවරන්තයේ සිට වෙනිසුරු පසු කරමින් එවර පන්දුව එවර උඩ පන්දුවක්ද ඒ අනුව දැවි යනවා තරින්ද නිර්මාල් මහින්ද විද්‍යාලයට අවශ්‍යවම තිබූ කඩුල්ල තරින්ද නිර්මාල්ගේ කඩුල්ල විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා දැවි යමක් විදියට ෆුල් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නවා කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. සදිල බංගොබට කලිනුත් සඳහන් කළා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ස්ථාවරව සිටි පිතිකරුවා තමයි තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ. ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට තමයි මෙම සියලුම සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කළේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. එය තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍යව තිබුණේ. යනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පස්වන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ අයුරින් තරින්ද නිර්මාල් ආරම්භයේ සිටම මනවින් පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයා දැවි යනවා ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යවීමට සමත් වෙනවා වේග පන්දු බලෑනිය. ෂෙහාන් හසරංග නැවතත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තුන්වන කඩුල්ල ඔහුගේ කඩුළු සංඛ්‍යාව කඩුළු 3යි ප්‍රබලම කඩුළු 3ක් තමයි ඔහු දවාගත්තේ අද දිනේදී. අද දවසේදී ෂෙහාන් හසරංග මනාව තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් බවුන්ස් පන්දු යොමු කරමින් තරින්ද නිර්මාල් ස්ථායීව සිටි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා නැවත ක්‍රීඩාගාරයට හැරවීමට කටයුතු කරා. කෙසේ නමුත් සාර්ථක කිරීමක් ක්‍රීඩා කළ තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු තරින්ද නිර්මාල් නොදැවී තාමත් අනර්ග විශිෂ්ට පිතිහරබයක නිරත වුණා. තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 63ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. කෙසේ නමුත් ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනැගීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව ඉහළ නැංවීමට විශාල කාර්යභාරයක් තරින්ද නිර්මාල් අතින් යොමු වුණා. සූදානම් ෂෙහාන් හසරංග මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ගාලු කොටුපවරන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට. නැවත බවුන්ස් පන්දුව කඩු රකින ක්‍රීඩකයාට පන්දු යොමු වන්නේ. තරින්ද නිර්මාල් පන්දු 136කදී ලකුණු 67ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් සාර්ථකව අද දිනේදී ආරම්භයේ සිටම පන්දුවට පහර දුන්නා. අපි දැක්කා සදිල විශාල ප්‍රනාන්දුට වගේමයි තරින්ද නිර්මාල්වත් දවා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් භාවිතා කළ උපක්‍රමය තමයි බවුන්ස් පන්දුව. අනිවාර්යෙන්ම අද දවසේදී බවුන්ස් පන්දුවේ වැඩි වාසි ලබා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු බලෑනිය සමත් වනවා. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර සමගින් නිම අවසානයට වන් වෙනවා 45 වන පන්දු වාරය. ඒ අතරතුර විස්තර විචාරක කුටියේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරය ගැනීම සඳහා මයික්‍රොෆෝනය බාර ගන්නවා මොහමඩ් අම්රිස් සහ තිසත් කාර්යවසම් හට. Good afternoon, Tisat. It has been a nice little passage for Mahindian College currently. Got the crucial wicket of Tarinder Nirmal. And it's Hasaranga
who took the key wicket once again. He really used the short ball really well. Kushan Madhushan continuing his spell from the pavilion end. Left arm orthodox. Wrestling back that dominant position there, which they're in at the moment with 5 down. Richmond 5 down. Captain Banu Manohar said they were planning for like a 300 run total in the first innings. Not sure if they'll get there if the Mahindians continue taking wickets like this. I mean, it's really important for Richmond College at the moment to keep small targets here. They just can't focus on those big targets at the moment. They have to keep small targets like 5 to 10 overs to survive those overs without losing a wicket, so that can build a partnership between these two batsmen, Master Tarupati and Mahisha De Silva. These two can certainly bat, and it's really important for Richmond College that these two carry on with their partnership. Another big appeal, and umpire denies it. Well, a bit of mix up in the middle, and at the end of the day, the batsman didn't cross for a single. Shahar Hasaranga continuing his spell from the goal for 10. It's been a really tireless day for him, running in with his whole heart and picked up 3 crucial wickets, and he really has employed the short ball really well. The batsman on strike will be Mahisha De Silva, the left-handed batsman. A good delivery as he defended on that occasion. Master Tarupati, the man on strike, drives but couldn't pick up the fielder. Just a bit of mix-up, but not any serious trouble at the end for the batsman. It's really important for these two batsmen to run between the wickets, and at doing so they have to be really careful, and the last thing that Richmond would want to do is to lose a wicket by a run out. This has been really a good spell from Hasaranga. Once again down the leg side. The batsman leaves it. Obviously, these are the spinners may not have the wickets to show, but they really bowl well,
and they have kept things tight so that the fast bowlers could execute their plans well. And it has been another short ball from Shahar Hasaranga. He really has bowled that delivery one time and time again. It takes a lot of heart to bowl that ball, how to run in hard to bowl that delivery with pace, and he done that all day along. It's not easy conditions, they are hot and humid. Credit should go to these youngsters. This time a quick single taken. Idura went off the field in the first session, picking up a bit of a niggle, and we're hoping it's just a cramp and he'll be out on the field again. It's not always good to see your fast bowlers, if it's the team you support or the opposing team. You want your fast bowlers, all the players, to be in tip-top form. Shahar Hasaranga coming over the wicket for right-handed batsman. Another short-line delivery, but this time pulled away to the mid-wicket region. And couple of runs to the batsman. The batsman have to hurry, and at the end makes it comfortably. Yeah, very good running. Put a little bit of pressure on that fielder who was fine. That fielder at cover, and he took. And with that, another Shahar Hasaranga over comes to an end. Kushan Madhusha continuing his spell from the pavilion end. He has bowled really well here. The left-arm orthodox spinner has kept things tight. It's really important for Richmond College to make sure that they go without losing a wicket in this time period. Already they have lost 3 wickets after the lunch session. So the pressure was obviously on the batsman. Kushan Madhusha from the pavilion end. On the back foot, the batsman, no chance of a single on that occasion. That time sweeps by Kushan Madhusha. There's poor fielding, but at the end of the day, I don't think the ball touched the boundary. A couple of runs for the batsman. It's really important here for the fielders to support his bowler. Let's see what the umpire signals. So it's just 2 runs on that occasion. And with that 2 runs, Richmond College moves up to 136 for the loss of 5 wickets. It's really important for these 2 batsmen, Mahesh De Silva and Master Tarupati, to continue the way they are batting. Kushan Madhusha. A bit of turn on that occasion. Nicely played by the batsman for square leg region. Just a single on that occasion. Because they're in a rebuild phase at the moment, because 5 wickets have gone down for just 137,
We're in the middle of the second session on the first day. Not sure what they're planning at the moment, but they have to get to a respectable score. And he'll be important in it. That's a very good sweep shot from Shatarpati, and that's a boundary, a much needed boundary for the batsman and Richmond College. And with that boundary, Richmond College scorecard moves up to 141. Change of bowling from the fourth end. Tinura Kalupahana is the new bowler. The Mahindians have been ruthless at the moment. They have given no amount of room for the Richmond batters. And they've been absolutely excellent in the field and with the ball in hand. The fast bowlers have been very, very good. They just have to go for the jugular now. Kill him off this innings and get into the innings. Dinra Kalpahana, the new ball bowler. He also has bowled really impressive. Tisat got 2 wickets for 25 into his 11th over here. Mahesh De Silva, the left-handed batsman, on strike. Down the leg side, well left by the batsman. It's important for Dindra Kalpahana to maintain the pressure that was created by Hasaranga. He really bowled well, and now the Mahindian captain has decided to give him a break, so it's Dindra Kalpahana, and he has to put his hand up and to carry on the good work that his fellow bowlers has been putting on. The Mahindians right now, I see have it just seems like the bowler is coming off. The second bowler, if he goes off, earlier we saw another Mahindian fast bowler going off the field with an eagle, and this time it seems like Dindra Kalupahana is the victim. It's not easy conditions, they are hot and humid, and it seems like the body toll has just taken too much for him on that occasion. Yeah, disappointing for everyone. He's been bowling superbly throughout the morning session and right now as well. The hot and humid conditions taking a toll on his body, as he said. That's the boundary which was called from the last ball of the last over. Swept nicely by the batsman. A much needed boundary on that occasion. Now there would be a change of bowler. Shehan Hasaranga will take the ball again from the fourth end. It's him, Shehan Hasaranga. What a day he's been having. Bowling tirelessly day and day. Shehan Hasaranga coming over the wicket. A wicket provided and batsman slashes at it. Just a single on that occasion.
And the single belongs for Mahisha De Silva, and with that the scoreboard moves up to 142. These two have to build up a partnership here. They just can't let a wicket fall here. The last recognized batsman, the pair of last recognized batsmen for Richmond College, with the tailenders slotted next. It's up to these two to make sure they make most of the conditions. Yeah, from the Mahindians' point of view, they should try and go for the jugular and end this innings, get into the batting, get into their batting innings and finish this inning off, because they've done superbly so far. But maybe just now... Oh, a mix-up. Both the batsmen have stranded on the same end. This is disappointing. This is really disappointing from Richmond College. There was never a second run, and it's the fault of left-handed batsman, I believe. But at the end of the day, it's the more important key wicket for Mahindian College, and that's the last thing Richmond College wanted, to lose a wicket due to a run-out. And that's really, really disappointing from Richmond Dites, and just sums up the story so far. Yeah, got to the single, wasn't quick on his feet on the first run. And oh, Mahisha Tarupati. Yeah, he had already come half the way when Mahisha De Silva said no, don't come. Mahisha Tarupati was already on his way, and Mahisha De Silva sacrifices his wicket. Richmond lose another one. I mean, Mahisha De Silva would be really heartfelt disappointed with that. It's not was his call, it's Mahisha Tarupati's call, and I think that Mahisha De Silva done the right thing by not opting for second, but at the end of the moment he just decided to sacrifice his wicket for Mahisha Tarupati. I mean, there was never to run on that occasion. The ball went straight to the fielder. I really don't understand the thinking behind that second run of the Richmond Dites. We were just mentioning, Tisal, the importance of these two having to build up a partnership, especially with the tailender slotting next. But Mahindians, they would smell blood here. They just have to go for the kill here. There's no point in that same part of the slip fielder. A single taken, and with that the scoreboard moves up to 144. It has been a really impressive day for Mahindians in the field, isn't it, Tisat? Yeah, it certainly has been. They've showed good energy, good spirit, and they've just outplayed the Richmondites at the moment. They've been absolutely excellent. They deserve everything they get at the moment, because it was the pressure that was created on the batters that caused that run out. Here's a look at it again. Yeah, look at that first run. If they went really hard at it, Mahisha De Silva never wanted that second run. And look at that Mahisha Tarupati. Yeah, he was at the other end when Mahisha was saying no, and easy wicket. Easily takes the bells off Shayan Hasaranga. These are the key moments just decide the match, Tisat. They just couldn't afford that wicket on that occasion. But anyway, the new man in his handsome De Silva, at least let's see if these two can put up a partnership here. And with that, another over comes to an end. After 49, Richmond College 145 for the loss of 6 wickets. It's Kushan Madhusha who continues from the city end. The left arm off spinner. Tahan Samana De Silva, the new batsman. Let's see whether he can hang there and support Mahisha Tarupati.
A good line delivery. This has been really impressive bowling from Kushan Madhusha. Has made sure that he doesn't give away any easy runs. It looks a traditional smooth action. Yeah, maybe there was daylight between bat and ball there. Kushan Madhusha has a very smooth rhythmic action. Not very... you see some unorthodox kind of actions these days from around the world. Kushan Madhusha has more of a traditional one. A gentle push on that occasion from Hansamana de Silva. No opportunity of a single. This has been quite an impressive over. 5 dot balls already. Let's see whether he can finish the over well. The side on the leg side. Another maiden for Kushan de Silva, and after 50 overs ball, Richmond College 145 for the loss of 6 wickets. British education in Sri Lanka. Undergraduate degrees, software engineering, computer science, AI and data science, business information systems, business management, postgraduate degrees, advanced software engineering, big data analytics, business analytics, cyber security and forensics, fashion business management. Register with IIT campus today. Call 0766760 or visit It's Danuja Indura back into the attack, bowling from the golf end. It's good to see him back on the field this out. He went off with a slight niggle, but it seems like it's all sorted out right now. Yeah, absolutely, absolutely. He contributed to 2 of the first wickets. Hasn't got anything on his card yet, but certainly contributed to it. Especially with the Kalpahana of the attack, it's really important for Mahindians that Danuja can bowl here. A good and delivery, nicely glanced to this Galle region. Only a single on that occasion. It's really important for Richmond to be mindful while running between the wickets. They can't just sacrifice wickets here for the Mahindians. Especially these two has to build up some partnership. We have been always emphasizing the importance of partnership, and whatever team is batting, irrespective of the formats, it's the partnerships which will win you matches at the end of the day. Hansaman de Silva, the right-handed batsman, will be on strike. 1 of 7 deliveries. Danuja coming all the wickets. A full length delivery, nice defended back to the bowler. He has to persist with his line and length. Can't let the Russian batsman to take his singles here. Danuja Indura into his 7th over. Hasn't picked up a wicket so far, but he has bowled really well for the Mahindians. This time a quick single, shy at the stumps. A direct hit, appeal from the Mahindians, but the batsman is safely home. It's really important for them to be careful here. The Informatics Institute of Technology, or IIT, the gold sponsor for the Lovers Quarrel, 117 Lovers Quarrel for Richmond Live. Lots of opportunities if you're a young man and want to learn. Come to IIT. A shy down the pitch, the ball goes straight up in the sky and the field is underneath it, and an easy catch taken. Another wicket for Mahindians. Richmond are sliding here. This is really impressive, and that's another wicket for Mahindians. Richmond loses their 7th, and Danuja comes back and picks up the all-important wicket.
What a day this has been for Mahindians so far. Quite an unnecessary shot. There is no need to play that. Shot came down the pitch and no way didn't get into a correct position. A bit of juggle by the fielder, but at the end of the day he takes the catch safely. And with that, Richmond College loses their servant for 147. It's Marshall, the batsman that Richmond would have hoped to carry on, has to take the long walk back to the pavilion. Kalpanitsara, the new man in Richmond College. He is known for his bowling, and let's see whether he can hang his own, come to his own with the bat too. This has been a very good session for Mahindians so far, 5 wickets already, and they are at the moment just dominating the game. Marsha Tarupati scored 14 of 23 deliveries, but just... Here's a look at the wickets this session. Just a little bit too quick, and that was plumb in front. Absolutely brilliant from Dinura Kalupahana. And there it is, that mix-up between the Richmondites. An easy run out. And then in the end, Marsha Tarupati hitting it in the sky. And very good catch taken by the fielder at mid-wicket. A good delivery to end the over, and with that, the 51st over comes to an end. එකසිය 17 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන මේ වන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී තමත් සාර්ථක අන්දමින් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් තරගයේ පැවැත්වෙන අතර වාරයේ අපත් සමග ඉන්නවා චරිත් අසලංක අයියා. අයිබෝන් අයියේ ඔයාට. ඉතින් අයියේ අද දින තරගය පිළිබඳව අයියට මොකද හිතෙන්නේ මෙම තරගයේ ක්‍රීඩා කරන ප්ලේයර්ස්ලා ගැන? එතකොට විශාල ප්‍රනාන්දු ඒ වගේමයි තරින් දෙරිමාල් වගේ හොඳ ක්‍රීඩකයන් ඉන්න ඔවුන්ගේ දක්ෂතා ගැන අයියට මොකද හිතෙන්නේ? ඔව් මුලින්ම කියනවා මේ ආශිෂ්යෙක් වශයෙන් මේ බිග් මැච් එක බලන්න ලැබිච්ච එක හරිම සතුටක්. ඉතින් මම දන්නවා අපේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ හරිම හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ වන් ඩේ චැම්පියන්ෂිප් එකේ ෆයිනල් වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. කණ්ඩායම හොඳටම හොඳයි. ඉතින් අපි බලන් ඉන්නවා කොහොම හරි අපිට තව නැවතත් ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙන්න. ඉතින් අයියා 2016 වසරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කළා. ඉතින් එදා නායකයා වශයෙන් කටයුතු කළා 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ප්‍රේක්ෂකයෙක් වශයෙන් ඇවිල්ලා අයියට මැච් එක බලන්න අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අයියට ඒක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඒක හරිම සතුටුයි. අපි මේ වගේ දවසක තමයි අපේ ආදි ශිෂ්‍යයෝ කියන්නේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අපි හරිම සතුටින් ඇවිල්ලා අපේ මල්ලිලා සෙල්ලම් කරනවා බලනවා. අපිට පුළුවන් විදිහට යාළුවට උපදෙස් දෙනවා. ඉතින් අපි කොහොම හරි බලන්නේ රිච්මන්ඩ් වෙනුවෙන් තවත් ජයග්‍රහණයක් ගේන්න. ඒකට අපි අප වෙලා අපිට පුළුවන් උපරිම දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඉතින් අයියේ අපි දන්නවා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තමයි ඕනම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ මූලික ආරම්භය. ඉතින් අයියේ මේ විදිහට පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අපි දන්නවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද බිග් මැච් එක කියන්නේ මුළු ලංකාවම තියෙන ලොකුම ක්‍රිකට් තරගයක්. ඉතින් මෙම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජාත්‍යන්තරයට ගියාම ජාතික තලයේදී කොහොමද උදව්වක් වෙන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට? ඔව් ජාතික තලයට යන්න කලින් අපි පාසල් තලයෙන් තමයි අපේ ක්‍රීඩාව හදාගන්නේ. ඉතින් අපි ජාතික තලයේ හොඳින් ක්‍රීඩා කරනකොට ඒවට මුල් අඩිතාලම දාන්නේ පාසල් තලයෙන්. ඉතින් අපේ පාසලක් විදිහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පහුගිය කාලෙදී ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් බිහි කරා. ඒ කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගොඩක්ම හොඳයි. ඒක නිසා තමයි
ජාතික තලයට හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් බිහි කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් මගේ විද්‍යාලයෙන් කරන එක ගැන මම හරිම සතුටුයි. ඉස්සරහටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් තවත් ජාතික ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් බිහි වෙයි කියලා. ඉතින් එම ප්‍රාර්ථනය There's a look at the wicket. Kushan Madusha on the middle there. That was plumb in front. Even from up here we saw that was out. Easy decision for the umpire. And Kushan Madusha, the captain, gets on the board. Kushan Madusha, he has been really impressive all day along. Kept the ball tight, balled wicket to wicket, and at the end he reaps the reward for that. New man in, Sharon Abhishek for Richmond College. He would be joining Hansaman De Silva on the middle. At the moment, the Richmond innings just seems to be falling apart. Came into the second session with just 2 wicket loss for 80 runs, but since then 67 runs have been added, but they have lost all important 6 wickets in the process. Batsman a bit one slip on place, short leg for the left-handed batsman, a full on delivery. With that, a successful over from Kushan Madusha comes to an end. After 52 hours, Richmond College 147 for the loss of 8 wickets. Dinra Kalpahana continuing his spell from the Golford end. Took a wicket in his last over, and he would be looking to wrap up this Richmond innings as soon as possible. Again going on with that, with the bouncer barrage, is Dinura Kalupahana. Good to see him back on the field as well. Sharon Abhishek, the left-handed batsman, will be on strike for the next delivery. Dinura coming over the wicket for the left-handed batsman. One slip on place. A yorker on that occasion. Sharon Abhishek just managed to get some bat on the last moment. It's really important for at least these two batsmen to put up a partnership here. There just seems to be losing too many wickets on a trot. Yeah, when you're a fast bowler and you're bowling to the tail end, you tend to go towards bowling yorkers or bouncers, but sometimes you could miss those lengths and you could go for runs. So they should persist with the lines and lengths they've bowled throughout the day. And the two batters left in the line will get out as well. Sharon Abhishek has to make sure that he would at least protect his wicket. He has to spend some time in the middle, and more time he spends in the middle, he would gain confidence
And the more time he's going to spend in the middle, obviously going to add some runs for Richmond College. Dindra Kalpahana earlier went off the field with a niggle and he's back and running well here. A good line delivery. Nicely defended on the back foot by Sharon Abhishek. This has been a quite impressive over so far. Just one run in this over. The previous over was a wicket maiden, and Mahindians are really keeping things tight here. Once again a short line delivery, this time played to the third man region. A single taken, and with that the 53rd over comes to an end. Richmond College 149 for the loss of 8 wickets. Not sure if there was a top edge there. The first slip was interested, and the umpire signalled buys. And with that the 150 comes up for Richmond College. Down the pitch, and this occasion he clears the field comfortably, one bounce into the fence. A much needed boundary for Richmond College, and that's for belong for Hansaman De Silva, showing some aggression here and making sure the scoreboard keeps ticking. Yeah, got to the pitch of the ball and a good swing at the bat. No fielders in the deep mid-wicket region, so well chosen shot, and he executed well as well. Skipped down the wicket. Had to reach just a little bit because Kushan Madusha may have seen him coming forward and just dragged the length a touch. Well, to be honest, Kushan Madusha may not mind that, playing against the turn. It's always risky to do that, but at that occasion it's just paid off for Richmond. Hansaman De Silva a bit of turn on that occasion, beating the outside edge of the bat. Yeah, Kushan Madusha, you could say, is a slow orthodox bowler, maybe around that 70 kilometers an hour mark. He really varied his pace really well here, Tisat. Yeah, but nowadays with modern international bowlers, you could see some going around that 100 kilometers an hour mark. Even someone like a new player, the Indian player Akshar Patel, he always bowls at close to 90 kilometers an hour. He produces wickets just in his short career, but in Sri Lanka generally, the pitches really suit the slow spin bowlers. I would on the topic of fast off spinners, Tisat, even Sri Lanka have got one. Mahesh Tikshana has been really impressive in his short career,
with the Sri Lankan team, bowls at high 90s, and he can be, and with his mystery spin, he can be a really asset for the Richmond College. Sorry for Sri Lankan team. Yeah, in limited overs cricket, variation is always important. That's why Mahesh Deekshana has been pretty good in his career so far. But in tests, it's more about consistency. Yeah, you should vary your pace. Yeah, but you don't need those kind of variations. The googlies, the doosras, the wrong-uns. Not all of them should be bowled ball by ball in each and every over, just trying to deceive the batsman all the time. It's just trying to bowl a consistent one. If you're a leg spinner, you bowl leg breaks for 5 deliveries and maybe a wrong one once in 10 deliveries even, to just deceive the batsman in that way. Because test it's more about not restricting the run score, but picking up wickets, waiting for the batsman to make a mistake. Especially in the subcontinent, you just have to bowl that good line and length, and the results would come on your way. Yeah, absolutely. Beat the fielder on the mid-on, and the ball running towards the boundary. Another boundary for Richmond College, and with that boundary the scoreboard moves up to 160. A much needed boundary for Richmond College, and it comes from the best bat of Sharon. Shehan Hasaranga, the bowler, into his 14th over. He has bowled well, really. Picked up 3 important wickets, and on that occasion, Sharon Abhishek. Just take a look at the replay. Just a gentle push, a misfield from the mid-off fielder, and the ball is just tickling away to the boundary. And it's so far evident that the outfield of this Galle International Stadium is really quick. Once you get past the 30-yard circle, it's really difficult to stop a boundary. Shehan Hasaranga over the wicket. A wide delivery just short of the fielder and shy of the stumps. A direct hit by the batsman was well home. And with that, the 55th over comes to an end. Richmond College 161. Richmond Mahinda Adravandinge cricket tanage මෙවන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තමත් සාර්ථක අන්දමින් ක්‍රීඩා කරනවා. කෙසේ වෙතත් එම තරගයේ අතරවාරේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ධනංජය ලක්ෂණ අයියා. ඉතින් අයියා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහනට. ඉතින් අයියා මෙවන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 161ක් ලබාගෙන කඩලු 8ක් දැවි. ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් ඔබට මොකද හිතෙන්නේ මෙම තරගයේ පළමු ඉනිමට කුමන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරන්න ඕනද ජයග්‍රහණයක බලාපොරොත්තුවක් තබා ගැනීමට? මං හිතන්නේ මල්ලි අපිට පුළුවන් උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වඩාත් හොඳයි. ඒත් මං හිතන්නේ මොකද දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව 200 ලකුණු 200 ප්‍රමාණය වඩා ගහ ගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ අපිට ගොඩක් අපිට වාසිදායක වෙයි. ඔව් අයියේ. ඒ වගේමයි අයියා 2018 වසරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කළා. ඉතින් නායකයෙක්ගේ අත්දැකීම් එක්ක මේ වගේ තරගයකදී මොන වගේ හැඟීමක් දෙන්නේ? ඒ වගේමයි නායකයෙක් විදියට කටයුතු කළා අද දිනේදී ඔබ ප්‍රේක්ෂකයෙක් විදියට මෙම තරගාවලිය නරඹන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ හැඟීම් මොන වගේද? ඇත්තටම ඒවත් එක්ක අවුරුදු 4ක් පස්සට යනවා. ඒත් එක්කම ඒ කාලේ ක්‍රිකට් ගහපු ඔක්කොමලා වගේ බිග් මැච් එකට අපි එකතු වෙනවා. ඒ දේවල් එක්ක බිග් මැච් එක කියන්නේ අයිමත් ඒ ක්‍රීඩා කරපු අපේ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් ඒ වගේම අයියලා එකම තැනකට එකතු වෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය කියන්නේ. ඉතින් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ දක්ෂතා වර්ධනය කර ගැනීමට. මං හිතන්නේ ඕනම වෙලාවක මං හිතන්නේ ජාතික කණ්ඩායම ඒ වගේම ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් ගහන ඕනම ක්‍රීඩකෙක් මං හිතන්නේ දැන් ක්‍රීඩා කරන ඕනම මල්ලි කෙනෙක්ට සපෝට්.
මම හිතන්නේ අපේ ක්‍රිකට් වෙන තැනකට අරන් ගියේ. ඒක මම හිතන්නේ ඉදිරියටත් ඒක වෙයි. ඒක මම හිතන්නේ ඒක නැති වෙන එකක් නෑ. දිගටම මේක තියෙනවා. කාලෙ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් සහ දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකයන් අතර සහයෝගය තමයි අපේ ශක්තිය. ඒ වරින් තරඟයේ අතර වාරයේ අපත් සමග සම්බන්ධ වුණේ ධනංජය ලක්ෂණයි. ඉතින් ධනංජය අයියේ ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි අපත් සමග සම්බන්ධ වුණාට. ක්‍රියාත්මක වන තරඟයේ 57 වන පන්දුවාරය අවරින් නිමාව දකිනවා තරඟයේ 57 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 161යි කඩලු 8යි. ආරම්භ වනවා 57 වන පන්දුවාරය. රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 161යි කඩලු 8යි. මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කැදවා තිබෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට ෂෙහාන් හසරංග ගාලු කොටුපවරන්තයේ සිට. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. පන්දුව කෙමෙන් නැදී යනවා සිලිමිඩොෆ් කලාපයට. ආරින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 161යි කඩලු 8යි අත වශයෙන්ම සදිලා සඳහන් කළ යුතුයි. ෂහාන් හසරංගත් දින තරඟාවලියේ කඩලු 3ක් දබාගත් මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. එමෙන්මයි නිදුල විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වේග පන්දු බලෑනිය ශක්තිමත් කරමින් අද දින මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම සඳහා වැඩිම කඩලු ලාභියා වන්නේ ෂෙහාන් හසරංග. එවර පිට ඉන්න දෙසින් පැමිණෙන පන්දුව කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පතිත වන්නේ. ලකුණු තත්වයේ ලකුණු 161යි හංසමානද සිල්වා නොදැවී ලකුණු 9ක් ෂෙරොන් අභිෂේක ලකුණු 6 බැගින් ලබාගෙන සිටිනවා. ද ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍යය 2.9යි. අතවශ්‍යම සඳහන් කළ යුතුයි සදිල ෂෙහාන් හසරංගගේ පන්දවීමේ රටාව ගත්තොත් අපි දුටුවා ප්‍රථම කඩුල්ලත් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝගේ කඩුල්ලත් ඔහු හැම වෙලේම යොමු කරන්නේ පන්දුව ෂෝට් ලෙන්ත් නැත්තම් තනතිල්ලේ මැද දෙසටයි පන්දුව ඝට්ටනය කරන්නේ. එමගින් ඔහු පන්දුව ඉපිලීමකට ලක් කර බවුන්සර් පන්දුවක් හැම වෙලේම ඔහු යොදා පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙසිනුයි හැම වෙලේම ක්‍රීඩකයා පිටිකරුවා දවා ගන්න. ඉතින් එයත් මම හිතන විදිහට ටෙස්ට් තරඟයකදී යොදා ගන්න එක් උපක්‍රමයක් ලෙස අපට එය සැලකිය හැකි සදිල. අනිවාර්යයෙන්ම නිදුල. හොඳ පහරක් එවර. ෂොට් තර්ඩ් බෑන් කලාපයට පන්දුව ඇදී යනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතුමාරුවක් කරගන්නේ සදිල. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 162යි කඩලු 8යි. අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී අතිසාර්ථක අන්දමින් පැවැත්වෙනවා. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය යම්කිසි ආකාරයකට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට දැඩි අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. අද උදෑසන ආරම්භක පිටිකරුවා ලකුණු 7කට පමණක් සීමා කරා. එමෙන්ම තමිදු ප්‍රදීප්ට එක් ලකුණකට පමණක් සීමා කර මහින්දීය පන්දියවන්නන්. කෙසේ නමුත් මහින්දීය පන්දියවන්නන් අද ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කළා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු පුරව ලකුණු 162යි ෂෙහාන් හසරංග ලකුණු 44ක් ලබා දී තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. නමුත් කඩලු ත්‍රිත්වයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ වැඩිම කඩලු ලාභියා වන්නේ මේ වන විට. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර කබ කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසරවන් වන්නේ නැහැ. අද දවසේදී සෞම්‍ය කාලගුණික තත්වය ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්වය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියටත් අත වශයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි සදිල 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ සඩන. ඒ වගේම 1905 වර්ෂයේදී සිට ආරම්භ වූ මේ දක්වා විකාශනය වෙච්ච වසර 117ක ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට උරුකම් කියන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරඟය පැවැත්වෙන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. මම කියන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය කියන්නේ ලෝකයේ තිබෙන අති සුන්දරතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන වලින් එකක්. ඒ වගේමයි සදිල අපි සඳහන් කරන්න ඕන මුහුදක් නැත්නම් සාගරයක් ආසන්නයේ තිබෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන ලෝකෙට මැත්තේ දෙකයි. යතුරින් එක් ක්‍රීඩාංගනයක් තමයි සදිල ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. අනිවාර්යෙන්ම ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කරලා තිබෙන ගාලු කොටුපවර එක් අන්තයකින් එමෙන්මයි ඉන්දියන් සාගරය තවත් අන්තයකින්
සියවස් ගණනකට ප්‍රෞಢ වූ ඉතිහාසයක් දරන ගාලු නගරය තවත් අන්තයකින් මැදිව තිබෙන ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 163යි කඩලු 8යි. තේපානය සඳහා තරගය මදකට නතර කරනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 163යි කඩලු 8යි 57 වන පන්දුවාරයේ නිම අවසරයට වන්නේ. රෝම පිළිකත් ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 7ක්, තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 67ක්, තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණයි, බානුක මනෝහර නායකත්වයේ නිම ලකුණු 34යි, ජනෙත් කෞෂාල් ලකුණු 10යි, මල්ෂ තරුපති ලකුණු 14යි, මහේෂ් ලකුණු 5යි, හංසමානද සිල්වා සමගින් මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ෂෙරොන් අභිෂේක්. දිවාහාරයෙන් පසුව විදහෙළුණු කඩුළු පහ ඔබට මෙලෙස දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ෂෙහාන් හසරංග ලබාගත් කඩුල්ල ඇත්ත වශයෙන්ම සදෙල ඒ තමිදු ප්‍රදීප්තගේ කඩුල්ලයි යෝකා පන්දුවක් ලෙස දැක යන්නේ. මේ අතර අවසනාවන්ත ලෙස දැවි යනවා දිවයාමේදී දැවි යනවා. මා හිතන්නේ sannivedanයේ සිදු යම් දෝෂයක් හේතුවෙන් එවර දැවි යනවා. දිවාහාරයෙන් පසුව දවගේ තෙවන කඩුල්ලයි එසේ දැවගේ පන්දුවක් ලෙසට සිවන කඩුල්ල අද දවසේදී මෙලෙස බිදහෙලනවා. එමෙන්මයි පස්වන කඩුල්ල අවසන් කඩුල්ල අද දවසේ දිවාහාරයෙන් පසුව ලබාගත්තේ මහින්ද විද්‍යාලීය නායකයා කුෂාන් මදුෂ. ඇත්ත වශයෙන්ම සතෙල් එසේ කඩුළු පහ මේ අවස්ථාවේදී බිඳ වැටුනේ. දිවාහාරයෙන් පසුව බිඳ වැටුණු කල්ලුයි මේ ඔබ දැක්කේ. රෝම පිළිකත් ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766යි 760යි 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk.
Richmond Mahinda 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ ක්‍රිකට් තරඟයේ අද දිනේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා කුෂාන් මදුෂ. ඔහු තීරණය කරන්නේ පළමු පන්දුව යැවීමටයි. කෙසේ නමුත් පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 57ක් අවසානයේ කඩලු 8ක් දැවී රැස් කරගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු නියෝජනය කළපු ක්‍රීඩකයා ඔහුට රැස් කර ගැනීමට හැකිවන්නේ ලකුණු 14ක් පමණයි. මහේෂද සිල්වා ලකුණු 5ක් ලබාගෙන සිටියේදී දුවද්දී දැවියාමකට හසු කර ගන්නවයි වගේම කල්පනෙත් සරට අද දිනේදී ලකුණු රැස් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව තවත් සුළු මොහොතකින් තරගයේ තුන්වන අර්ධය ආරම්භ වීමට නියමිතයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 163යි කඩලු 8යි පන්දුවාර 57ක් අවසානයේ. දිනේදී තේපානෙන් අනතුරුව නැවතත් තරගය ආරම්භ කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු පුරව ලකුණු 163යි කඩලු 8ක් දැවි. කෙසේ නමුත් මෙවැනි විට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම
117 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය මෙසේ දිගහැරෙන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට යනුව අද සහ හෙට යන දෙදින පුරා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය කේන්ද්‍ර කරගෙනමින් 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය දිගහැරීමට සූදානම්. අපේ ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින අපත් සමග ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ නවතම තොරතුරු ඔබට සමීප කරගෙන අපි සූදානම්. විනිසිරුවරයන් සහ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් පන්දු යවන්නන් සියලුම දෙනා මෙවැනි විට ක්‍රීඩාගාරයට නැවතත් අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් මෙවැනි විට පන්දුවට පහර දෙන්නේ ශරොන් අභිෂේක් සමගින් හංසමාන සිල්වා ලකුණු 10ක් ලබාගෙන පන්දු 20කදී කවින් රුක්ෂාන් කැඳවා තිබෙනවා. තේපානෙන් අනතුරුව පළමු පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා දකුණතින් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ එක් පන්දු රකින්නෙක් යොදවා තමයි පන්දු යවන්නේ. වගේමයි මිඩ් ඔෆ් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් සිලි මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ සහ ඩීප් ස්ක්වාල් කලාපයේ තවත් පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙනවා. හතරේ සීමාව ආසන්න. ඔචානොත් හොඳ පන්දුවක් එල්ලේදී යනවා ඩිෆයින් ලෙග් කලාපයට. අතවස්තුයි කවින් රුක්ෂාන්ගේ මෙම පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණු 2ක් සහ තෙවන පන්දුවට 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒත් සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 8යි. කෙසේ නමුත් මේ වන විට සිල්වා පිටි කිනම් නවවන කඩුළු එය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට කඩුළු අවසන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රබල පිතිකරුවන් 8 දෙනෙකු මේ වන විටත් දැවි ගොස් අවසන්. එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට 8 වන පන්දුවාරේ 4 වන පන්දුව යොමු කරන්නේ මහින්ද ක්ෂාන් ක්‍රීඩාගාරාන්ත short fine ලකුණු සංඛ්‍යාව වාරයේ අවසන් පන්දුවයි මෙසේ ගටාගෙන පන්දුව දැක්වෙන්නේ 6.67ක් විදියට. කෙසේ නමුත් අනෙක් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධානතම දගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ශරොන් අභිෂේක්. ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් සිදු කරනවා. දැන් ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් සිදු කර ගන්නවා. මිඩ් ඔෆ් කලාපයට මොන පන්දුව සඳහා ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් කර ගන්නවා. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 169 කඩලු 8යි. 59 වන පන්දුවාරයේ එයාවීම සඳහා කැඳවුම් ලබනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක පන්දු යවන්න ෂෙහාන් හසරංගයි ෂෙහාන් හසරංගයි
පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ. ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු යවන්නේ අද දිනේදී කඩළු 3ක් විදහෙළුවා නිදුල ලකුණු 47කට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධානම තුරුම්පු 3ක් තමයි විදහෙළුවේ. විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ වගේමයි තරින්ද නිර්මාල් සහ නායක බානුක මනෝහර. අපි දන්නවා තරින්ද නිර්මාල් පිටේ ස්ථාවරම සිටි ක්‍රීඩකයා. අපි දැක්කා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ සහ බානුක සමවෙන තරින්ද නිර්මාල් හට ඔවුන් දෙදෙනාම දවා ගැනීමට ශෙහාන් හසරංග යොදාගන්නේ එකම උපක්‍රමයක් බවුන්ස් පන්දුව. යතර වාරයේ පහරක් එල්ල කරනවා පුල් පහරක් සමගින් පන්දුව දී යනවා ඩීප් ස්කාලේ කලාපයට ලකුණක් සඳහා පමණයි චනුල් ප්‍රතිමාවක් කරගන්නේ. මේ මොහොතේදී ලකුණ ලබා ගැනීම තමත් වැදගත්. තුන්වන අර්ධය තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙසේ වෙතත් තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමයි මේ විදියට ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරගයේ අපි දන්නවා දවස් දින දෙකක් තුනක් පමණයි මෙම තරගය පවත්වන්නේ. එම හේතුවෙන් අපි දන්නවා යම් තරමකින් තරගයේ පන්දුවට පහර දීමේදී යම් වේගයක් පවත්වා ගත යුතුයි පිතිකරුවන් විසින්. කෙසේ නමුත් නැවතත් ශයන් හස්සරංග ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු පූර්ව ලකුණක 70 කඩළු 8යි. ක්‍රියාත්මක වන තරගයේ 59 වන පන්දුවාරයේ 4 වන පන්දුව. ශයන් හස්සරංග ඓතිහාසික ගාලු කොටුපවරන්තේ සිටයි පන්දු යොමු කරන්නේ චනුත්. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරව මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම අවසාන කඩුල දෙකට ලකුණු 190 ලකුණු 200 පමණ සීමාවට ඉක්මවා ගැනීමට හැකි වුවොත් එය විශාල අභියෝගයක් වේ. චනුත් දෙවන හොඳ පහරක් එල්ල ගන්නවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. නමුත් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාවක් කරගන්නේ. බවුන්සර් පන්දුවට එවර පහර යොමු කරන්නේ. අපි දැක්කා ශෙහාන් හසරංග බොහෝ විට බවුන්සර් පන්දු යොමු කරමින් පිතිකරුවන්ව දැඩි පීඩනයට ලක් කිරීමට උත්සාහ කළා මෙම තරගයේදී. ඔහු මේ වන විට පන්දුවාර 15ක් යව අවසන්. එහිදී ලකුණු 47කට කඩළු 3ක් සාර්ථකම් පන්දු යවන්න මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ. තවත් පන්දු දෙකක් ඉදිරිව තිබෙනවා 59 වන පන්දුවාරේ. පිතිකණ්ඩාන්තේ ශරණ අභිෂේක් ඕද විකට්ටා කරන පන්දුවට හොඳ පහරක් මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දු යොමුවන්නේ. නමුත් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් කරගන්නේ නැහැ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ වන විට සඳහන් වනවා 2.9ක් ලෙස. 59 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව මෙසේ ක්‍රියාත්මක කරනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හංසමාන සිල්වා පන්දු 25කදී ලකුණු 14ක්, ශරණ අභිෂේක් පන්දු 28කදී ලකුණු 11ක්. අතවශ්‍යම චනුත් පැවසිය යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී හංසමාන්ද සිල්වා සමගින් ශරණ අභිෂේක් යම් තරමකට බිඳ වැටෙනු රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව මේ වන විට ඉහළ නංවීමට සමත් වනවා. පනස් 60 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට සූදානම් වන්නේ කවින් රුක්ෂාන්. දකුණතින් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සූදානම්. පළමු පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අතවශ්‍යම ලෙග් බ්‍රේක් පන්දු යැවීම අපි දුටුවා කවින් රුක්ෂාන්ගේ අද දින තරගයේ පුරාම. අතවශ්‍යම ඔහුගේ ඕෆ් ස්පින් පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් තනතිල්ලේ දඟවන ආකාරය අපි දුටුවා චනුත්. එය විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කරුණක්. අපි සඳහන් කළා අද උදෑසන තනතිරු වාර්තා දෙවන්නන්ට උචිත ආකාරයෙන් තනතිරුව සකස් වේවි කියා. කෙසේ නමුත් එයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි මහින්ද විද්‍යාලීය දඟපන්දු යවන්නන්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ තුන්වන පන්දුවට. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 171යි කඩළු 8යි. අතවශ්‍යම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි මේ වන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මාගේ එක් පසකින් රිච්මන්ඩ් දජ පතාකත් අනිත් අර්ධයෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය ජද පතාකත් ඇතිකරමින් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය පුරා ඉතාමත් සුන්දර දසුන් මවනවා. අතවශ්‍යම අපි සඳහන් කළ යුතුයි චනුත් ගාලු පුරවරයටම උපසංස්කෘතියක් බඳු වෙච්ච මහා ක්‍රිකට් තරගයක් තමයි මේ ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය. අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට බොහෝ දක්ෂ වගේමයි ලෝක ප්‍රකට ක්‍රීඩකයන් දායාද කරපු කණ්ඩායම් දෙකක්. අපි දන්නවා ලසිත් මාලිංග ඒ වගේමයි මේ වන විට ලෝකෙම නමක් දීලාංගර තිබෙන වනිදු හසරංග, චරිත් අසලංක, ධනංජය ලක්ෂාන් වගේ ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ්ෙන් බිහි වුණා. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙන් බිහි වුණු ඒ වගේමයි
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව වැඩිම ලකුණු ලාභියා තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 67ක් පන්දු 136කදී. කෙසේ නමුත් මේ වන විට යම් තරමකින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පාලනය තමා සතු කරගෙන තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබල කඩලු 8ක් බෙදෙහලා අවසන් ලකුණු 171ක් සටහන්ව තිබෙදී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 61 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දනුජ ඉඳුවර සූදානම් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට 61 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා මෙන්න දී වෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට. එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. දෙවන ලකුණ සඳහාත් වේගයෙන් දිවෙනවා. දුවද්දී දවියාමක්ද මා හිතන්නේ චනුත්ය දවියාමක් ලෙසින් සටහන් කරනවා. ඒත් සමගින් බෙද වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 9 වන කඩුල්ල. මං හිතන්නේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර මනා සංනිවේදනයක් තිබුණේ නැහැ. එතන ලකුණු දෙකක් තිබුණාය කියලා සිතන්න බෑ. මොකද එක් පිටිකරුවෙක් එක් අන්තයකින් දෙවන ලකුණ සඳහා දිවෙන විට අනෙක් පිටිකරුවා සීමායි ආසන්නයේ හිටියේ. කොහොම වුණත් ඉතාමත් හොඳ සංනිවේදනයක් නොවේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර. ඒ අනුව 9 වන කඩුල්ලේ බෙද වැටෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ හංසමානද සිල්වා ලකුණු 14කට දැවියනවා පන්දු 26කදී. ඔචනොත් පොයින්ට් කලාපයේ සිටි පන්දු රකින්න පන්දු එක එල්ලේ යොමු කරනවා කඩු රකින්නා වෙතට. ඒ අවසරයෙන් කඩුල්ල දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. පුනරූපන දර්ශනය ඔබ මේ දකින්නේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. කඩුල්ල රකින්න ඉතාමත් වේගයෙන් කඩුල්ල බිදෙහෙලනවා. ඒත් සමගින් නිමවන්නේ හංසමානද සිල්වාගේ ඉනිමයි. නවවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. අතවශ්‍යම චනුත් හංසමානද සිල්වා ලකුණු 14ක් පන්දු 26ක් තුල ලබාගෙන රිච්මන්ඩ් ඉනම ශක්තිමත් කළා. නාලක ජයවර්ධන 10 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසෙන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දු බලෑනිය ප්‍රධාන තුරුම්පුවක්. අතවශ්‍යම චනුත් ඕතඩොක්ස් ආකාරයෙන් පන්දු යවන දඟ කැවෙන පන්දු යවන්නයි නාලක ජයවර්ධන. නාලක ජයවර්ධන සමගින් ශරොන් අභිෂේක් මේ වන විට පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් සිහිපත් කළ යුතුයි. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ඉක්මනින් දිවවිත් පන්දු යොමු කරද්දී දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට උත්සුක වුණා. කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවයක් හේතුවෙන් තමයි 9 වන කඩුල්ල දැවියන්නේ. ක්‍රියාත්මක කරනවා තරගයේ 61 වන පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුව. දනුජ ඉඳුවර ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. මිනිස්සු පසු කරමින් ඕද විකට් හාකන පන්දුවට. හොඳ පහරක් එවර පන්දු එක එල්ලේදී යනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට එක් ලකුණයි. ඔව් එක් ලකුණකට පමණක් සීමා වෙනවා චනුත් මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ලොං ලෙග් කලාපයේ තමයි පන්දු රකින්නෙක් යොදවා තිබෙන්නේ. ඉක්මනින් දිවවිත් පන්දු යොමු කරන විට එක් ලකුණක් පමණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මේ මොහොතේදී කෙමෙන් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව ඉහළ දැමීම තමයි මෙම පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ වගකීම බවට පත්වෙන්නේ. අවසාන කඩුල්ල තමයි මෙවැනි විට ක්‍රීඩා කරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. අත්‍යවශ්‍යම චනුත් පැසිය යුතු ඉතාමත් ඉවසීමෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතු මොහොතක්. තවත් අපිට ලකුණු ලබාගත යුතු මොහොතක් විශේෂයෙන් අපි සඳහන් කළ යුතුයි. නැවතත් එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ එවරත් එක් ලකුණක් සඳහා වේගයෙන් අන්ත මාරු කර ගන්නවා. දනුජ ඉඳුවර මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ මද වේග පන්දු යවන්න ඓතිහාසික ගාලු කොටපවරන්තයේ සිටයි සූදානම පන්දු යොමු කිරීමට. මේ අතර වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 2.9ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. අත වශයෙන් ජනුද ඉඳුවර තම තරගයේ ප්‍රථම කඩුල්ල මෙම පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම ලබා ගැනීමත් විශේෂත්වයක්. උපහාර කෙල්ල ගන්නවා. මා හිතන්නේ දෙවි යනවා ඉවර. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ගාලි කලාපයේදී. ඒත් සමගින් බිඳ වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අවසන් කඩුල්ලත්. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම. යනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 174කට සීමා කිරීමට මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් සමත් වෙනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් දනුජ. ඔහු මෙම පන්දු වාරයේදී පළමු පන්දුවේ දුවද්දී දැවියාමකට ලක් වුණා. ඒ වගේමයි 4 වන පන්දුවේදී නාලක ජයවර්ධන නමක පිටිකරුවා දැවියන්නේ. අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම
අවසන් වෙනවා. ලකුණු 174යි පන්දු ආරා 60යි පන්දු 4ක් අවසානයේ. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් අද දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලීය වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් වගේම දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් නාලක ජයවර්ධනය දෙවි යන පිතිකරුවා 1 ලකුණක් පමණයි ඔහුගේ නම ඉදිරියේ අද ලියවෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම චනොත් සඳහන් කළ යුතුයි තරින්ද නිර්මාල් පිළිබඳවත්. තරින්ද නිර්මාල් අද දින තරගයේ රිෂ්මන් ඉනිම ඉතාමත් ශක්තිමත් බැම්මකින් බැඳගෙන රිෂ්මන් ඉනිම ඉහළ ලකුණු තත්ත්වයකට ගෙනීම සඳහා විශාල කැපකිරීමක් කරපු ක්‍රීඩකයෙක් පිතිකරුවෙක් ලෙස අපිට සඳහන් කරන්න හැකියි. අනිවාර්යයෙන්ම මුල් කඩළු කිහිපයේදී එක් අන්තයක රැඳී සිටිමින් ඔහු තමයි නැංගුරුම බවට පත් වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිමේ අනෙක් ක්‍රීඩකීන් යම් තරමකින් ඔහු වටා එකතු වෙමින් තමයි ඉනිම ගොඩ නැගුවේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ලකුණු පුවරුව විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 7යි වගේමයි තරින්ද නිර්මාල් අද දිනේදී වැඩිම ලකුණු ලාභියා පන්දු 136 දී ලකුණු 67ක් තමිදු ප්‍රදීප්ත එක් ලකුණයි නායක බානුක මනෝහර ලකුණු 34ක් ජනිත් කෞශල් ලකුණු 10ක් මාල්ෂ තරුපතේ ලකුණු 14ක් වගේමයි දුවද්දි දෙවියම් දෙකක් වාර්තා වෙනවා. මහේෂ ද සිල්වා සහ හංසමාන ද සිල්වා දුවද්දි දෙවියමකට ලකුණ. අවසාන කඩුල්ල එවර ඊටමත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ගලි කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගෙන් අනුව රිච්මන්ඩ් ඉනිම නිමා වෙනවා. පළමු ඉනිම ලකුණු 174යි සීලම ක්‍රීඩකයින් දෙවි ශරොන් අභිෂේක් නොදවි ලකුණු 12ක් රැස් කරා. කෙසේ නමුත් පන්දු යවන්නෙක් විදියට එක් අන්තයකින් යම් මොහොතක් හෝ රැඳී සිටමින් පන්දු 35කට මුහුණ දී ඔහු ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීමෙන් රිච්මන්ඩ් ඉනිමට යම් තරමක හොඳ අවසානයක් ලබා දෙන්න ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. අත වශයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ෂෙහාන් හසරංග ගැන. ඔහු කඩලු 3ක් පන්දු 49ක් තුල් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ කඩලු දවා ගැනීමේ වේගය අපිට සඳහන් වෙනවා 3.1ක් විදිහට. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරන්න ඕන දිනුර ලකුණු 31කට කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ කඩලු දවා ගැනීමේ වේගය අපි සඳහන් වෙනවා 2.6ක් විදිහට. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ යුතුයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 20 දී දැවුණා. ඒ වගේමයි දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 33 දී දැවුණා. ඒ වගේමයි තෙවන කඩුල්ල ලකුණු 88 දීත්, හතරවන කඩුල්ල ලකුණු 122 දීත්, පස්වන කඩුල්ල ලකුණු 131 දීත්, හයවන කඩුල්ල ලකුණු මං හිතන්නේ මෙම තරගයේ වැඩිම ලකුණු සමතතාවය බානුක මනෝහර සහ තරින්ද නිර්මාල් අතර ලකුණු 55ක සමතතාවයක් ගොඩනැගුණා තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. කෙසේ නමුත් අද දිනේදී තරගයේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණේ තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 67ක් රැස් කරමින් විශේෂ ඉනිමක් අනෙක් අන්තයෙන් පිතිකරුවන් දැවී යද්දී තරින්ද නිර්මාල් එක් අන්තයක සිට පන්දුවට පහර දුන්නා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ලකුණු පුවරුව ලකුණු 174ක තරම් යම්කිසි අභියෝගයක් ලබා දිය හැකි ලකුණු පුවරුවක් එක් ගෙන යාම සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු බිඳ වැටීම තමා දක්ෂ පන්දු යැවීමක් දුවද්දී දැවියාම සටහන් වෙන අවස්ථාවයි. කෙසේ නමුත් එවරනම් පිතිකරුවන් අතර මනා සංනිවේදනයක් තිබුණේ නැහැ. එවර උඩ පන්දුව රැක ගැනීම ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම මුල් පන්දුවාර කිහිපයේදී පන්දුවාර 20 තුලදී වේග පන්දු යවන්නන් මනාව තනතිල්ල උපයෝගී කරගත්තා. වේග පන්දුවෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කළා. විශේෂයෙන්ම ෂෙහාන් හසරංග වේග පන්දුවෙන් බවුන්ස් පන්දු යොමු කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ව දැඩි පීඩනයට ලක් කිරීමට සමත් වුණා. කෙසේ නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිම නිමා වෙනවා ලකුණු 174යි සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි
නවම පිළිකත් ප්‍රධාන උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk. So at the end of the first innings, Richmond College bowled out for 174 of 60.4 overs. The fast bowlers were excellent for Mahinda College. Dinura Kalupahana took 2 wickets for 31 of his 12. Shehan Nasaranga, the pick of the bowlers, he took 3 for 49 of his 16. 16 overs for a fast bowler. His endurance should be appreciated. And then Tanuja Indura as well went off the field after 6 overs in the morning session, but came back and picked up 2
wickets. And Kushan Madusha, the captain, picked up 1 wicket for Mahinda College. So Richmond bowled out for 174. They think it's been a under par score at the moment, looking at how the pitch is behaving. A bit of spin for the spinners, but the fast bowlers have really impressed, because normally you wouldn't see fast bowlers impress this much in a normal goal pitch. But yeah, kudos to the Mahindian fast bowlers for their excellent performance. Yes, this is a very good evening to everyone who's watching the 117th Richmond Mahinda Lovers Quarrel here at the Galle International Cricket Stadium. And as Tisat mentioned, Richmond College was asked to bat after Mahinda College won the toss, and then Richmond College being all out for 174. A brilliant performance by the Mahindian bowlers, and now the first innings of the Mahindians will start shortly. And let's hope that Richmond can also restrict the Mahindian batsmen, and Mahindian batsmen could really, get going and get some runs early up. Yeah, the Richmond died inside of you just coming out there. Of course, Mahinda should look forward to back up their performance with ball in hand with the bat as well, because they've got a stable base. They've bowled Richmond out for 174, an under par score. For the second innings, here we go, Kalpanetsara on the pads. Oh, and it's a misfield. They'll get a single off the first delivery. Yes, Kalpanetsara, an experienced bowler for the Richmond College. Right arm fast, and he has to be the leading fast bowler here for the Richmond Dites to take some wickets early up. Kalpanetsara operates around that 120 kilometers an hour mark. So not express pace, but conjures quite a bit of swing off the wicket. Just that pace is really favorable for swing with the new ball, and reverse swing when the old ball starts to roughen up. Here's Kalpanetsara again. Harin Achinta and Pramesh Madhubhashana at the crease at the moment, opening the batting for Mahinda College. Seeing how they've bowled, they'll be wary that the Richmond fast bowlers could produce something just like their fast bowlers did, so they'll be wary of it, and they should be careful not take the Richmond quicks for granted. Especially with the new ball now, Kalpanetsara is a pretty handy player, handy bowler. And again, straight to the pads and a back foot defense for dot ball. Kalpanetsara brilliant with the ball, even at the start as well as the death. And especially in this format of the game test, it's all down to that line and length of how things go. So Mahindans just starting off the innings, just the 1 run off the first ball, and the rest has been dots. Harin and Pramesh at the crease for the Mahindians to start things off. Again, dot ball, just a bit of swing you can see from Kalpanetsara's bowling, just swinging a little bit outside the desired level. Yeah, around that 120 kilometer mark, there's the swing called conventional swing. That speed actually helps the ball to deviate from its line through the air. So Kalpanetsara are trying to use that. Dhananjay Lakshan, actually, who played in the Richmond team in 2018 and before that, used that as well. Quite a lot of swing even with the old ball. Again a dot ball. So
good line and length from Kalpa here to start things off, because you see balls around the length mark of the crease of the pitch, and that seems to be bothering the Mahinda batsmen to start things off. Just some defensive shots to start, nothing too much crazy going on, but that's how you should start any test game. You should just block the ball and keep on just slowly getting your desired runs. Again, swing and goes past the man at gully position and for a quick single. And that's the first over done. Mahinda is 2 for naught. It's going to be Hansamana De Silva from the fort end for Richmond. A good all-rounder, Hansaman he is. Just some runs at the back end of the Richmond innings, and now given the new ball to start things off for Hansamana from the fort end, and he's a very handy-dandy player when it comes to bowling, taking wickets first up and putting up the pressure to the batsman. You're talking in the early over of Kalpanetsar. It's not that easy. Like we say like it's super easy to do, but it's such a hard thing to swing the ball that much, even at that kind of speed, because you have to have a super strong wrist when you're a fast bowler to swing the ball accurately, because the swing you have to have the seam has to be upright and pointing towards, if it's an outswinger, it's pointed towards like first slip, and if it's an in-swinger, it's pointed towards more like a leg slip. So the seam has to hold its position going through the air. So that's what's most difficult when you're a fast bowler, because your wrist position has to be really strong for that seam position to be upright all the way. Yeah, as we folks saw in the first over, Kalpanetsara was a brilliant swing of a ball, so plenty of practices and experienced bowler all around, and he knows these techniques, and that's why he's showing these colors here in this 117 Lovers Quarrel. Here Hasamana has gone to a start, 2 dot balls in a row to Pramesh. This time just a drive and goes for the boundary. That's the first boundary for the Mahindians, and that is a brilliant shot that goes all the way for 4. Yes, stunning shot behind square from Pramesh Madhubhashana. Got onto one knee, just full and outside off, given width, and he punishes it into the boundary. Sihat Ramanayaka tried to reel it in, but it wasn't successful in the end. It just pierced the gap between the two fielders, and just the line and length was from the batsman. Like, it was a pretty amazing shot at the end, which gives the desired award. 4 runs. Mahinda are 6 for naught. You're looking at Hansamana De Silva and his difference with Kalpanetsar. Kalpanetsar is more of a skiddy kind of bowler with a slingy action, and Hansamana De Silva, you can say, has a more hit the deck hard kind of bowler.
Yeah, maybe he might be more suited looking at what the Mahindians did in their first innings, like trying to hit the deck hard, got a few wickets through short balls. So Hansamana de Silva, maybe it's his kind of pitch. Yeah, especially when we consider about any format, especially in the test format, having different types of bowlers that bowl in different levels is really really needed in order to have a successful team. So Hansamana and Kalpanetsara are just two examples of how good some teams really are. And again, we see the shot of the four, just a brilliant glance sort of shot, drive actually, and it just goes beautifully to the boundary. So the first over Hansamana has been really an expensive one, so 4 given and 1 single. Let's hope that the next ball will be a dot for him. Again, no run there. So with that, the end of the second over, Mahinda are 7 for naught after 2. ලොවම පිළිගත් බ්‍රිතාන්‍ය උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk. Captain Bhanuka Manohara just having a word with his players, saying, "Let's go, boys, get these wickets and get into the crease and start batting again." So as we see, Kalpanetsara getting prepared for his second over after the first over being only 1 for him. So about 2 slips in place and a leg slip, I believe, and a few fielders inside the circle and so here's Kalpanetsara going in goal and leaves the delivery and goes for the keeper. So the Mahindians have got out to a brilliant start here, getting 7 of the 2 overs, and you know, they just have to settle in here and get a good partnership going in order to maintain healthy run rate and in order to maintain a healthy score without losing much wickets. Again, straight to the gully, I believe. So Kalpanetsara bowling Kalpanetsara bowling his second over,
just because of a misfield, the first run was given in this over as well, and as well as the first over as first ball. So 2.2 overs and Mahinda 8 for naught. Pramesh being the striker for a long time, and Hari now getting a strike for a couple of deliveries from Kalpa. Again, wide sort of length, but not given a wide. Really a wide length given that time. So left-hand batsman, again Kalpa Netsar to the left-hand bats. He goes and straight to the man. No run given that time. So Kalpa has been brilliant in the ball actually. The first over going for 1 run and the second over as well. He kept on that line and length needed. That he swings the ball very hard, and this is some really hard atmosphere has been given for the Mahindian batsmen because of Kalpa Netsar's bowling. It's been pretty impressive even in the first 2 overs. Again, short of a length, but swings in to the wicket, making it hard for the batsman to score runs. Yeah, I think the Richmondites should look at how the Mahindians bowled in the first session and the second session, because they persisted with that 2.5 meter length from the wicket, and it invites the batter to drive, and yeah, it didn't get nicked a lot of the time, but it went past the outside edge and pressure was created. This time an edge, and it's flying to the boundary. Fielder chasing it, but get restricted, and 2 runs. So just a 2. But as you know, Kalpa Netsar just swings in the ball, and that's the thing that the Richmondites needed to get that nick. It goes. Now Mahinda after 3, 10 for naught. So here's Hansamana again. Straight front foot block. So Mahinda now trail by 164. And so what do you think good first innings total would be for the Mahindians? Yeah, if they're looking for the win, yeah, it's more about the timing really than the total. If they are looking forward to win, and I think their best option would be to put up maybe 100-120 run lead, and then bowl the Richmondites out in the second innings and win by an innings. So that, I think that's the more logical plan that the Mahindians should have. Yeah, especially because of how quick sometimes the runs might flow in. You never know what in the game of cricket what might happen. Maybe sometimes it will be bad luck and sometimes it will be good luck. So
things may differ from place to place, from time to time. This time a cut shot, but straight into the gap, and fielder picks it up and a quick single. But overall, a pretty good start for the Mahindians. Just not giving the Richmondites any sort of chances for unnecessary wickets. So Richmondites are searching for that first wicket, but Mahindians doesn't seem to give up that easily. So as you know, for the Richmondites, the first wicket fell at about 20 odd runs, 30 odd runs, I believe. So it's quite difficult at this form and at this sort of atmosphere, the humid and all those things to consider. This time also a quick dot ball. Yeah, maybe it's just too short. The length that Hansamana and Kalpanetsara are bowling maybe a little bit too short at the moment, because I haven't really seen them threaten the edge or any kind of chances going down from the Mahindians. And one thing is, the Mahindians have been super solid, especially for me. Pramesh Madhubhashana has been very good, and that's to say Harina Chinta hasn't been bad as well, but some amount of class about Pramesh Madhubhashana, the way he goes about things. As you know, in the second over, he played a classy, traditional side of sort of shot drive to the boundary. So he's some sort of a traditional player, not trying to go for super big shots, but full toss, and Hareen there's a look at it again. Just swinging in a touch. Yeah, it was the swing that did him. It was a full toss, swung in quite an amount. We've got Sadila Tisraka with Kamindu Mendes near the boundary. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. මේ වන විට මහින්දිය ප්‍රථම ඉනිම සඳහා පිටිකරණය දෙනවා. මීට සුළු මොහොතකට පෙර මහින්දියන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමේ කඩුල්ල දැවී ගියා. මා සමග තරගය යන අතරවාරයේ රැඳී සිටිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ක්‍රීඩකයෙක් කමිදු අයියා. කමිදු අයියේ වසර දෙකකට පසුව තමයි 100 බිග් මැච් එකක් මෙහෙම පවත්වන්නේ. අපිට කොරෝනා වෛරසය නිසා පවත්වන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අයියට මොන වගේ හැඟීමක්ද තමන්ගේ මව් පාසල සංවිධානය කරන මෙවැනි ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පිළිබඳව හැඟෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම බැලුවොත් අපි මේ ඇවිල්ලා 117 වෙනි බිග් මැච් එක අපි ගහන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි නොනවත්තා අවුරුදු දෙකකට කලින් වෙනකම්ම අපි නොනවත්තා බිග් මැච් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන අවාසනාවක් විදියට කොවිඩ් නිසා අපිට අවුරුදු දෙකක් බිග් මැච් එක සෙල්ලම් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ අවුරුද්දේ සංවිධානය කරපු එකට ස්තුති කරනවා සංවිධායක මණ්ඩලයට සහ රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාවට. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් අපේ පොඩි මල්ලිලාට. අනිත් එක තමයි බිග් මේ ගොඩක් ඉන්නවා අන්තිම අවුරුද්ද සෙල්ලම් කරන මල්ලිලා. ඉතින් බිග් මැච් එකක් කියන්නේ ලොකු දෙයක් එයාලගේ ලයිෆ් එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ එයාලට හොඳ අවස්ථාවක් තමන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් එළියට ගන්න. අනිවාර්යෙන්ම විශාල අත්දැකීම් සමූහයක් මෙවැනි ක්‍රිකට් තරගාවලි වලින් සහ දෙවිදුහල් අතර පවත්වන මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාම වලින් ලැබෙනවා. එමෙන්මයි කවිදු අයියේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ SLSCA තරගාවලියේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ අවස්ථා ලබා ගනිමින් මේ වන විට අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබලා තිබෙනවා. ඉතින් අයියා ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වගේම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉන්න දැනට සෙල්ලම් කරන මල්ලිලා ගැන අයියට මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තට මුලින් කියන්න ඕන
අපේ අන්තිම කාලේ ගත්තොත් රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් ඇවිල්ලා අපි අන්තිම කාලේ ස්කූල් ලෙවල් එකේ හොඳටම කරලා තියෙන පාසලක් තමයි අපේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අවුරුද්දෙත් වෙනද වගේම ෆයිනල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ ටීම් එක. මල්ලිලා හොඳට සෙල්ලම් කරලා තමයි ෆයිනල්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා අදත් දැකලා තියෙනවා, මම කලිනුත් දැකලා තියෙනවා අපේ මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන විලාසය. ඉතින් මම හිතනවා අපිට නියත වශයෙන්ම ෆයිනල් එක ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම අයියේ 117 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය, රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වෙන අතර වාරයේ අයියගෙන් අහන්න කැමතියි මම. අයියලා කියලා කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්. එමෙන්මයි ආදි රිච්මන්ඩ් වරු විදිහට, ආදි රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් විදිහට මොන වගේ සහයෝගයක්ද වත්මන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අයියලා ලබා දෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම අපේ පාස් ක්‍රිකටර්ස්ලා ගත්තොත් අපි නිතරම ටීම් එකත් එක්ක එන්ගේජ් වෙලා ඉන්නවා, අපි කෝචස්ලාත් එක්ක එන්ගේජ් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා අපේ දැනට ඉන්නේ ලක්මාල් සර්, ධම්මික සර් අද මැච් එක බලන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා විදියට විතරක් නෙමෙයි, කෝචස්ලා සහ සියලුම ඕල් බොයිස්ලා හැමදෙනාම මම හිතන්නේ සහයෝගයක් දෙනවා රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක් ක්‍රීඩකයන් විදියට සහ පාසලක් විදියට ඉදිරියට යනකොට. ඉතින් මම හිතනවා අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය දීලා ඉදිරියටත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම අපි කරනවා කියන එක. බෙහෙම ස්තුතියි අයියේ. ඉතින් රැඳී සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපිට සමගම මේ දියත් වන්නේ 117 වෙනි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගය. Very much. That was coming the Mendes in the boundary. Captain the Richmond side during the 2017 Lovers Quarrel. Okay, now after this is the 5th over going, and Karpanets are bowling again, and Hansaman in the last over, the brilliant wicket, and the off stump went cartwheeling off the ground. So now Mahindians are 12 for 1. Dinura coming in to bat, and things is a little bit unstable, you could say, from Mahindian point of view, because it's not that stable. You know, you need to get a partnership, you need to get those quick singles, doubles that are necessary to keep a good partnership and keep a good show. Again, Yorkerish sort of length swung in and makes it hard conditions for the batsman to bat at any level. Good bouncer there, ducks underneath. That's Dinora Kalupahana. Abernets are bowling from the city end or the pavilion end, and from the start he has been bowling from there. So here's the last delivery of the 5th over. Again, straight to the pads dot ball. Mahinda's 12 for 1 after 5.
Hansaman De Silva coming in. Or just goes outside the blade of the bat straight to the keeper. So this has been brilliant from Hansaman. You know, the third over, pretty good line and length, got the first wicket down. And overall, Hansaman has been just brilliant with the ball so far. Tishat. Yeah, that wicket just went down. Quite a bit of in-swing into Harin Achinta. He was searching for the swing, that's why it turned into a full toss, because a full toss isn't your stock ball for any kind of bowler. Yeah, quick single. Good running by the Mahindians. Now we can see a bit of crowd gathering in around the stadium in the fort. Yeah, the crowd pretty much restricted this time due to the COVID-19 pandemic going on. So the crowd's been restricted to some sort. We're used to seeing a lot of school children from both schools. A lot of children from both schools going on. We got Sadila Tisaraka again with the 2019 captain Tavisha Abhishek on the boundary. Richmond Mahinda ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලියට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ දීර්ඝ ඉතිහාසය තුල 2019 වර්ෂයේදී Richmond Mahinda ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී Richmond විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය අත්පත් කර දුන්නු ක්‍රිකට් තරගාවලියක්. ඉතින් ඒ 2019 වර්ෂයේ පැවති ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ Richmondේ නායකත්වයේ හෙබවූ Richmond කණ්ඩායමේ නායකයා තවිෂ අභිෂේක් අයියා තමයි අපිට සමග සම්බන්ධ වෙලා සිටින්නේ. තවිෂ අයියේ 2019 වර්ෂයේදී Richmond විද්‍යාලයේ නායකයා අයියා. ඉතින් අයියා දෙවන ඉනිමේදී නොදැවි ලකුණු 99ක් රැස් කරා. ඇත්තටම දැනගෙන හිටියද ලකුණු 99ක් ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? ඇත්තටම මං 99යි කියලා වෙලාවේ දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඇත්තම කිව්වොත් ටීම් එකේ ලකුණු එක තමයි ගියේ. මොකද මේ මගේ කියන්නේ පර්සනල් කිසිම මේ දෙයක් ඔළුවේ තිබ්බේ නෑ. ඒකින්ද මේ ටීම් එකේ ලකුණුත් එක ගියේ. අන්තිමට ගාලා ඇතුළට ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ 99ක් ගාලා කියලා. ඉතින් මැච් එක දිනන්න තමයි ඔළුවේ තිබ්බේ. අනිවාර්යෙන්ම ඕනෑම නායකයෙකුට අවශ්‍ය වන්නේ Tamanගේ පිළ ජයග්‍රහණය කරවීමට. තවිෂයේ 2019 Richmond විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කැඳවූ අවුරුද්දක්. Richmond විද්‍යාලය 2019 වර්ෂයේදී 100 Richmond Mahinda ආදරවන්තයින්ගේ සටන ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් අයියට මොන වගේ හැඟීමක්ද තියෙන්නේ? වසර දෙකකින් පසුව තමයි මෙවැනි ක්‍රිකට් තරගය පවත්වන්නේ 117 වෙනි වරට. අයියට මොන වගේ හැඟීමක්ද මේ පිළිබඳව තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ මේ මැච් එකේ අපිට දින ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ලොකු chance එකක් තියෙනවා. මොකද 100 අපි 174ක් ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ bowling attack එක ගොඩක් හොඳයි. ඒකින්ද මම හිතනවා අපිට මහින්දේ අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයකට තියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම මේ වන විට Richmond විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 174යි. මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම සඳහා පිතිකරණය යෙදෙනවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අයියාගේ හැඟීම මොකද්ද? අද සහ හෙට යන දෙදින තුල පවත්වන 117 වන මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ Richmond විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයිද? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් මේ මල්ලිලා ටිකක් ඉන්නවා. ඉතින් අපේ කෝචර්ස්ලාත් හොඳ ප්ලෑන් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ප්ලෑන් වලට අපි ඒ ප්ලෑන් ටික වර්ක් කරොත් මම හිතනවා අපිට හෙට හවස වෙනකොට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අවසාන ප්‍රශ්නේ විදිහට අයියෙන් අහන්න කැමතියි. Richmond විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අති බහුතරයක් ඉන්නවා. ඉතින් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා සමහර ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඒ අයියලගෙන් නැත්නම් ඒ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් කොහොමද වත්මන් මල්ලිලට දෙන සහයෝගය? ඔව් ලොකු සහයෝගයක් තියෙනවා. මොකද මේ අපි දැන් මේ බිග් මැච් වලට එන්න කලිනුත් RCL ඒ වගේ ලොකු ටූර්නමන්ට් කරා. ඒකින්ද ඒ ටූර්නමන්ට් වලදී ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් මල්ලිලාට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම දැන් බිග් මැච් එකට උනත් මේ චරිත් අයියලා මේ සිතාර අයියලා ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. ඒකින්ද ඒගොල්ලොන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් ඔක්කොම බෙදා ගන්න පුළුවන්.
ඒකින්ද මම හිතනවා මේ ඒ ප්ලේයර්ස්ලා ලොකු ඒ කියන්නේ ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ඇවිල්ලා මේ වගේ බිග් මැච් එකකට ඇවිල්ලා ඒ කතා කරන එකෙන් මල්ලිලාට ලොකු මේ උදව්වක් තියෙනවා කියලා. අනිවාර්යෙන්ම බෙහෙම ස්තුතියි තවිෂයේ. ඉතින් 117 වෙනි රිච්මන්ඩ් මහින්දා ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගය මේ වන විට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී ඉතාමත් සාර්ථකව පැවැත්වෙනවා. ඉතින් රැඳී සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපේ කණ්ඩායමත් සමග. Thank you very much. That was Tavisha Abhishek, the hero of the 2019 Lovers Quarrel for Richmond. Meanwhile, it's Kalpanetsara continuing from the city end. Hansamana De Silva's leaked a bit of runs, but he's picked up the crucial wicket. Again, the swing is just incredible from Kalpanetsara. Just straight to the wicket, swings in hard, swings it right and left, both sides, and makes it really hard and sort of unplayable conditions for any batsman. And because of this, because of the line length and all those sort of things, Kalpanetsara is just restricting the Mahindian batsmen to not play any sort of big shots and to limit their run score. Yeah, I reckon I haven't really seen him swing the ball inwards into the right-hander much. Swinging both ways is just another kind of talent, because the wrist positions are different, the wrists have to be strong. So yeah, even international bowlers like Trent Boult can swing it only one way really. He has the other one going straight on. So I don't think Hansamana swings it in towards the right-hander. Kalpanetsara again coming in for this last delivery of his over to the Mahindian batsman. Bouncer again goes over his head, and that brings the end of the 7th over. Mahindians are 20 for 1 after 7. Again, so Mahindians now trail by only 154 runs. So pretty gettable total here, at least to get a lead. Made over by Kalpanetsara last over. Hansamana coming in again on the 4th end.
Hansamana is the player who caught the first wicket and the only wicket for the Richmondites from the Mahindan side, and still continuing his spell from the fort end, and Kalpanets are also continuing his spell from the pavilion end. So these two sort of now just making some good efforts in order to restrict the Mahindian batsmen. Speaking about the Mahindians, and they have, after the first wicket has fallen, they have pretty much restricted their scores, just not giving unnecessary wickets. So credit goes to the Mahindians as well for not losing any more wickets and getting a balance and getting used to the crease before things get really interesting and harsh conditions comes. Again, the bounce from Hansamana is been brilliant so far. Uses the pitch, uses the length quite efficiently, I must say. Line and length has been brilliant. If he bowls a short ball, then he bowls a full ball, so variates the length, which is quite good, especially if you are a bowler bowling to the batsman. Tough conditions out there, it seems like, for the Mahindians to bat. Yeah, you talked about how Hansamana de Silva has varied his length. I reckon I got to disagree. In test matches, you've got to be persistent on your length and lines, and maybe throw a surprise slower ball or a bouncer, a leg cutter, off cutter, or even a yorker. They're just surprise deliveries. You have to be consistent on a line and on a length. If you got to be successful in test match, you look at someone like Glenn McGrath, Pat Cummins, Stuart Broad, Jimmy Anderson. Yeah, I'm just saying names of the Australian in English, but they've just been super successful because of their metronomic nature, because they keep bowling it in the same areas all day long until the batsman makes a mistake. You don't have to search for wickets in tests. Yes, I agree with that, Tisat. But Hansamana is quite a different sort of bowler. He actually, his aim is mostly taking wickets and getting those dot runs, but because of his varied lengths, a couple of loose deliveries cost Richmondites some boundaries. And that's the end of the over. It's 21 for 1. Let's take a quick look at the batting card for the first innings for the Mahindians. Hareen bowled by Hansamana, and the rest, the other two players coming in and still staying. And Karpanetsara and Hansamana, the only two bowlers used so far from the Richmond point of view. Karpanetsara again bowling, continuing his spell. Dabs it towards fine leg, just a single. Especially for a young fast bowler, in these conditions it's pretty much very hard. It's hot, it's humid, to bowl in a consistent level, but Karpanetsara has been brilliant in that point of view, because he has just
bowled in a consistent length, consistent line, and that's why the runs side of things he has been very restricted. That one also just swings away from the batsman. That's the punch straight to the man. So especially in these conditions, we must give credit to Kalpa for bowling in that consistent line and length that Richmond Knights needed. Also, from the Mahindians' point of view, very much been a pretty effective innings, I guess, because not giving away unnecessary wickets after the first one, and just leaving unnecessary balls and just hitting only the necessary ones, and placing the ball between gaps and getting those quick singers when necessary, those sort of things. So pretty good performance from both sides, I must say. Yeah, absolutely. I reckon right now, with Mahinda at 22 for 1 after 8.2, the run rate just 2.6. So the door's ajar for the Richmond Knights at the moment. If they grab another couple of wickets, they're back in the game. Yeah, they're pretty much back in the game. They've put up 174, and in a two-day match, it could be a respectable score as well. So maybe for the Mahindians, they could from one end go hard. One batsman could go hard. After maybe the 10th over, they've blocked it out, no more wickets. Maybe one of them could go hard. I'd say Dinura Kalupahana, because Pramesh Madhubhashan has been super solid with the bat. So maybe Dinura Kalupahana could just go a little bit hard and put the pressure back on the Richmond bowlers and make it a better environment for them to keep batting and get past that Richmond total. Getting another 50 odd runs in this session would be a great advantage heading into the second day for the Mahindians, and not losing any wickets would be key if you were Mahindians, but Richmond Knights need at least 1 or 2 wickets to, as Tissa said, to get back in the game. But so far the match is poised between the two sides evenly in a solid block. Yeah, I think it's mandatory for in under 19 cricket for the fast bowlers to bowl the first 10 overs in under 19 school cricket. Alright, that's the end of the over. It's 22 for 1. Hansamana coming in for his 5th over, and only the 2 bowlers used were Kalpa and Hansamana. So yeah, 5 overs each been bowled, and I say it has been pretty effective for the Richmond Knights. If you're joining us now for the 117th Richmond Mahinda Lovers Quarrel, Richmond were bowled out for 174, and Mahinda now 22 for 1 after 9.2. Talking about test matches, what do you seem to prefer? Limited overs, T20, 50 overs, or test cricket? I say limited overs is always interesting,
because of the pace with runs scored, the pace of wickets being fallen. But also in Test cricket, it's also a different style. It's all about consistency. It's all about being slow and easy, being pace, being getting the timings right, and those sort of things. So I say both. I prefer both instances, both formats. Pretty interesting. Yeah, come on, that's not the kind of answer I was expecting. Come on, just give a straight answer to me. Okay, so I believe I much prefer the shorter format, especially because of the time restrictions. In limited overs, you get a special time limit, and then it's quite exciting. But in sort of Test format, it's not that restricted. There's a lot of overs being bowled, and there are instances where things might go a little crazy times, but most of the time it's pretty slow going at times. Yeah. Again, a half a peel, but no chance of a wicket. Just one more ball left of this Hansamana's over. Why do you prefer this? Yeah, I gotta say I prefer the purest format, that is Test, because you look at the 2019 Lovers Quarrel, it had everything. It had the ebbs and flows. The Mahinda was on top in the first day, then in the end Richmond won it. But the best example is Headingley 2019, the Ashes. Ben Stokes, what an innings there. So Test matches don't really mean that the batters can be explosive or the bowlers can be explosive. We'll continue that in the next over. So I believe the spinner now coming in for the first time from Richmondites, and Tarinder Nirmal coming in to bowl. Tarinder Nirmal, obviously, as you saw in the first innings, the highest score, 67 odd runs, and coming in to bowl from Pavilion end as well. Pretty useful all-rounder after all, getting runs and probably getting 1 or 2 wickets at the end. Sharon Abhishek. Part-time. Brilliant. Getting a 50. 67 total. And now Mahinda is now just getting, quick singles and doubles while they get the chance. The field is pretty spread out for Tarinder Nirmal. Just a slip and
silly point in place. And straight for the pads. Tarinder. So spinners, as you know, goes through their overs pretty quickly because of the consistency, and the stride takes very long this time. This time goes over the fielder and straight to the boundary. 4 runs of the last of the 11th over. From the fielder at mid-on, full stretch drive, and just evaded him. So that's 11 overs done. Mahinda, 28 for 1. We're going to have a change in the commentary box. It's Nidula Vijayawardena. Join IIT Campus, the pioneer in British education in Sri Lanka. Undergraduate degrees, software engineering, computer science, AI and data science, business information systems, business management, postgraduate degrees, advanced software engineering, big data analytics, business analytics, cyber security and forensics, fashion business management. Register with IIT Campus today. Call 0766760 or visit www.iit.ac.lk. ඉන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම තම ප්‍රථම ඉනිම සඳහා පිටියට පිවිස තිබෙනවා. මේ වන විට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28යි කඩළු 1යි පන්දු වාර 11ක් අවසානයේ අද දින මහින්ද විද්‍යාලය ආරම්භක පිතිකරණ යුගලය ලෙස පිටියට පිවිසියේ ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ සමගින් හරෙන් අචින්ත. කෙසේ නමුත් පළමු කඩුල්ල ලෙස හරෙන් අචින්ත දැවි යනවා හංසමානද සිල්වාගේ පන්දුවක්. කෙලින්ම කඩුල්ල වැදීමෙන් ලකුණු 3ක් ලබා සිටියේදී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11ක්ව සටහන්ව තිබෙදී. කෙසේ නමුත් නව පිතිකරුවා පිටියට පිවිසෙනවා දිනුර කළුපහන. ඉන්පසුව ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ සමගින් ලකුණු 17ක සමතතාවයක් මෙවැනි විට දෙවන කඩුල්ල සඳහා ගොඩනගා තිබෙනවා නිදුල. අතවශ්‍යයෙන්ම 12 වෙනි පන්දුවාරයේම සඳහා කැඳවල ලබනවා නාලක ජයවර්ධන. අන්ඔතොඩොක්ස් පන්දියවන්න හොඳ පහරක් කට් පහරක් එල්ල කිරීමටයි සූදානම් වූයේ. නමුත් පන්දුව පිට ඉන්න දෙසින් දඟවනවා. ක්‍රියාත්මක කරනවා තරගයේ 12 වෙනි පන්දුවාරයේ 5 වෙනි පන්දුව. මහින්දියේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 28යි කඩළු 1යි. නැවතත් පන්දුව හොඳ පහරක් ෆ්ලික් කිරීමක් එවර. ඒ වගේම ඉනුදුල තරගයේ පළමු පන්දුවාර 10 වේග පන්දියවන්නන්ගෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමයි නායක බානුක මනෝහර තීරණය කරේ. කෙසේ නමුත් හොඳ පීඩනයක් ලබා දුන්නා මහින්ද විද්‍යාලය පිතිකරුවන්ට, විශේෂයෙන්ම කල්පනෙත් සර සහ හංසවානන්ද සිල්වා කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධානතම වේග පන්දියවන්නන් දෙදෙනෙක්. කෙසේ නමුත් ප්‍රථම කඩුල්ල විදියට හරෙන් අචින්තව දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා හංසමානන්ද සිල්වා. අවසානයේ දකිනවා 12 වෙනි පන්දුවාරය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 29යි කඩළු 1යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම සහ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම අතර 117 වන මහා තරගයේදී තවත් පන්දුවර මම හිතන්නේ පන්දුවර 20ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා නිදුල අද දිනේදී පන්දු යැවීමට. කෙසේ නමුත් තරින්ද නිර්මාල් කැඳවා තිබෙනවා තමාගේ දෙවන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා. අපි දන්නවා තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ අද දිනේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ නැංගුරුම බවට පත්වුණු ක්‍රීඩකයා. ඔහු පිතිකරුවේ ආරම්භක පිතිකරුවෙක් වගේමයි ඉතාමත් දක්ෂ
දකුණත් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ මෙම තරඟ වාරයේ වාර්තා බැලුවොත් ඔහු තරඟ 6කට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා මෙම තරඟ වාරයේදී. SLSCA වයස අවුරුදු 19න් පහළ පන්දු ඕවර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ එම ඉනිම 6 තුළදී කඩලු 9ක් ගිනිහැලීමට සමත් වී තිබෙනවා. පන්දු වාරයකට ඔහු ලබා දුන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 2.77ක් විදියට තමයි නිදුල දැක්වෙන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පොරව ලකුණු 31යි කඩලු 1යි. නවතත් ඕද විකටා කරන පන්දුවට හොඳ පහරක්. පසුපාදයේ ආරක්ෂිතකාරී පහරක්. මෙවර රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ ක්‍රිකට් මහා ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශනය වෙනවා. ඩයලොග් TV අංක 140 ඔස්සේ ඔබට සජීවීව මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය නැරඹීමට හැකි. ඒ වගේමයි thepapare.com වෙබ් අඩවිය හරහාත් ඔබට තරගය නැරඹීමට හැකි. ඩයලොග් view මුදුකාංගය ඔස්සේත් තරගය සජීවීව නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂකයින්ට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. මෙතර වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන තරගයේ 13 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව තරින්ද නිර්මාල් ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ස්ට්‍රයික් අන්තයේ සිට දෙවනවා. රාම් දෙවිකටා කරන පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව උඩපන්දුවක් ආකාරයෙන් මං හිතන්නේ නිදුල ඇදී යන්නේ. කෙසේ නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අනුව 13 වන පන්දු වාරයේදී මම දකිනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු පෝරුව ලකුණු 33යි එක් කඩුල්ලක් දෙවි. මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව හරයෙන් අචින්ත ලකුණු 3කට දැවීගේ අහංසමාන සිල්වාගේ පන්දුවක් හමුවේ. කෙසේ නමුත් මෙවන විට දෙවන කඩුල්ල සඳහා පිතිකරන යුගලය දිනුර කළුපහන සමගින් ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. නාලක ජයවර්ධන කැදවා තිබෙනවා. නවතත් ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා 14 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ ක්‍රිකට් තරගයේ මහින්ද විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේ. විශේෂයෙන්ම නිදුල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වමත් දඟ පන්දු යවන්නන් ඒ වගේමයි දකුණත් දඟ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් දක්ෂ අයුරින් පන්දු යවනවා. මෙය මහින්ද විද්‍යාලයේ වමත් මෙන්ම දකුණත් පිතිකරුවන්ට විශාල අභියෝගයක් වන නොඅනුමානයි. මොකද දෑතිම පන්දු යවිය හැකි ක්‍රීඩකයින් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සතුව ඉන්නේ. චරත්නේ අතර වාරයේ මහින්ද විද්‍යාලීය ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 2.5ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. නාලක ජයවර්ධනගේ ප්‍රථම පන්දු 3ම නිලකුණු පන්දු 3ක් ලෙසින් සයිට්වන් වනවා. අත් වශයෙන් මේ ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. ඔහුගේ පන්දුව ඔහු රාන්ද් විකට් ආකාරයෙන් යොමු කර පන්දුව පිටත ඉන්නේ දඟ කරන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. එයයි නාලක ජයවර්ධනගේ විශේෂත්වය. එම පුනරූපණ දර්ශන අවසාන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. කෙසේ නමුත් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් නෙවෙයි පන්දුව එක් වරක් පිටි තනතෙල්ල මත පතිත වී තමයි පන්දු යවන්නා වෙත ඇදී යන්නේ. ඊටම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එවර. කෙසේ නමුත් නාලක ජයවර්ධන සූදානම් 4 වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු සමගින් යම අවස්ථාවේදී ඉදිරි පාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් ටොප් ස්පින් පන්දුවක් එවර නාලක ජයවර්ධන විසින් යොමු කරන ලැබුවා. තනතිල්ලේ ගුඩ්ලෙන් කලාපයේ දඟවී පන්දුව එක එල්ලේම නැවතත් රවුන්ඩ් විකට් හා කරන පන්දුවට හොඳ පහරක් පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. තවත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා ලකුණු 140ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත යුතුයි. එයත් ඉතාමත් හොඳ පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. යාරින් නිමාව දකිනවා තරගයේ 14 වන පන්දු වාරය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 34යි කඩලු 1යි.
රෝම පිළිකත් ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk. මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ වන විට දෙවන කඩුල්ල සඳහා ප්‍රමේශ් මధుභාෂණ සහ දිනුර කළු පහන තමයි කඩුල්ල රැඳී සිටින්නේ. නිදුල අපි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට අවධානය යොමු කළොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි පන්දුවාර 60යි පන්දු 4ක් අවසානයේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි ලකුණු 174ක් රැස් කරනවා. එහිදී විශේෂම ඉනිම තමයි තරින්ද නිර්මාල්. ඔහු තමයි එම ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා ලකුණු 67ක් රැස් කරනවා. පන්දු 136කදී 4 පාරවල් 8ක් සමගින්. ඒ වගේමයි කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ පළමු ලකුණු 33කට. කෙසේ නමුත් බානුක මනෝහර නායකයා සමගින් තරින්ද නිර්මාල් එකතු වී ලකුණු 55ක සමතතාවයක් ගොඩනගනවා. බානුක මනෝහර අද දිනේදී ලකුණු 34ක් රැස් කරනවා. කෙසේ නමුත් මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් අද දිනේදී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රයන් හසරංග ලකුණු 49කට කඩුළු 3ක්, කළු පහනක් ලකුණු 31කට කඩුළු 2ක් සහ ඉදුවර ලකුණු 23කට කඩුළු 2ක් විදිහෙලනවා. කෙසේ නමුත් නිදුල ලකුණු 174ක් කියන්නේ මං හිතන්නේ අභියෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතිරෝධී පිළිට. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ලකුණු 34ක් රැස් කළ අවසන් එක් කඩුල්ලක් දැවී මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දග පන්දු යවන්නන් තමයි මේ මොහොතේදී පන්දු යැවීමේ කටයුත්තේ නිරත වෙන්නේ. පළමු පන්දු වාර 10 ක්‍රියාත්මක කළා වේග පන්දු යවන්නන් විසින්. අපි කල්පනෙත්සර ගැන සහ හංසමාන සිල්වා ගැන අවධානය යොමු කළොත් කල්පනෙත්සර බොහෝ විට අපි දැක්කා පිටින්නට පිටතින් පන්දුව දෝලනය කිරීමට උත්සාහ කරනවා සෑම අවස්ථාවකදීම. හංසමාන සිල්වාගේ අපි දකින විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි අපි දැක්කා මෙම තරඟ වාරයේදීත් ඔහු බොහෝ විට පන්දුව ඉපිලීමට උත්සාහ කරනවා. හොඳින් බවුන්සර් පන්දු යොමු කරමින් පිටිකරුවා 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයට IIT ආයතනය නිල අනුග්‍රහය දක්වනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම අප එය මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම චනු අපගේ ස්තුතිය පුද කරනවා ඔවුන්ට අනුග්‍රහකත්වය දැක්වීම වෙනුවෙන් IIT ආයතනයට. කෙසේ නමුත් තරඟයේ 15 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරින්ද නිර්මාල් කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් පන්දු යැවීම සඳහා. තරින්ද නිර්මාල් තුන්වන පන්දු වාරයේ ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 10ක් ලබා දී තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. කෙසේ නමුත් ඉතාමත් දක්ෂ වේග දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්, තුන් ඉරියව්වෙම දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස තරින්ද නිර්මාල්ව අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි මේ වන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට සන්ධ්‍යායාමේ තරමක අඩු අවරශ්මයක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් පැහැබර සෞම්‍ය කාලගුණයක් දිස් වෙනවා. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ යුතුයි ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ පැවැත්වෙන මේ ගාල පුරවරය ගැන. විශේෂයෙන්ම අපි ඒ ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. මේ අතර වාරයේ හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා ඉවර. පන්දුව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපය ඔස්සේ 4 සීමා දක්වා යනවා ඉවර. පහර ප්‍රමේශ් මధుභාෂණ විසින් පහර එල්ල කරයි. තමත් හොඳින් කල්යල් මනමින් එල්ල කළ පහරක් නිදුල කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පිට ඉන්නට මදක් පිටතින් පතිත වන පන්දුවට. රැක ගැනීමට පන්දුව නවත්වාලීමට ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් දිව ගියත් පළක් වන්නේ නැහැ. වේගෙන් පන්දුව ඇදියන්නේ 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. එම ලකුණු 4 ප්‍රමේශ් මధుභාෂණට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 21යි. පන්දුව 41ක් තුලදී නැවතත් සූදානම් තරින්ද නිර්මාල් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. ඒවර කෙටි පන්දුවක්. පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට යොමු වන්නේ. ඒ අයසරෙන් එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් කරගන්නවා. අත වශයෙන්ම
ඒ අයුරින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 39 කඩලු 1යි. මහින්ද විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 135ක් ලබා ගත යුතුයි. ප්‍රථම ඉනිමේ රිච්මන්ඩ් ලකුණු සංඛ්‍යාව පසු කිරීම සඳහා තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යැවීමේ ප්‍රධානතම දඟ පන්දු යවන්නා ශරුන් අභිෂේක් තවමත් පන්දු යැවීමට පැමිණියේ නැහැ. කෙසේ නමුත් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ලෙස ක්‍රීඩා කළ තරින්ද නිර්මාල් දඟ පන්දුවෙන් ඔහුට කළ හැකි උපරිමය කළහොත් මං හිතන්නේ එය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉතාමත් වාසිදායක තත්ත්වයක් නිර්මාණය කළා. ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් නිර්මාණය කළ හැකි මෙම පන්දු වාර කිහිපය තුළදී කඩුල්ලක් දවා ගතහොත් කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ආරම්භක පිතිකරු දවා ගැනීමෙන් ලකුණු 11ක් සටහන්ව තිබේදී කෙසේ නමුත් මෙවන විට දෙවන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 28ක සමතතාවයක් ගොඩනගේ තිබෙනවා ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ සහ දිනුර කළුපහන අතර. තරින්ද නිර්මාල් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරන්නේ රොන්ද විකට ආකාරයෙන් එවන පන්දුව. හොඳ පහරක් කට පහරක එල්ල කරේ දැඩි ඉල්ලීමක් මෙවර. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. එදවියාමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැහැ. පිට අග්‍ර අස්සලින් නිදුලා ඇදී ගිය පන්දුව එවර කෙටි පන්දුවක්. තරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. යනුව අයුරින් නිමාව දකිනවා තරඟේ 15 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 39 කඩලු 1යි. නිදුලා අපි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන් ඉතිහාසයේ වෙත අවධානය යොමු කළොත් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම තරඟ 24ක් ජයග්‍රහණය කරමින් ඉදිරියෙන් රැඳී සිටිනවා. මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමයට ජයග්‍රහණයක් පිටුපසින් තරඟ 23ක් ජයග්‍රහණය කළ ඔවුන් එක් තරඟ ජයග්‍රහණයක් පිටුපසින් තමයි රැඳී සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් ජය පෙරදුමින් තොරව නිමා වූ තරඟ සංඛ්‍යාව 64ක්. ඒ වගේම අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන 2019 වර්ෂයේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන තවිෂ අභිෂේක්ගේ නායකත්වයෙන් පැවතුණු එම තරඟය මේ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. අයුරින් බිඳ වැටෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල. මම හිතන්නේ ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ එසේ දැවී යනවා. ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් එවල කඩුල රකින්නා විසින් රැක ගන්නවා. සිලි පොයින්ට් කලාපයේදී නාලක ජයවර්ධනගේව පන්දුව බිඳ වැටෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ. අයුරින් ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ස්ලොක් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරේ නමුත් හරියාකාරව පිට වෙත පන්දුව ලබා ගැනීමට හැකියවන්නේ නැහැ. කඩුළු රකින්නා විසිනුයි පන්දුව රැකගන්නේ ඉතාමත් ආරක්ෂිතව. දක්ෂ පන්දු යැවීමක් නාලක ජයවර්ධන තමගේ තුන්වන පන්දු වාරයේදීම ආරම්භක පිතිකරුවාව ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යවනවා ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ. පන්දු 44කදී ලකුණු 22යි. ඇත වශයෙන්ම චනුත් පැසිය යුතුයි නාලක ජයවර්ධන පන්දුව පිට ඉන්නට යොමු කර. නමුත් පන්දුව දඟ කැවුණා ඇතුළු දෙසට. එහි වාසිය තමන් උපරිමයෙන් මත් කරගත්තා නාලක ජයවර්ධන. ඒ අවසරයෙන් දැවී යනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ලත්. ඒ අයුරින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 39 කඩලු 2යි. පන්දු 4ක් 3ක් අවසානයේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 135ක් ලබා ගත යුතුයි. රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පසු කර යාම සඳහා ක්‍රියාත්මක වනවා තරඟයේ 16 වන පන්දු වාරයේ 4 වන පන්දුව. දනුච ඉදුවර නවක පිතිකරුවා පිටියට පිවිසෙනවා 3 වන කඩුල්ල සඳහා. අපි විශේෂයෙන්ම උදාසනදී සඳහන් කළා කෙමෙන් මෙම තනතිල්ල දඟ පන්දු යවන්නට උචිත ආකාරයෙන් සකස් වෙවි අපිට දකින්න පුළුවන්. දැන් විශාල දඟ කැවීමක් දඟ පන්දු යවන්නන්ට විශාල සහායක් දක්වනවා. අපි පෙර පන්දුවේදී දැක්කා නාලක ජයවර්ධන ඉතාමත් හොඳින් දඟ කනවා පිටියෙන් ඉවත්. දනුච ඉදුවර මෙම තරඟ වාරයේ තරඟ 3කට ක්‍රීඩා කළ ලකුණු 69ක් රැස් කර තිබෙනවා.
ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ ලකුණු 23ක් විදියට. පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එවර නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දුවට අත වශයෙන්ම නාලක ජයවර්ධන ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු මෙම පන්දු වාර දෙක තුල ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරනවා. අත වශයෙන් මෙය අපි සඳහන් කළ යුතුයි චනුත්. පිට ඉන්න දෙසින් දඟ කැවෙන පන්දු අත වශයෙන් ඕෆ් ස්පින් පන්දු ඒ වගේමයි ඕෆ් බ්‍රේක් පන්දුව ආකාරයෙන්ුයි ඔබ දකින්නේ නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දුව. හොඳ පන්දුවක් එවරත් ඒ වගේමයි අපි දන්නවා නාලක ජයවර්ධන කියන්නේ වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ වගේ දකුණක් පිටිකරුවන්ට මම හිතන්නේ බානුක මනෝහරගේ සැලසුම උනේ එයයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු යොදවමින් තමයි දිගින් දිගටම පන්දු යවුවේ. කෙසේ හෝ උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම තමයි අභිප්‍රාය දැඩි ඉල්ලීමක්. එවර විනිසුරුවරයා නිහඬයි. මා හිතන්නේ තවමත් චනුත් විනිසුරුවරයා නිහඬ බලමු කුමක් සිදු වේද කියා. කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා ජොනෙත් කෞශල් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරා විනිසුරුවරයාගෙන් උඩ පන්දුවක්ද නැද්ද යන්න නිශ්චිත නැහැ. ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් නැවතත් නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දුව එවරත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ සාර්ථක නැහැ. පිට අසලින් පන්දුව ඇදියන්නේ ලකුණක් නැහැ. ක්‍රියාත්මක කරන තරගයේ 16 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව නාලක ජයවර්ධන ඓතිහාසික ගාල කොටපවුරන්තේ සිට සෝදානම් පන්දු යොමු කිරීමට අතවශ්‍යම සඳහන් කළ යුතුයි චනුත්. ඓතිහාසික ගාල කොටපවුර ගැනත් වර්ෂ 1600 වර්ෂයේදී පෘතුගීසීන් විසින් ඉදිකරන ලද මෙම බලකොටුව මේ වන විට ඉන් අනතුරුව ලන්දේසීනුගෙනුත් ඉන් අනතුරුව ඉංග්‍රීසීන් විසින් ලන්දේසීන්ගෙන් ඒ යටත් කරගත්තා. ඉන් අනතුරුව මේ වන විට එම ඓතිහාසික ගාල් කොටු පවුර විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින බලකොටු අතරින් විශාලතම බලකොටුව වන්නේ මේ ඓතිහාසික ගාල් කොටු පවුරයි. ඒ පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුයි චනුත්. අනිවාර්යයෙන්ම නිදුල කෙසේ නමුත් දෙවනවා. තරින්ද නිර්මාල් නැවතත් 17 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි කැඳවා තිබෙන්නේ. අපි කලින් සඳහන් කළා නිදුල රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සරණ 2019 වර්ෂයේදී පැවැත්වුණු ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. එහිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩලු 6ක විශිෂ්ට ජයක් අත් කරගන්න තමත් තීරණාත්මක තරගයක්. එය කතා කළ යුතුමයි. ඒ පිළිබඳව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එහිදී පළමු ඉනිමේ ලකුණු 197ක් රැස් කරනවා. ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලීය පළමු ඉනිම ලකුණු 144කට සම වෙන්න. මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 197යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 144යි. කෙසේ නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවැනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 161ක් රැස් කරනවා කඩුළු 9ක් තිබි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එම ලකුණු ඔවුන්ට හිමිවන ඉලක්කය තමයි ලකුණු 215. ඔවුන් එම ඉලක්කය පසු කර යනවා කඩුළු 4ක් දැවි නායක තවිෂ අභිෂේක් එහිදී විශිෂ්ට ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරනවා. නොදැවි ලකුණු 98ක් රැස් කරනවා. නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ගාලු ආදරවන්තන්ගේ සටන් ඉතිහාසයේ 24 වන ජයග්‍රහණය ලබා දෙමින් නවතත් අරින්ද නිර්මාල් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ දිනුර කළුපහන ලකුණක් නැහැ. ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේමයි සිලිමිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක්, ලොං ඕන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයින් බැගින් රඳවා තිබෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා, කට් පහරක් එල්ල කරනවා ඉවර. පන්දු එක ඇල්ලේ යදී යනවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට. නමුත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කීමක් අපි දකිනවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ අවසරයෙන් ලකුණු 2යි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. තමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අතර සීමා වාසන්නේදී ලකුණු දෙකක් සුරකින්නට සමත් වුණා. ඒත් සමගින් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් දිව ගියා එම පන්දුව සමගම. කෙසේ වෙතත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අතර සීමා වාසන්නේදී ඩීප් පොයින්ට් කලාපේ ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවා. එහිදී තරින්ද නිර්මාල්ගේ අවසාන පන්දුව 17 වන පන්දු වාරයේ ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් නැවතත් කෙටි පන්දුවක් එක් ලකුණයි. දනුජ ඉඳුවර තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කළ රැස් කර තිබෙන්නේ ලකුණු 3ක් පමණයි. නිමව දකිනවා තරගයේ 17 වන පන්දු වාරය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 43යි කඩලු 2යි.
ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු పూర్ව කඩළු දෙකක් තැවි ගොස් අවසන් ලකුණු 43ක් සටහන්ව තිබෙදී පන්දු වර 17ක් අවසානයේ නැවතත් නාලක ජයවර්ධන සිලි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් තමයි පන්දු යවන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. එවර හොඳ පන්දුවක් නාලක ජයවර්ධනගෙන් පිට ඉන්න දෙසින් එවන හොඳ টপ ස්පින් පන්දුවක් අපි දකිනවා නාලක ජයවර්ධනගෙන් එවර. නැවත පන්දුවකට පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. තාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් එවරත් නාලක ජයවර්ධනගෙන් විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් ආරක්ෂා විය යුතුයි මෙම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන්. මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් වගේම සිලි පොයින්ට් ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් සමග තමයි පන්දු යවන්නේ. එවර ලේට් කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරව සිදු කරගන්නේ. දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව නවත්වා ගැනීමට නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ අතර වාරයේ චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තෙවන කඩුල්ල සඳහා පිටිකරණ අන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා දනුජ ඉඳුවර ලකුණු 1ක් පන්දු 4ක් තුල් ලබාගෙන ඒ වගේමයි පන්දු යවන අන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා දිනුර කළු පහන. ඔබට පේනවා ඇති චනුත් මේ අවස්ථාවේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ඩ්‍රෝන දසුන් මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු పూర్ව දිනුර සහ දනුජ මේ අවස්ථාවේදී තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටිය රැඳී සිටින්නේ. ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ලකුණු 22කට දැවී යනවා. නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දුවක් හමුවේ ජනිත් කෞශල් අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් කල්පනෙත්සර පන්දුවර 5යි ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. හංසමාන සිල්වා පන්දුවර 5ක් ක්‍රියාත්මක කර ලකුණු 15කට එක් කඩුල්ලයි. තරින්ද නිර්මාල් පන්දුවර 4යි ලකුණු 19කට කිසිදු කඩුල්ලක් නැහැ. නාලක ජයවර්ධන එක් කඩුල්ලක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. අතවශ්‍යම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ එක් පසකින් අපි දකිනවා ගාලු කොට පවුර. නැවත පන්දු යොමු කිරීම. හොඳ පහරක් ආරක්ෂාකාරී පහරක එල්ල කරන ලද්දේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරුයි. 18 වන පන්දු වාරයේ නාලක ජයවර්ධන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ගාලු කොට පවුර අන්තයේ සිට මෙන්න පන්දුව. එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පිතිකරුවන් දෙදෙනා අන්තමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් නිමව දකිනවා තරගයේ 18 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 45යි කඩුළු 2යි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පන්දු වාර 18ක් අවසානයේ. එකසිය 17 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ නිල සජීවී විස්තර විචාරය රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම සමගින් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. එය සමීප කිරීමේදී රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු ඉතාමත් විශේෂ කැපකිරීමක් විශාල මෙහෙයක් ඉටු කරනවා ඔබගේ ආලින්දයටම මෙම සමීප එමෙන්ම පැහැදිලි දසුන් ගෙනීමේදී ඔවුන් කරන කාර්යභාරය ඉතා විශිෂ්ටයි චනුත් අපි ඒ ගැනත් සඳහන් කළ යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම නිදුල කැමරා කාචෙන් ඔබට මෙවැනි පැහැදිලි දසුන් ගෙනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම විද්‍යාලයේ ඡායාරූප සංගමයේ සිසුන් ඒ වගේමයි වීඩියෝ සංස්කරණය ඒ සෑම අන්තයකින්ම විශාල සහයක් දක්වනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ සමාජිකයින් ඔබට මෙම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු එක එල්ලේ දිනනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ 4 සීමාව දක්වා නාලක ජයවර්ධනගේ ප්‍රථම පන්දුවටම 4 පහරක් එල්ල කරනවා ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ 4 පහර ලෙස දිනුන කළු පහන ඒවරෙන් පහර එල්ල කරන්නේ තරින්ද නිර්මාල්ගේ පන්දුවාරයේදී ශාරොන් අභිෂේක් කැඳවා තිබෙන්නේ 19 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීමට ඔහුගේ පළමු පන්දුවටම 4 පහරක් එල්ල කළා. දිනුර කළු පහන විසින් වර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණු පොර ලකුණු 49 කල්ලු 2යි 19 වන පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුවේ මෙසේ දිගහැරෙන්නේ ශාරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුරුක දඟපන්දු යවීමේ බලෑනියේ ප්‍රධාන පුරුක මෙවර තරඟ වාරයේදී විශේෂයෙන්ම SLSCA ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී තවත් පහරක් එල්ල කරනවා චනුත් මේ අවස්ථාවේදීම පහර එක එල්ලේ ඩීප් ස්ක්වාල් එක් කලාපයට යොමු වන්නේ නමුත් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නේ ශාරොන් අභිෂේක් මෙම තරඟ වාරයේදී තරඟ 6කදී කඩුළු 16ක් පිළිහෙළු පන්දු යවන්නේ පන්දු වාරයකට ලබා දෙන ලකුණු සාමාන්‍ය දක්වන්නේ ලකුණු 4.41ක් විදියට දකුණතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු වෙනිදුල මෙවර SLSCA වයස අවුරුදු 19 පහළ පන්දු වාර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී
දෙවැනියට වැඩිම කඩුළු සංඛ්‍යාවක් විදිහළු ක්‍රීඩකයා තමයි ශරොන් අවිෂේක් කියන්නේ. ඊටමත් විශිෂ්ට දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. නැවතත් ගැටි පන්දුවක් වර පහරක් එල්ල කරමින් 1 ලකුණක් සඳහා පිටිකරුවන් යුගලය පැතිමාරු කරගන්නවා. තවශ්‍යම සඳහන් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී යාර්තිහේරි සීමාවට එපිටින් පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් මේ අවස්ථාවේදී ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ඔෆ්සයිඩ් අන්තයේ පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක් අපිට පේනවා ඇති ස්ථානගත කර ඇති ආකාරය. හොඳ පන්දුවක් එවර. අතවශ්‍යම ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපේත්, ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපේත්, ලෝ නෝෆ් කලාපේත්, එවන්ම ෂෝට් සිලි පොයින්ට් ෂෝට් ලෙග් කලාපේත් මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර ඇති ආකාරයක් අපිට දක්න ලැබෙනවා. දිනුර කළු පහන පන්දුවට පහර දීමටයි සූදානම්. ශරණ අභිෂේක් ගාල් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට හොඳ පහරක් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් මං හිතන්නේ පන්දුව පිත්තේ වැදුනේ නැහැ. ඒ අරුවින් නිමාව දකිනවා 19 වන පන්දු වාරයේ මහින්ද විද්‍යාලය ඉනිමේ ලකුණු 51යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩුළු දෙකක් දැවි. ක්‍රාත්මක කරනවා තරගයේ 20 වන පන්දු වාරය. පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවනු ලබනවා නාලක ජයවර්ධන. ඔහුගේ 5 වන පන්දු වාරය මෙසේ දිගහැරෙන්නේ. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් චනුත්. පන්දු වාර 4යි පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරලා ලකුණු 4ක් පමණයි ඔහුගේ පන්දු වාර 4 තුරදීම ලබා දී තිබෙන්නේ. ප්‍රබල කඩුල්ලක් තබා ගත්තා. නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දු දෙකම නිලකණු පන්දු දෙකක් ලෙසයි වාර්තා වන්නේ. රමේෂ් බදුභාෂණගේ කඩුල්ල දවා ගත්තේ නාලක ජයවර්ධන. ඉතාමත් දක්ෂ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා ජනිත් කෞශල් විසින්. ඉවර ස්ක්වයර් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක්. අත්වශයෙන්ම අපි දකිනවා මේ අවස්ථාවේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර ඇති ආකාරයේ යම් වෙනසක් සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් සිටි පන්දු රකින්න ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයට යොමු කරන ආති ආකාරයක් අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඩීප් එවර කඩුල්ලක් පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතට පන්දු ඇදියන්නේ නාලක ජයවර්ධන. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දක කවමින් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ 3 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ඒ අනුව දක්ෂ පන්දු රැකීමක්, දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. එනම් චමුත් අත විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් නාලක ජයවර්ධනගෙන් පිට ලබාගත් දෙවන කඩුල්ල මෙසේ වාර්තා වන්නේ. අත වශයෙන්ම පෙර පන්දු වාරයේදීත් ඔහු ලකුණු කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. මෙම පන්දු වාරයේත් 4 වන පන්දුවේදී ඔහු කඩුල්ල ලබා ගත්තා. එහි පූර්වපල සමගිත වෙනවා පිට ඉන්න දෙසින් එම් පන්දුව පතිත කරන්නේ. අත වශයෙන්ම ඒ අවසරයෙන් පිත්තේ අග්‍රයේ පන්දුව ගැටි ප්‍රථම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ දෑතරම් පන්දුව මොනවා. අනිවාර්යෙන්ම දනුජ ඉඳුවරයි එසේ දැවි යන ක්‍රීඩකයා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සමගින් පන්දු යැවීමේ සලස්ම තමයි මෙය. විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් හොඳින් දඟ කැපෙන මෙම තනතිරුව හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්නන්. අපි දැක්කා දිගින් දිගටම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු යොදවා තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරේ දඟ පන්දු යවන්නන් විසින්. එහි ප්‍රතිඵලය මෙවැනි විට කඩුළු 3ක් දැවි ගොස් අවසන්. විශේෂයෙන්ම කඩුළු දෙකක්ම නාලක ජයවර්ධනගේ නම ඉදිරියේ තමයි ලියුනේ. අතවශ්‍යම චනොත් පැවසිය යුතුයි ජාත්‍යන්තර තරගයකදී ක්‍රිකට් තරගයකදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රැඳවීමේ රටාවක් අපි දක්වලා ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළොත් අපි දක්වලා ලැබෙනවා ටෙස්ට් තරගවලදී බොහෝ විට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් එමෙන්නම ගලි ක්‍රීඩකයෙකුත් රැඳවනවා. ඒ වගේම අපි සමහර දවස් අවස්ථාවල ඒ කියන්නේ එමෙන්නම අපි දකිනවා පඩිපෙළක ආකාරයට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රැඳවීමත් එමෙන්නම කුඩයක් ආකාරයට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් අර්ධ කවයක් හැඩෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රැඳවීමේ රටාවත් බහුලවම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟවලදී අපි දකින්න ලැබෙනවා. ඔවුන් ඉදිරිය ඔබ පැවසූ ආකාරයට නැවතත් පුනරූපන දර්ශන
ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් එවර පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට. කෙසේ නමුත් ටෙස්ට් තරඟවලදී දඟපන්දු යවන විටදී බොහෝ විට ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙන් එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු හෝ ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙන් දෙදෙනෙකු අනිවාර්යයෙන්ම යොදවනවා. මොකද පිතිකරුවන් සෑම විටම පන්දුවට වේගෙන් පහර දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. බොහෝ විට අවශ්‍ය පන්දුව තෝරා බේරාගෙන තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එවැනි අවස්ථාවලදී බොහෝ විට පන්දු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ට උඩ පන්දු ලැබෙනවා වැඩි. කෙසේ නමුත් නාලක ජයවර්ධන ගාල්කොට පවරන්දේ සිට පෙර පාද ආරක්ෂාකාරී පහර සිලි පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ගමන් කරන්නේ. නාලක ජයවර්ධන එවරත් පිටින් දෙසින් දඟ කැවෙන පන්දුවක් එල්ල කරනවා චනුත්. මං හිතන්නේ තමත් සාර්ථක ආරම්භයක් නාලක ජයවර්ධන පන්දු 4ක් පමණ යොමු කළේ. තමත් ලකුණු 4ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔහුගේ පන්දු 4 තුලදී ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් වන පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. පන්දු යවන්නා වෙතටමයි පන්දු ඇදියන්නේ. එවර නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. එක් අමතර ලකුණක් එක්වනවා මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පූර්වට. නැවතත් නාලක ජයවර්ධන ආකාරයෙන් වන පන්දුවට පාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. නාලක ජයවර්ධනගේ දෑතටමයි පන්දු යොමුවන්නේ. නිමාව දකිනවා තරඟයේ 20 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 51යි කල්ලු 3යි. චන්දුපද සිල්වා නවක පිතිකරුවා ලෙස පිටියට පිවිසෙන්නේ. කෙසේ නමුත් මෙවන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබල කඩුළු 3ක් බෙදවැටි අවසන් ලකුණු 51ව සටහන්ව තිබෙදී ශරොන් අභිෂේක්ව කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වාරය වීම සඳහා. පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එවර ශරොන් අභිෂේක් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ඕ දිවිගත ආකාරයෙන් එවන පන්දුව පිටින් දෙසින් දඟ කැවෙන ඇතුළට දඟ කැවෙන පන්දුව මා හිතන්නේ ඕෆ් ස්පින් පන්දුවක් එවර එල්ල කරේ. පන්දුව කෙමෙන් නැදී යනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ. ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් කරගන්නවා චනුත් එවර. දිනුර කළු පහන රැඳී සිටින්නේ ස්ට්‍රයික් අන්තේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා. මෙවර චන්දුපද සිල්වා ස්ට්‍රයික් අන්තේ මේ වන විට රැඳී සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් පළමු කඩුල්ල දැවී ගිය පසු තමයි දිනුර කළු පහන පිටියට පිවිසියේ. ඔහු මේ වන විට ලකුණු 23ක් ලබාගෙන නොදවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ කන්තේක ක්‍රීඩා කරමින්. අතවශ්‍යම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි ශරොන් අභිෂේක්ගේ මේ ඕෆ් බ්‍රේක් පන්දු රටාවේ එක් විචලනයක් ලෙස අපි දකිනවා ඕෆ් ස්පින් පන්දුව. නැත්තම් පිට ඉන්නට දන් කැවෙන පන්දුව ඇතුළු ඉන්නට නැත්තම් පා ඉන්නටයි දන් කැවෙන්නේ. එම පන්දු රටාව අපි බහුලවම දකිනවා. එවරයි තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඔබ පැවසූ ආකාරයට පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් විදිහට ශරොන් අභිෂේක් මේ වන විට ළඟා කරගෙන තිබෙන ඒ අවස්ථාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධානම දඟ පන්දු යවන්නෙක් විදිහට තමයි ශරොන් අභිෂේක් සැලකෙන්නේ. අපි කලින් සඳහන් කළා SLSCA ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ වැඩිම කඩුල්ලාභින් අතර 3 වෙනි ස්ථානයේ තමයි නිදුල රැඳී සිටින්නේ ශරොන් අභිෂේක්. ශරොන් අභිෂේක්ගේ පන්දු රටාව අපි ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි චනුත්. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු අධ්‍යයනය කොට තනතිල්ල ෂෝට් ලෙන්ද ගුඩ් ලෙන්ද ෆුල් ලෙන්ද තමන් යොමු කරන පන්දු මනවින් ස්ථානගත කොටයි තම පන්දු යොමු කරන්නේ. ඒ පිළිබඳවත් අපි යොමු කරන්න අවධානය යොමු කළ යුතුයි. පන්දු දෙසින් පන්දු යොමු කළ කඩුල්ලෙන් ඉවතට දඟ කවන්නට තමයි උත්සාහ කරේ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නව අවසාන පන්දුවට. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව හරෙන් අචින්ත ලකුණු 3කට දැවී යනවා
ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ ලකුණු 22යි පන්දු 45කදී. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යැවීම කල්පනෙත්සර පන්දු අර 5ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 7ක් ඒ වගේම නාලක ජයවර්ධන කඩුළු 2ක් විදිහෙළු ක්‍රීඩකයා ලකුණු 4කට. මම හිතන්නේ නිදුල අද දිනේදී සවස් භාගයේ බොහෝ විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය දඟපන්දු යවන්නන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕන. අපි කිව්වා මෙම තනතිරුව දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත ආකාරයට සකස් වේවි කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන මහින්ද විද්‍යාලීය පිතිකරුවන්ට උපරිම අභියෝගයක් එල්ල කිරීම තමයි රිච්මන්ඩ් දඟපන්දු යවන්නන්ගේ මේ මොහොතේ වගකීම. ඇත්ත වශයෙන්ම චනුත් අපි ඒ ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. නාලක ජයවර්ධන ගාල්කොට පවරන්තේ සිට හොඳ පන්දුවක් එවර පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. චන්දුපද සිල්වා වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා තරඟ 5කදී ඇත්ත වශයෙන්ම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි. ඔබට පේනවා ඇති ඓතිහාසික ගාල්කොට පවුර. චන්දුපද සිල්වා මෙම තරඟ වාරයේදී තරඟ 5ක් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 33ක් රැස් කරගත් ක්‍රීඩකයෙක්. එහිදී ඔහුගේ ලකුණු ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ 8.25ක් විදියට. කෙසේ නමුත් ඔහුට දැන් විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් 4 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් අනගි සහයෝගයක් ලබා දීමට කළු පහන වෙත දැඩිල්ලීමක් චනුත් මේ අතර වාරේ විනිසුරුවරේ අනිහඬවර මම හිතන්නේ දැවියාමක් ලෙස සංඥා කරන්නේ නැහැ විනිසුරුතුමන් විසින් ප්‍රධාන විනිසුරුතුමා. පන්දුවේ දඟ කැවීම විතරක් නෙවෙයි නිදුල පන්දුව හරි තන පතිත කිරීම තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සහ අපි දකිනවා ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙනවා. ඒ වර නැවතත් ඉල්ලීමක් කරනවා ඊටමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් නාලක ජයවර්ධනගෙන්. අපි දැක්කා නාලක ජයවර්ධන ආරම්භයේ සිටම හරි තන පන්දුව පතිත කරමින් පිතිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා කරන ආකාරය ඔහුට තවමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 4ක් පමණයි. නැවතත් ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් එවර කවර් පහරක් එල්ල කරන්නේ සීලිමිඩෝෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පැමිණ අර පන්දුව රැක ගන්නා විට ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. This time a big appeal, but the umpire denies the appeal. So Sharon Abhishek now coming in to bowl the 23rd over. The Mahindians. Good evening everyone, wherever you are joining with us live for the 117th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. This is the the evening session. So just a couple of more minutes left to go till we carry things on and get stumps for the day, but until then we will be commentating the match. Sharon Abhishek coming round the wicket for the left-handed batsman. 2 slips in place. And Nejan take another wicket for Richmond Dice. They are turning on here. A water ball delivery on that occasion. Sharon Abhishek, the highest wicket taker for Richmond College in the 1950 tournament, turning it up on here in the 170 Lovers Quarrel. And look at the celebration. A very big wicket for Richmond College. And Mahindians are sliding a bit here, losing their 4th wicket.
and Richmond College all over the Mahindians at the moment. Yes, the moment that they took the wicket, the happiness was just real because everyone was just full of joy. The fourth wicket down for the Richmondites and for the Mahindians. And the fourth wicket down for the Mahindians, and that is a big blow for the Mahindians as well. Chandupa gone out. Now only getting one run, just a thick outside edge and straight for the slips. There were two slips faced, and here comes the new batsman for Mahindians into the crease. New man in for Mahindian College will be Tarsha Dilshan, the left-handed batsman. It's important for Mahindians to build up a partnership here. They got a solid start to their innings, but somehow managed to lose quick wickets, and Richmond College certainly in front of the game right now. Samshi now, Sharon Abhishek, the leading wicket taker, taking his first wicket for the game, and in his third over. Still the Mahindians trail by 119 runs, so they must really keep their wickets in hand in order to get a competitive score for the first innings without getting all out. Sharon Abhishek, the right arm off spinner, just getting into a smooth rhythm here, giving a bit of light for delivery and extracting the amount of 10 which the Galle pitch is offering currently. Once again, a bit of turn on that occasion. No chance of a single there. Now the spinners coming into action as your typical Galle pitch. Spinners dominating at the end stages, and that's exactly what's happening here as well. The spinners dominating the pitch, and it has been pretty tough conditions for the Mahindians all around. This time a bit of it was provided, the batsman trying to cut it but straight to the fielder, and with that a successful over comes to an end. After 23 overs bowled, Mahindians are 55 for the loss of 4 wickets. Nalaka Jawadana continuing his spell from the Galle fort end. Left arm round the wicket, 2 slips in play. Attacking right here. A full end delivery. Straight to the mid-off fielder, no chance of a single there. It's really important for Richmond College to maintain this pressure. They just can't let away Mahindians. They have got the perfect start that they were searching for. Now it's up to them to tighten the start they have got. Yes, Nalaka Jayawardena has been brilliant today. 2 for 5 off 7. This is his 7th over. He's been exceptional all around today, just giving 5 runs off his 7 overs bowled and 2 wickets taken. Just another big appeal, but this time the umpire denies. This has been such an impressive spell by Nalaka Jayawardena into his 7th over, but just has given away 5 runs and already has picked up 2 wickets. And he would be the key man for Richmond College and Mahindians. They would be really wary of him. 2 slips in place, left arm round the wicket. A full length delivery, no chance of a single. 4 dot balls currently. This is excellent bowling from Richmond College, bowling dot balls one after another and building pressure. That's the key to take wickets. Yes. The key for any test match probably is building up good partnerships, as we saw in the Richmondites, Minod Bhanuka and Bhanuka Manohara and Tarinder Nirmal at up first build up more than 50 run partnership, and that actually was the backbone of this innings. Left alone, and with that the 24th over comes to an end. After 24 overs bowled, Mahindians are 55 for the loss of 4 wickets.
Sharon Abhishek, right arm round the wicket for the left-handed batsman. Just look at the wicket. Felt earlier a bit of turn and a very good catch, a low catch by the slip fielder. And it was a key wicket for Richmond College. Sharon Abhishek also been brilliant in the bowling category, being economical as well as gaining wickets. First wicket down for him was in his last over. Another wicket born. This is excellent bowling. Just a repeat of the previous wicket. What a delivery from Sharon Abhishek. Just pitching on the length, a bit of turn. Once again got the edge of the left-handed batsman and the slip fielder does the rest. This is just excellent bowling from Richmond College, and Mahindians are sinking further and further into trouble. That's the 5th wicket Mahindians lost, and the scoreboard reads at 55. This is just brilliant from Sharon Abhishek, as well as in the last over got the crucial wicket, and again bang bang got the second wicket as well. So this is just brilliant all around. Here's a replay of that wicket, just pitched up, did a block and took the edge, second slip, caught the catch, and just brilliant all around from Sharon Abhishek here in his 4th over. The two spinners for Richmond College has been really brilliant. Tarsha Dilshan, he would be disappointed walking back to the pavilion with of trouble in the scorers. But just take a look at the celebration, and the two spinners have been really on mark right after they came into the attack. Both Sharon and Nalaka Jawad now has 2 wickets apiece. And just take a look at once again the wicket. Right arm round the wicket, pitched in a perfect length, and a wonderful catch by the fielder. And this is just brilliant all around, just pitched in, straight in the line, in aiming for the middle stump. The block was there, the edge is there, the slip field is there, and all goes according to plan. Hirna Mandila, the new man in for Mahindian, he would be the key man for Mahinda College, the highest run scorer for Mahinda College in the ongoing under 1950 over tournament, has got 250 so far. Take a look at the wicket once again. The batsman trying to defend it, taking the edge, and a key wicket for Richmond College. And the man currently on the strike would be Hirna Mandila, the new man. As I was mentioning earlier, the highest run scorer for Mahindian in the under 1950 over tournament. Has got 250 so far with a high score of 80 in that tournament. But this has been a wonderful spell by Sharon Abhishek. And speaking about Sharon Abhishek, he is the highest wicket taker for Richmond College in the ongoing tournament. Has got 16 wickets in 6 innings with an extraordinary average of 15.7. The camera pinning to the Richmond Live crew members. Especially we have to mention the behind the screen works going on, especially Anok. If we just consider amount of work these guys are putting behind the screen, the thing we are doing with the mic is such a small thing. Obviously all the cameramen standing there on the sun all day. Just we have to give a huge round of applause for them. Yes, just brilliant effort, teamwork, and just an all-round performance from Richmond Live team as well. So a big shout out for them as well for again this. Oh, a bit of turn on that occasion. Mahindians are just living by the sword right now, and this is very good field setting by the captain of Richmond College, Banuka Manohara. A leg slip in place, and the message is clear. They are here to attack. Yes, just fielders all around the bat. Even a small nick could actually be a catch for any fielder around the bat. And the replay. Just missing the leg stump on that occasion. Sharon Abhishek coming over the wicket from the pavilion end. A shortland delivery pulls away, and with that run, Hirna Mandela would open up his account, and after 25 overs, Mahinda College is 56 for the loss of 5 wickets. පිළිකත් ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ
රෝම පිළිගත් බ්‍රිතාන්‍ය උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit. Nalaka Jayawardene bowling from the 410 now. Again, as from Sharon Abhishek as well, Nalaka Jayawardene has been brilliant. 2 for 5, I believe his stats are. Maiden last over he bowled as well. So the pressure is on for Mahindians, and again just goes past the blade of the bat straight to the keeper. The two spinners for Richmond College have been really impressive. Nalaka Jayawardene and Sharon Abhishek. From the moment they came on to bowl, they have been on the mark and didn't give anything away from Mahindians. Once again, bowling stump to stump. This is really good bowling from Nalaka Jayawardene, making sure the batsman has to play each and every delivery so that they can extract the maximum opportunity to take a wicket here. Hirna Mandila, the batsman on strike, the right-hander. Again, a bit of light there. Batsman pushes to the mid-off region and takes a quick single there. Again, runs for the Mahindians could be crucial, especially now Mahindians are in a spot of border Mahinda College. 57 for the loss of 5 wickets in 25.4 overs. And Richmond, especially with the partnership of Bhanuka Manohara and Tharinda Nirmal, got into a pretty good score, a pretty good partnership, 3 down. But now Mahindians, these two batsmen, Dinura and Hiruna, should actually build up a good partnership, just getting some singles, quick runs, and just playing carefully all round. Again, leave ball. That's the end of the over. Mahindians are 57 for 5 after 26. These are the wickets for the Richmond Knights. This is the first one. Hansaman De Silva coming in a Yorkerish length. Batsman misses straight. The off stump goes cartwheeling. Here's the second wicket. An edge that goes for the first slip and taken. And then here's the third wicket gone. Again an edge. Straight to the man. Here those. Meanwhile, Sharon Abhishek continuing his spell from the 4th. Drives well on that occasion by Hiruna Mandila, and the ball beats the fielder and goes to the boundary. A much needed boundary for Mahindians, and that would give some confidence for Hiruna Mandila. And with that boundary, the scoreboard moves up to 61, and Hiruna Mandila's personal score moves up to 6. Yes, these two batsmen should be the backbone now. 4 of a much needed boundary, I should say, I must say, because they were in a spot of bother now. 61, still 113 behind the Richmond Knights, but if they continue like this, they would get another 50 odd runs. Should be pretty good. Again, a quick, no chance of a run there. Dot ball, pretty good fielded. It's really important for these two to build up a partnership here. We have to emphasize the importance of partnership time and time again. It's partnership which would help Mahindians to build a huge total here, and inside the edge, no chance of a single shy of the stumps. This is impressive fielding from the Richmond College fielders. How to make sure they would cut off every single opportunity they can cut off from the Mahindian scoreboard. And they have to make sure they dot balls as much as possible to make sure that the Mahindians do something out of the box to make them something do so that they can pick up a wicket here. Yes, definitely. So here again, fielders all around the bat for Sharon.
Again, back of a length delivery and block. So look at the earlier delivery, where good fielding all around. Now Richmondites, you can see they're pumped up and ready to go. Very enthusiastic in the field, especially because 5 down, and they want to take maximum. Well, big appeal, but probably off the tie pad. And with that, the 27th over comes to an end. Mahinda College 61 for the loss of 5 wickets. Nalaka Javardhana continuing his spell from the fourth end. Two slips in place. Again, dot ball. So Nalaka Javardhana again. This is the 9th over and only 6 runs. 6 runs off 9 overs. This has been brilliant, and 2 wickets taken. Just absolute dominating in the field right now. Absolutely, Anuk. An economy under 1, it's always really impressive. Especially in this format. Dinra Kalupahana, the batsman on strike. He would be the key man for Mahindian here, has got a start here. It's really important for him to carry on the start he has got. For Mahindian to close up the lead, they need this man to be on the strike as much as possible. Yes, especially since Mahindians are in a spot of bother, these 2 batsmen, especially Dinuja, has to take responsibility and carry. This has been another good over by Nalaka Javardhana, 5 dots on the trot. Once again left alone, another maiden from Nalaka Javardhana, and with that delivery the 28th over comes to an end. Mahinda College 61 for the loss of 5 wickets. Sharon Abhishek, right arm over the wicket for the right-handed Hirna Mandila. Mandila 6 from 15 deliveries, while on the other side non-strikers and Dinura, who's 24 from 72. So he has taken most of the strike, and batting patiently is key when it comes to test cricket and test format, this format. So he's doing that quite well, and that one just moves away, but quite a bit of turn for Sharon Abhishek. Wide is not signal right there. Hirna Mandila, the man on strike. It's really important for him to stick here with Dinura. A shimmy down the pitch, nicely played to the cover region, the second boundary for Hirna Mandila, and with that his personal score moves up to 10, and that's the second boundary for him through that region. Pretty similar to the boundary he scored earlier, came down the pitch and nicely placed it to the cover region. Yes, just a good stroke, just a shimmy down the wicket, good stride, and just hit it, just a beautiful shot through the cover region, and that was also a much needed boundary for the Mahindians. So Hirna Mandila now taking a little bit of responsibility and carrying on to hit some runs at the end of today's play. Change of angle for Sharon Abhishek, coming round the wicket this time for the right-handed batsman. A bit of turn on that occasion.
Gently pushed away to the short cover fielder, no chance of a single. A leg slip, short leg in place for Hirna Mandila. Attacking that leg stump line. Oh, just missing the bat on that occasion. Impressive bowling, really impressive by Sharon Abhishek. He has got 2 wickets to show for the great work he has done so far. Just an impressive ball and impressive performance from him. 2 for 18 off 6. Pretty good score for a bowler. Again, straight the line and length is brilliant from the batsman. Apart from that boundary, the bowler has really bowled this over. Would want to finish the over in a high. A good delivery to end the over. And after 29, Mahinda College 65 for the loss of 5 wickets. Nalaka Jayawardena again coming in from the 14. Quick single here, but the Mahindians managing that single because of a misfield in that area. But 66 for 5, not the best score that you would ever see, but if these two players could carry on for a little while, at least until the day finishes, then tomorrow with a fresh start, Mahindians could actually start things going on a high. Let's see what happens. So that's the first runs from Nalaka Jayawardena after a while. So he's coming again, sort of Yorkerish length, but straight to the man mid-on. Nalaka Jayawardena coming round the wicket here for the right-handed Hirna Mandila. 2 slips in place. Obviously trying to looking to turn the ball away from the right-handed batsman. Once again a full-length delivery. The batsman right underneath it. But for the Richmondites, they would love to get another wicket before the day's play ends, and to actually put more pressure to the batsman from the Mahinda side. Nalaka Jayawardena coming round the wicket. Nicely left away by Hirna Mandila. A nice little partnership is being built between these two batsmen. It's really important for these two to carry on. And for Richmond College, obviously they would love to see another wicket here. Again, a cut shot goes in between the two fielders, going and going, but brilliant effort between the two fielders, and that saves 2 runs for the team, and they get 2 runs. With that, that's the end. And with that, the play for day 1 comes to an end. Mahinda College, after batting out for 30 hours, is on 68 for the 5 wicket in reply for the 174 runs scored by the Richmond College. And obviously, at the end of the first day, Richmond College would be the more happier side here. But let's not forget, this is such a wonderful game. Just can turn around by one wonderful innings by one of those Mahindian batsmen. But for now, Richmond College would be heading back to the dugout
with their heads high. Yeah, especially when we consider a couple of wickets gone for the spinners Sharon Abhishek and Nalaka Jayawardene for the Richmond Knights towards the end of the day's play. And now because of that, Mahindians are in spot of bother, but they will come out the second day, and let's see what happens during the second and final and exciting day tomorrow. Obviously, all to play for tomorrow, and let's hope we can have a crack of day. As we had, the weather was wonderful, and now let's take a look at the scorecard. Harin, the opening batsman, got out for 3. Pramesh, after a brief start, got out for 22. Dinura, the batsman on strike, currently has been not out on for 25. He will be really key for Mahindians tomorrow with Hirnu Mandila on 12, not out. Played some good shot under his brief stay, and after 30 overs, Mahindians are 68 for the loss of 5 wickets. 7 first has been scored en route to this. And looking at the bowling, Kalpan Etsara, the swing bowler for Richmond College, bowled 5 good overs but didn't take any wicket. Hansaman De Silva got the opening wicket for Richmond College, and the 2 spinners, Nalaka Jayawardene and Sharon Abhishek, they have been absolutely spot on from the moment they came on, and 2 wickets each for both these bowlers. Our run performance has been really great from the Mahindians and the Richmond Knights today in today's play. Stamps at Devan, Mahinda College 68 for the loss of 5 wickets. Mahindians still trail by 106 runs, and if we take a summary, Richmond College bowled all out for 174 in the first 2 sessions, and then at the 3rd session the Mahindians came on to bat, and this is how the game is poised right now. It could go all the way, but Richmond Knights are right on top of this game up to now, but in the game of cricket, anything could happen. And especially, speaking about the bowling tactics the teams use, it has been quite contrasting. We saw when Mahindians are bowling, they used their pace bowlers so much, and most of the wickets were taken by pace bowlers. In contrast, as soon as the 10th over ended, Richmond College opted for their spinners, and they have been absolutely spot on for them. Yes, I totally agree, Amri, and so it stumps on day 1 of the 117th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. We can see the goal fort on the background, one of the most beautiful cricket grounds you would ever find going around the globe. I can remember the Dharmashala ground in India, which is one of the most picturesque ground we can see, and we can put this Galle International Stadium right up there with that. Such a beautiful
අවම පිළිගත් ප්‍රධාන උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශාස්ත්‍රයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk